Apocalypse. I begin with a book. All powers are based on reading. This video is purely for entertainment and does not infringe on copyrights or laws. The rights to the novel and image belong to the original author. We do not claim ownership. Don't like waiting and want to listen to this fanfic in full now? Subscribe to our Patreon, where you'll find the best fanfics. Capítulo 676 inverted question mark Estás cansado de esto. Wang Mingyang está aborrecido, tocando el pecho, suyo y muning su inter por la puerta, hablando y pero vieron a Wang Mingyang tocándose con una mirada de extrañamiento en su rostro. Las dos mujeres estaban atentas. Hermano Mingyang, inverted question mark Estás desdenándonos? Dijo suyo con una mirada agraviada en su rostro, su voz temblando un poco, inverted question mark cuando dijo su hermano Mingyang a dos delicadas bellas en paz, en cambio, se escondió en el noveno piso de la biblioteca, desnuda, tocándose con una mirada de intoxicación. Así, a los ojos de suyo y muning su, Wang Mingyang estaba un poco intoxicado en ese momento. Cerró los ojos, introspección con poder mental, frunció el ceño, dudoso y ansioso, y apretó los dientes, odioso, exactamente la misma expresión que la suya de placer, inverted exclamation mark para ellas, como mujeres de Wang Mingyang, esto es simplemente una gran vergüenza, inverted exclamation mark imperdonable. Wang Mingyang estaba tenido y se volvió. Wang Mingyang se dio la vuelta rápidamente y vio los ojos llorosos de suyo, y muning su, que estaba de pie junto a él, tenía una mirada fría en sus ojos que casi lo congelaba en un cubo de hielo. En este momento, Wang Mingyang todavía estaba un poco confundido, siguiendo la mirada de las dos mujeres. Miró hacia abajo y descubrió que sus manos todavía estaban en su pecho. Inmediatamente se dio cuenta de lo que estaba pasando. Hoy, inverted question mark en que estás pensando, solo tuve un problema y estaba revisando mi cuerpo. Wang Mingyang bajó las manos con una sonrisa y lágrimas, y avanzó para sostener a suyo en sus brazos y le explicó. Inverted question mark revisaste tu cuerpo, inverted question mark que te pasa, inverted question mark estás bien, a suyo no le importó estar triste cuando lo escuchó y preguntó con ansiedad. El rostro de muning su también se relajó y miró a Wang Mingyang con preocupación. No debería ser un gran problema. Wang Mingyang tiró de los dos para que se centren en el sofá, suspiró y le explicó el asunto de la fuente de sangre. Las dos mujeres, después de escuchar la explicación de Wang Mingyang, las dos mujeres no pudieron evitar sonrojarse. Antes, pensé que mi hombre estaba cansado de mí. Entonces me entré en el cuerpo del hombre. Entonces, eso es lo que pasó. Entonces, inverted question mark la fuente de sangre está en tu corazón y absorbe tu energía de vez en cuando, muning su frunció el ceño y dijo con cierta preocupación. Bueno, es verdad, dijo Wang Mingyang impotente, creo que no te dado, lo que dijo sobre la nutrición debería ser dejarte alimentar con energía. Quizás, cuando la fuente de sangre absorba suficiente energía, habrá nuevos cambios. Muning su reflexionó durante un momento. Mientras tanto, levantó la cabeza y dijo su propio juicio. Después de todo, en la actualidad, parece que la sangre de regeneración otras anomalías excepto absorber la energía de Wang Mingyang. Por el momento, esta es la única forma. Afortunadamente, tengo suficiente energía, y si el núcleo de cristal ayuda en la recuperación, no afectará el poder de combate. Wang Mingyang se dejó caer en el sofá y suspiró abatido. Por ahora, solo podemos dar un paso a la vez. Quizás después de mucho tiempo, podemos descubrir que beneficios son esta fuente de sangre. A las 6 de la tarde, Wang Mingyang regresó solo a la biblioteca. Inverted exclamation mark ding. Inverted exclamation mark se completó la tercera actualización del sistema y se habilitaron nuevas funciones. Genial. Book Spirit.
dime rapidamente, inverted question mark que novas funções he, los ojos de Wang Mingyang se iluminaram y dijo emocionado, después de 30 dias, finalmente escuché el rezo del sistema nuevamente, en estos dias, a menudo leo libros habitualmente, sin embargo, no se puede obtener el valor de lectura y 100% que faltan algo. Consume 1,000,000 de puntos de lectura para materializar la biblioteca de los kilos, que dura un año. La capacidad de la biblioteca para reunir la energía del kilo y la tierra se duplica. Y bendice el efecto de pensamiento rápido y mejora la buen chico. No solo se ha mejorado la función, sino que también se ha reducido a la mitad del valor de lectura consumido. Inverted exclamation mark no está mal. Wang Mingyang sonrió feliz. La función mejorada es realmente buena y más asequible. La biblioteca de los kilos rematerializada no solo puede compensar rápidamente el tiempo que las antiguas semillas de la retrasaron su desarrollo en el últimos, también puede acelerar el proceso de cultivo y hacer que migrantes. La velocidad de cultivo de nuevas semillas de loto se puede cortar en gran medida. Esto es algo muy beneficioso para Wang Mingyang y toda la base de Yunding. Inverted exclamation mark dime rapidamente, que nuevas funciones he, preguntó felizmente Wang Mingyang, nueva función de mejora de poder sobrenatural. El anfitrión puede consumir puntos de lectura para mejorar el nivel de unquer de poder sobrenatural. La premisa es que la comprensión del anfitrión de este poder sobrenatural cumple con los requisitos relevantes. De lo contrario, incluso si se consume el valor de lectura, es imposible actualizar este poder sobrenatural al nivel superior. El valor de lectura consumido se basa en 10,000 puntos para el nivel C. 100,000 puntos para el nivel B y 1,000,000 de puntos para el nivel A. Las palabras del espíritu del libro dijeron a Wang Mingyang un poco aturdido. Esta mejora de poder sobrenatural requiere muchos puntos de lectura. Normalmente, si quiere fusionar un poder sobrenatural de nivel A, es posible que no necesite invertir 100,000 puntos de lectura, sin mencionar que se necesitan 1,000,000 de puntos para actualizar del nivel A al nivel S. Si es un cuerpo inmortal de nivel SS, si actualizarlo al siguiente nivel, costará 100 millones de puntos, y necesita tener una comprensión suficiente del cuerpo inmortal. Con estos 100 millones de puntos, tal vez pueda crear algunos de nivel maestro SSS. Inverted exclamation mark que otras funciones de actualización se necesitan. Inverted question mark y que se considera una comprensión suficiente. Inverted question mark significa que se actualizar al siguiente nivel, debe tener una comprensión de nivel maestro. Si es así, entonces no hay necesidad de actualizar en inverted exclamation mark todos. Wang Mingyang puede desarrollar el cuerpo inmortal de nivel SS al nivel maestro SSS por sí mismo. Inverted question mark por que necesitas consumir puntos de lectura. Desde este punto de vista, la única ventaja de esta nueva función es que se puede utilizar para mejorar una determinada habilidad. En lugar de fusionar múltiples habilidades con atributos similares como antes, como un pleito giratorio, resulta una habilidad de alto nivel incierta. En comparación con el valor de lectura consumido y los requisitos exigentes, la rentabilidad de esta nueva función no es muy alta. No, Wang Mingyang pensó cuidadosamente en la explicación de Xu Ling, y 100% que pareció haber pasado por alto algo, poniéndose de pie y caminando de un lado a otro en la habitación durante unos círculos. Wang Mingyang de repente tuvo un destello de inspiración. Xu Ling, esta función se puede usar en otras personas. Inverted question mark verdad. Wang Mingyang preguntó rápidamente las dudas en su corazón y sintió que esta dirección era correcta. Sí, inverted exclamation mark lo adivine bien. Wang Mingyang chasqueó los dedos con entusiasmo. Esta función es un poco inútil para él, sin embargo. Para otros, es simplemente una habilidad mágica. En la base de Yunding,
Muchas personas han agregado un segundo superpoder, pero solo hay unos pocos superpoderes de nivel A. La mayoría de ellos están por debajo del nivel B, while los superpoderes de nivel C son la mayoría. Si Wang Mingyang mejora estos propietarios de superpoderes de nivel C, solo se necesitan 10,000 puntos de lectura para actualizarlos al nivel B. Con 2,000 millones, todos los miembros de cuarto nivel pueden equiparse con superpoderes de nivel B. No más los muchos superpoderes despertados ahora, pero los despertados por encima del nivel B representan menos del 1%, por encima del nivel A. Eso es en más raro. Desde este punto de vista, esta nueva función es la más útil para la mejora del equipo. Capítulo 676. Privation de superpoderes. Si hay alguna característica nueva, inverted exclamation mark díganlo rápidamente. Después de la emoción, Wang Mingyang se sentó nuevamente. Nueva función de privación de habilidad. El anfitrión puede extraer la habilidad de alguien consumiendo el valor de lectura. La premisa es que el espíritu del oponente no puede resistir la sorpresa del anfitrión. De lo contrario, el anfitrión no solo consumirá el valor de lectura en vano, sino que también sufrirá una reacción violenta en el poder mental. Shuling, el significado de esta función es que si hiero gravemente al oponente, puedo extraer sus habilidades a través del valor de lectura. Entonces, después de la extracción, inverted question marks seguirán existiendo sus propias habilidades. Wang Mingyang frunció el ceño levemente y dijo dubitativo. No lo haré. Esta función es poderosa, pero no es tan simple. Por ejemplo, si Wang Mingyang hirió gravemente a alguien y lo dijo inconsciente, podría usar el valor de lectura para privarlo de sus poderes. Las habilidades privadas pueden ser absorbidas por uno mismo o entregadas a otros. Sin embargo, una vez que la fuerza mental del oponente todavía tiene el poder de resistir, la privación de poder puede fallar. Sin mencionar que el valor de lectura consumido se desperdicia, también sufrirá una reacción mental y resultará gravemente herido. Inverted question mark ¿Cómo calcular el valor de lectura consumido al privar un superpoder? Preguntó Wang Mingyang con seriedad. De todos modos, esta característica es extremadamente poderosa. Sin embargo, el valor de lectura consumido ciertamente no es tan simple. El nivel B requiere 10,000 puntos, el nivel A 100,000 puntos, el nivel S 1,000,000 de puntos, y así sucesivamente. Wang Mingyang se quedó sin palabras de repente, and las habilidades de nivel B solo requieren 10,000 puntos. Las habilidades de este nivel ya no son atractivas para él. El nivel A está bien, pero con un valor de lectura de 100,000 puntos, podría fusionar habilidades de nivel A sin correr riesgos. En el nivel S, su maestro espacial solo consume 1,000,000 de puntos de lectura para fusionarse. Gastar 1,000,000 de puntos de lectura para extraer una habilidad de nivel S. 100% que la relación precio-rendimiento no es muy alta. Sin embargo, Wang Mingyang lo pensó y se dio cuenta de que su maestro espacial incorporaba muchas habilidades basadas en el espacial. Se necesita mucho tiempo y energía para desarrollar esas habilidades espaciales. Según su reserva de valor de lectura actual, si se encuentra con un oponente con habilidades de nivel S, distribuir 1,000,000 de lecturas para extraerlo no es inaceptable. Al menos una hora o mucho tiempo y energía, para obtener un valor de lectura de 1,000,000. Solo necesitas matar a 10 ángeles antiguos para cientos de quinto nivel. Chasqueando los labios, Wang Mingyang sintió profundamente los beneficios de tener un amplio valor de lectura. Al enfrentarse ante Sean, si tuviera esta función, sería completamente posible extraer su poder de fortalecimiento de nivel S. El King Kong de 8 brazos. Sin embargo, la reserva de valor de lectura de Wang Mingyang en es momento para ser menos de 1,000,000. Shuling, inverted question mark cuando velmi lectura na oro,
Wang Mingyang immediatamente hizo preguntas en su mente. El valor de lectura actual del anfitriones, 45,865,600 puntos, inverted exclamation mark jaja, 45 milones. Wang Mingyang salto del sofá. Esto es similar al número que estimo antes, que se considero que son los en milones de puntos consumidos en la actualización del sistema antes. Su viaje América del Norte valió más de 50 milones de puntos de lectura. Una gran cantidad de ángeles antiguos fueron asesinados por él. Y ahora esta cosecha realmente lo sorprendió. Inverted exclamation mark primero le un millón de puntos para materializar la biblioteca de los kilos. Wang Mingyang hizo un gesto con la mano y dio la orden directamente. Si fuera antes, todavía estaría un poco angustiado. Pero ahora, al rico Wang Mingyang no le importa en absoluto. Además, un millón de puntos puede durar un año. En comparación con el medio millón de puntos anterior que solo duró 3 meses, ya es mucho mejor. Esta implementación tardará 3 días. Consumo de un millón de puntos de lectura. Comienza la realización de la biblioteca de los kilos. La devolvaz del espíritu del libro sonó y una fuerza invisible envolvió rápidamente toda la biblioteca. 3 noches después, la energía del kilo y la tierra en la biblioteca se llenó nuevamente, incluso los antiguos brotes de loto en el estanque muestran signos de floración. Temprano a la mañana siguiente, Moyen, que había estado preocupado, finalmente dio un suspiro de alivio cuando vio que el antiguo loto floreció nuevamente. Moyen sabía muy bien cuánto valoraba Wang Mingyang este antiguo loto. Durante el último mes, el Wang han estado usando varios núcleos de cristal para reponer energía. Los núcleos de cristal de cuarto orden consumidos en circulación. Este método es extremadamente lujoso. Además, bien lo complementa con cristales de vida y usa constantemente su propia energía para cultivar. Solo de esta manera podemos asegurarnos de que esta antigua flor de loto no se marchita por falta de energía. Ahora, la rica energía del kilo y la tierra se está reuniendo, de nuevo. Nutre rápidamente el loto. Se estima que en un tiempo, este loto estará en plena floración. No pasará mucho tiempo antes de que se puedan cosechar nuevas semillas de loto antiguo. Está bien. La energía aquí será más intensa que antes. Has trabajado duro durante este tiempo bien. Inverted exclamation mark finalmente puedes descansar bien. Wang Mingyang miró a bien sentada en el hombro de Moyen y dijo con gratitud. No importa. Este loto es extraordinario y no quiero que nada salga mal. Bien sonrió y agitó la mano. En pasó mucho tiempo durante este periodo. También absorbió muchos cristales de vida y núcleos de cristal de madera. Estaba acostumbrada a ver cristales de vida, pero esta era la primera vez en su larga vida que veían algo así como un núcleo de cristal. La rica energía de la madera le devolvió mucha la fuerza. Se estima que en unos días podrá recuperar su quinto nivel. En general, continuamos de o trabajo mantener la vitalidad del loto antiguo. Puede también recuperar su fuerza más rápido. Moda dos pajaros de un tiro. Bueno, seguir molestando a la hermana yen para que me ocupe de esto. Inverted exclamation mark tengo algo que hacer. Así que me ir primero. Wang Mingyang se rió entrance y abrió el portal. En los últimos días, los equipos principales de Yunding han estado saliendo con frecuencia. Levando anhelos espacios y cazando bestias marinas mutantes por todas partes, sabiendo que estos cadáveres de bestias marinas se pueden intercambiar por una gran cantidad de núcleos de cristal para Yunding. Todos están de muy buen humor. Sin embargo, el orden de 6.000 bestias marinas de cuarto nivel es de hecho un poco difícil. En los últimos 3 días, las bestias marinas de cuarto nivel cazaron, más el inventario anterior de Yunding. El número 601 es 2.000,
Wang Mingyang Tavoca nurse y libero a loscuatroas peritus para que navigar in por las areas costeras para buscar as bestias marinas mutans por encima del cuarto nivel, admis. Deben ser bestias marinas mutants comestibles. Algunas bestias marinas son extremadamente venenosas, incluso si son de cuarto nivel. No se pueden usar. Wang Mingyang no quería darles a Shen Li y Tangi ninguna razón para rechazar el trato. Durante 3 días, la sangre fluyó a lo largo de la costa de la ciudad demonio. Muchas bestias marinas por encima del nivel vieron que la situación no era buena y huyeron directamente a las profundidades del mar. Desesperado, Wang Mingyang tavoca optar por una costa más lejana. Al principio, Dayura estaba enojado y dijo que el tiempo de entrega sería una semana después. Ahora, solo con 3 días, Wang Mingyang simplemente pidió a todos que siguieran la línea costera y mataran Andrashina Rongcheng y Fengcheng. Mingyang, Atlant, cuidarmos bien de este lugar. Moyen mostró una sonrisa amable y saludó a Wang Mingyang. Wang Mingyang asintió. Intro en el portal y dispersa. Capítulo 677, Todo a la vista. Originalmente, Wang Mingyang pensó que necesitaba a Fengcheng solo. Sin embargo, obviamente subestimó la escala de la mayoría de bestias marinas. No hay muchas bestias marinas de cuarto nivel cerca de la ciudad mágica, pero la línea de Hangzhou, Mingzhou, Taizhou y Lucan todavía está llena de bestias marinas. La región militar provincial de Zhejiang ha abandonado la costa y se ha retirado al interior. Wang Mingyang no comentó mucho sobre esto. Tal situación es normal en China y otros países costeros. No todas las ciudades pueden tener una existencia poderosa como Mike, puede proteger un lado con la propia fuerza. Incluso Fengcheng, donde se encuentra el emperador espada Mike, ha construido un refugio lo más lejos posible de la costa, dejando una zona de amortiguación. Los guerreros de la cima de la nube, lidrados por varios hombres fuertes de quinto nivel, fueron a 4 ciudades respectivamente. Juan cooperó con su para lidar al equipo para cazar en Hangzhou. El dúo de sacerdotes de Zhubei y Fati fue a Mingzhou, que no estaba lejos. Muningsu tomó el cadáver fantasma Zhangche y fue responsable de Taizhou. Liucan y Mob cooperaron. Lideran a un grupo de personas para despejar el camino y se dirigieron directamente a Lucan. Esta vez, no solo para cazar suficientes bestias marinas de cuarto nivel, al mismo tiempo, también puede ver el camino entre la base Yunding y la costa de la provincia de Zhejiang, para facilitar el siguiente paso. Yunding establecerá nuevas subbases en estos lugares. El negocio de las bestias marinas definitivamente continuará durante mucho tiempo, y la ciudad mágica por sí sola no puede satisfacer la demanda. Si vas al norte, es el territorio de Linquinian, el jefe del Tetro Oriental. Durante tanto tiempo, solo cuando Jesús estaba en Aparos, Wang Mingyang pidió ayuda. Obviamente, la región militar de Jinling ahora ha tomado el control de la situación. Por lo tanto, la dirección de desarrollo de la base Yunding no es buena para adentrarse demasiado en el norte. Da la casualidad de que la región militar provincial de Zhejiang no es fuerte. Yunding se apoderó de la costa de la provincia de Zhejiang y también puede formar una cierta vigilancia con la región militar de Rongcheng. Cuando Wang Mingyang salió del portal, ya estaba sobre Lucan. Este lado está muy lejos. Si pasa una gran cantidad de soldados, los zombies atraídos en el camino serán más problemáticos. Por lo tanto, los guerreros Yunding traídos por Liucan eran todos de las docenas de equipos superiores. No había mucha gente, solo 500 personas. Liucan los detuvo con un hidroavión. Ahora se han dispersado por todas partes, buscando bestias marinas por encima del nivel 3 para una cosa precisa.
Varios equipos estaban reservados para incursiones y podían brindar apoyo o reemplazo en cualquier momento en caso de emergencia. Lurking se encuentra en las marismas en la desembocadura del march, pero todavía hay algunas montañas y bosques. La región militar de Hangzhou se retiró tierra adentro, pero todavía hay muchos soldados en estas ciudades. Sin embargo, los refugios que construyeron ya han penetrado profundamente en las montañas. El equipo yunding atacó discretamente y el movimiento causado no fue pequeño. Atrayó a muchos sobrevivientes para que vinieran a explorar. Cuando Wang Mingyang llegó, descubrió que había muchos sobrevivientes en las montañas y bosques alrededor de la ciudad. Observando en secreto con binoculares, normalmente, enfrentarse zombies y bestias marinas en la ciudad, la mayoría de los psíquicos son más cautelosos. Observan primero el objetivo y luego hacen planes. Atrae los zombies o bestias marinas alrededor y luego caza al objetivo. Nunca habían visto ese equipo de superpotencias atreverse lucrar tan discretamente en la ciudad, sin mencionar que había docenas de equipos con cientos de personas atacando al mismo tiempo. El movimiento fue suficiente para atraer a la mayoría de los zombies y bestias marinas de la ciudad. Inverted exclamation mark para ellos. Esto fue una catástrofe. Lo que sorprendió a estas superpotencias locales fue el trueno que caía de vez en cuando en las nubes oscuras sobre la ciudad. El alcance era de casi 2 kilómetros, y podía matar con precisión a los zombies que se reunían. El hombre del trueno y la canaca en cada uno un lado y conectaron las dos nubes de tormenta. Se formó una red eléctrica que destilaba relámpagos fuera del rango de 2 kilómetros. Solo los mutantes de tercer y cuarto orden podían ingresar al rango. Todos los demás mutantes de bajo nivel fueron asesinados por truenos. En cuanto los mutantes de tercer y cuarto orden que entraron, esa fue la tarea del combate cloud top equipo. Después de todo, lo que se necesitaba era un cadáver de bestia marina relativamente completo. Si fueran bombardeados con truenos, estas carnes de bestia marina serían incomestibles. El fuerte la sangre pronto se extendió. Inverted exclamation mark date prisa. Vienen dos más de cuarto nivel. Yuan y Zhucheng. Ustedes dos toman los Yang Lulin, que había despertado su aguda visión. Seguía siendo el primer asistente del equipo para manejar la situación general a pesar de que ya era un hombre fuerte de cuarto nivel. Li Hu, Li Ming, Chen Zhang y otros estaban luchando duro. Había más de una docena de zombies mixtos de tercer y cuarto nivel y bestias marinas reunidas a su alrededor. Una gran cantidad de cadáveres yacen en el suelo en un radio de 200 metros. Humo, que había despertado la capacidad de detección, todavía estaba en el tercer nivel, por lo que no era necesario que fuera responsable de la investigación en este momento. Tomó el anhelo espacial por sí mismo y siguió recolectando los cadáveres de bestias marinas comestibles a su alrededor. Maldito sea, inverted question mark somos demasiados aquí. Li Hu se transformó en una mantis de tormenta. Sacó un fantasma y decapitó a un cazador de cuarto nivel con un cuchillo. Después de respirar, miró a su alrededor y no pudo evitar callarse. La batalla duró 2 horas y su equipo, clasificado en primer lugar, mató a más de 10 de cuarto orden. Mutantes, sin mencionar los mutantes de otros niveles que yacen en el suelo. Inverted question mark quien nos hizo apreciarnos más rápido. Nos apreciamos antes de que se instale la red de defensa del hermano Li. Realmente atrayó a demasiados mutantes. Chen Zhang, que no estaba muy lejos, se rió mientras apuñalaba sus caras en la cabeza de un zombie y sacaba el núcleo de cristal. Incluso después de ser promovido al cuarto nivel, todavía no tenía prisa por elegar la segunda habilidad. Superpoder de combate de transformación parcial de bestia era extraordinario.
y queria espera un poco más para ver si el jefe se le ocurre una habilidad más adecuada, inverted exclamation mark ustedes dos disertantes. El jefe está aquí, Li Ming agitó el palo largo de oro meteorito. Se sacudió la carne y la sangre manchadas y asinció con la cabeza hacia el kilo. La gente ociosa no pudo evitar hacia arriba y vio la figura de Wang Mingyang volando lentamente entre varios edificios. Inverted exclamation mark hoy. Inverted exclamation mark hola, jefe, alihuanola importo. Pero levanto sus dos caras en forma de hoz y gritó al kilo. Al ver que Wang Mingyang giraba la cabeza para mirar, los demás también gritaron. Inverted question mark cuantas bestias marinas de cuarto nivel has recolectado. Wang Mingyang atrezo, escaño el campo de batalla y preguntó con una sonrisa. Inverted exclamation mark jefe. Corremos más rápido y hemos recibido ocho. Lihua miró el humo y lo vio juntando sus pulgares, extendiendo cuatro dedos y sonriendo con una mirada de suficiencia en su rostro. Oh, vamos, Wang Mingyang asintió sin expresión y salió directamente. Lihua y Li Ming se miran desconcertados. La expresión del jefe, inverted exclamation mark algo andaba mal. Inverted question mark no es mucho cosatrocha bestias marinas en dos horas, a instancias de Li Ming y otros. Lihua se rosco el cuero cabelludo con sus caras en forma de hoz y rápidamente agitó sus alas para alcanzarlo. Inverted exclamation mark jefe, jefe, inverted question mark como cosatron los otros equipos. La cara demandas de Lihua seco una vaga sonrisa y preguntó no. El equipo de Nichuan Cosico 12, el equipo de Beiwei 10, el equipo de Dingcheng 9, inverted exclamation mark deberías estar en el quinto lugar. Wang Mingyang lo miró y dijo el aligera. Lihua fue alcanzado por un rayo y se quedó sin palabras. No fue hasta que Wang Mingyang dijo el área que Lihua rugió de frustración. Inverted exclamation mark mierda. Inverted exclamation mark el primer equipo de Yunding en realidad quedó al quinto lugar. Inverted exclamation mark es una pena. Inverted exclamation mark le humo. Inverted exclamation mark le humo. Inverted exclamation mark date prisa. Encuentra todas las bestias marinas de cuarto nivel alrededor. Capítulo 678 Minerals Espacials. Wang Mingyang, que no establejos. No pudo evitar reír cuando escuchó el rugido de Lihua. De hecho, la cosecha del equipo de Lihua todavía ocupa el primer lugar. Lurking sin una gran población y millones de zombies reunidos allí. Pero las habilidades de las superpotencias aquí no son muy sobresalientes. Cuando llegó la marea de monstruos marinos, una gran cantidad de zombies todavía los liberan a todos. Por lo tanto, después de un periodo de acumulación tan largo, de hecho hay muchas criaturas mutantes de alto nivel. Lihua y los demás corrieron más rápido y atrajeron la mayor cantidad de bestias marinas de cuarto orden. La cosecha es definitivamente más que otros equipos, pero su equipo de dos tenía 6 miembros de cuarto nivel. La fuerza ha superado en todo el equipo de combate de Genting. Lihua incluso agregó la habilidad de transformación Storm Mantis de nivel A, y su fuerza generalmente nuevamente, es solo que este tipo realmente ha estado un poco distraído recientemente, por lo que Wang Mingyang haría una pequeña broma para amortiguar su espíritu. No sé que Lihua siempre como si el jefe fuera el primero y la cuna de la segunda, excluyendo a Li Yukan y entre los pocos otros. Yo soy la cuarta persona arrogante. Inverted exclamation mark hermano Wang, estás aquí, un bo blanco que del kilo con un vento frío, Zio Shuang. Inverted question mark estás bien? Preguntó Wang Mingyang con el seno fruncido cuando vio mucha sangre en las plumas blancas del bo. Inverted exclamation mark está bien. Esta no es mi sangre. El bo de nieve antártico transformado por Lizio Shuang inclinó la cabeza y miró las manchas de sangre en sus alas.
y dijo con los ojos entrecerrados, el más despertado del sistema de hilo, cuando Wang Mingyang le agregó poderes, eligió deliberadamente libros sobre Antárticas para estudiar, lo que finalmente se le ocurrió fue esta transformación de las nieves Antártico, con sus propias habilidades de hilo, que realmente le sentaba bien. Eso es bueno. Gracias por su arduo trabajo. Por favor, cuide más a todos. Wang Mingyang asintió levemente y dijo con alivio, bueno, solo vine a saludarlo, inverted exclamation mark hermano Wang. Me voy primero. Elbo de las nieves Antártico asintió con una sonrisa. Agitó sus alas y voló hacia el otro lado. Las cuatro ciudades lanzaron operaciones al mismo tiempo. Rong Lan y los otros dos, junto con otros miembros con poderes voladores, fueron los principales responsables de las patrullas y el apoyo. Del lado de Lucan, resultaron ser Lizio Shuang, Yining y Feng. Es solo que las otras dos mujeres estaban en diferentes direcciones en este momento. De lo contrario, al ver aparecer a Wang Mingyang, definitivamente se acercaría y saludaría con entusiasmo. Los cuatro ramas principales también están en la misma ciudad, y el verdadero cuerpo de Wang Mingyang no tiene mucho espacio para desarrollarse. El primer propósito de esta operación fue recolectar las bestias marinas necesarias para la orden. El segundo es permitir que todos se adapten a la lucha contra criaturas mutadas de alto nivel más rápido. La densidad de las criaturas mutadas de alto nivel en Water City y Magic City no es suficiente para que Genting hoy proficien su fuerza. El poder de combate de Genting está severamente desperdado. A menudo, un equipo puede enfrentarse a una o dos criaturas mutantes de cuarto nivel como máximo, lo que ya es muy bueno. La mayoría de las veces, todos se apreciarán a matar, con una clasificación alta. Con un equipo de combate digital de cuarto nivel, no hay presión. Si esto continúa, la mejora en la fuerza definitivamente se ralentizará. Aprovecha esta oportunidad para expandir la esfera influencia de Genting y brindarles a todos más oportunidades de lucro. Se puede decir que moda varios peligros de un tiro. Tres días después, la orden de Genting para esta ocasión se completó básicamente. Especialmente las 6.000 bestias marinas de cuarto nivel, con el equipo de Genting saliendo con toda su fuerza. Los 2.000 faltantes se compilaron en exceso. Además del inventario anterior, Wang Mingyang también distribuyó directamente los núcleos de cristal cosechados con un movimiento de su mano. Esta suponer que no pasará mucho tiempo antes de que algunos miembros sean promovidos al cuarto nivel, o incluso al quinto nivel. Temprano en la mañana, su Mingyang su live banana los espacios llenos de carne de bestia marina. Tomel Vianjingnan recientemente modificado por Lucy y Dirges a la capital comercial de la provincia de Henan de la provincia de Hunan. Los únicos que lo acompañaban eran Li Yukan y Fatty. Shen Li Shin el poder del trueno purpura. Y Li Yukan está muy interesado en el. Fatty, por otro lado, estaba muy entusiasmado con las habilidades de fortalecimiento de Zhutanji, con la fuerza de su Mingyang su. Y la compañía de Li Yukan y Fatty, Wang Mingyang no tenía nada de que preocuparse, sino hubiera sido por los últimos 2 días, habría aprendido algo al estudiar el matrices de teletransportación de las dos civilizaciones de dioses gigantes. Wang Mingyang definitivamente seguirá y tendrá una buena reunión con estas dos superpotencias arrogantes de quinto nivel. Sin embargo, en ese momento, Shen Li y Zhutanji descubrieron que había más de una reina de quinto nivel en Genting, ya se había convertido y no se atrevía a provocar más, parce que su Mingyang se dirigen a diferentes ciudades. Cuando Shen Li y Zhutanji descubren que las personas que los acompañan están todas en el quinto nivel, probablemente se asistirán en más. En la plaza fuera de la base Genting,
Los aviones despeguerantes el kilo levando numerosos aviones de cuarto orden. La cantidad de modificaciones a los aviones lleguen todavía es pequeña, por lo que la mayoría de las entregas utilizan aviones de combustible. Hay alrededor de 50 refugios y bases que han realizado pedidos de carne de animales marinos, refugios de área militar, bases civiles, grandes y pequeñas. Junting trata a todos por y no está dispuesto a entregar por la cantidad de pedido de la otra parte si pequeña. Además, incluso el pedido más pequeño en producciones de segundos y terceros órdenes. Núcleos de cristal. No es más que un viaje de ida y vuelta en avión. El combustible consumido simplemente no vale la pena mencionar. Ronglan y otros fueron enviados para escoltar algunos aviones con un circuito más débil, especialmente los 4 lugares más lejanos de las regiones occidentales, las áreas tibetanas, la provincia de Qinghai y la provincia de Mongolia. Wang Mingyang pidió especialmente a 4 espíritus principales que lo acompañaran para garantizar la seguridad en el camino. Esta vez, se envió a casi todas las personas de cuarto nivel en Yunding. Me temo que después de que finalice la transacción, el hecho de que Yunding tenga muchas personas de cuarto nivel se extendrá por toda China. Ahora, con el apoyo de la comunicación por satélite, la transmisión de información desde todos los lugares es más conveniente y rápida. Los nacionales de la salida, Quito envió un avión de transporte, se entregaron más de 1000 teléfonos satélites de nueva producción a Yunding. Por lo tanto, cada persona de cuarto nivel en Yunding levo consigo un teléfono satelital durante este viaje. No importa lo que sucediera durante la transacción, podrán recibir retroalimentación de inmediato. En el lago Teacu, en la pequeña isla don Wang Mingyang y Mike tenían una competencia. Wang Mingyang sacó 2 enormes altares de teletransportación. Estos 2 altares habían sido limpiados por el hace mucho tiempo. Los patrones de matras en ellos eran claramente visibles. Wang Mingyang casi había estudiado esos patrones de matras. No eran más que patrones en las runas espaciales que involucraban posicionamiento, solidificación y transmisión. Para Wang Mingyang, quien podía realizar portales de teletransportación espacial, estas cosas parecen mucho más simples. La única dificultad es cómo se solidifican estos patrones de matras en estos 2 altares. Wang Mingyang calculó la fuerza y golpeó un altar. El altar tembló de inmediato y una capa de arena se agrieta rápidamente con la vibración. El control de metal se activó y todo el altar flotó lentamente. Cuando la capa de arena cayó, el altar se encogió un poco, revelando su apariencia original con estrellas plateadas cintilantes. Al centrar con cuidado el material del altar, la boca de Wang Mingyang se elevó gradualmente. Inverted exclamation mark mineral espacial, tal como lo adivino. El material de este altar sin propiedades espaciales. La diferencia con el meteorito utilizado para hacer anillos espaciales es que, los meteoritos espaciales tienen espacios independientes, y los minerales espaciales de este altar solo tienen espacial propiedades, no contienen espacio independiente. Sin embargo, es esta propiedad espacial la que permite que el grabado del patrón de matras de teletransportación realice la función de teletransportación de punto fijo. Capítulo 679. Nota: lo que hace que Wang Mingyang están más satisfecho es que los 2 altares son extremadamente grandes, medían decenas de metros de diámetro. En opinión de Wang Mingyang, crear una matras de teletransportación tan grande es simplemente un desperdicio. Si se divide nuevamente, se pueden crear muchos altares de teletransportación. Pero cuando pensó en el tamaño de los gigantes de la civilización de los dioses gigantes, se sintió un poco aliviado. Es precisamente por el enorme tamaño de los gigantes que el altar de teletransportación que usan es tan grande. Ahora, Wang Mingyang se considera barato, al escanear el altar con cuidado,
Wang Mingyang calculó el major plan de cortensament, después de un tiempo, y había hecho un plan, dos líneas de salida corta espacial cortaran el altar y lo dividieron en tres pedazos a lo largo del board. De un lado la capa superior de discos con los patrones de formación originals, luego se hicieron varios cortes espaciales más, como si se sacara una pulsera, dividiendo las otras dos piezas en discos de diferentes tamaños. Después de reflexionar un rato, taló repetidamente los patrones de formación en su mente. Wang Mingyang finalmente eligió los dos discos más pequeños. Para experimentos, las yemas de los dedos salieron de un rico poder espacial y había puntos de luz plateada. Respirando profundamente, Wang Mingyang señaló con las yemas de los dedos el disco de 2 metros de ancho. Sigue las líneas prestablistas en su mente y comienza a deslizarse lentamente. El disco inusualmente fuerte comenzó a volar con estelas de piedra. Wang Mingyang tardó media hora en terminar de talar todos los patrones en los dos discos. Un rastro de energía se reunió del vacío en el disco. Poco a poco se vuelve plateado. Agujros redondo simétricos en las 5 esquinas de estos dos discos. El altar de teletransportación original requiere la entrada de energía espacial o la colocación de un núcleo de cristal del sistema espacial para activarse. Sin embargo, la matriz de teletransportación actual contiene las miles de energía de Wang Mingyang. Según su idea, solo necesita colocar 5 núcleos de cristal. Esas semilas de energía se pueden usar para convertir la energía en los núcleos de cristal en atributos espaciales. Este es también el resultado de la investigación de Wang Mingyang durante los últimos 2 días. Su propio atributo de energía es en más diferente al de cualquier superpoder. Es extremadamente extraño y se puede convertir en cualquier atributo. Incluso los guerreros tienen que han agregado un segundo poder pueden, como máximo, convertir la energía de fortalecimiento no atribuida en los atributos del segundo poder. Entonces, se trata solo de tener la capacidad de hacer ambas cosas. Es imposible poder cambiar voluntad como Wang Mingyang, tomando a Lurk como ejemplo. La liberación de su voluntad y espíritu se basa principalmente en el poder mental y se complementa con energía. En general, antes de que se agregara el control del trueno, su energía era menor que su poder mental. Después de agregar el control del trueno, la energía en el cuerpo se convierte básicamente en energía de trueno. Por lo tanto, puede combinar el poder de la voluntad y los pensamientos divinos con el control del trueno para mostrar poderes de fusión. Mingyang es mucho más simple. Los atributos de Ice Age y Blizzard se complementan entre sí, y el poder es en mayor cuando se usa. El propio suyushing la habilidad de atributo dual de fuego oscuro, mientras que el dios de la espada contiene la habilidad sin atributo de tipo mediocre. No entra en conflicto con su propia energía, algo que Mingyang sin el mismo propósito, incluyendo las batallas de palacio. A pesar de su superpoder, se la llama el cuerpo de King Kong. De hecho, también es una habilidad sin atributo de tipo mediocre. Wang Mingyang le dio la bola de luz de tipo trueno, que no solo aumentó su velocidad, sino que también agregó atributos de trueno a sus ataques. En general, también se fortalece. Si es un superpoder basado en fuego, agrega un segundo superpoder de tipo hielo o agua. Es probable que el resultado provoque conflictos de energía dentro del cuerpo, y la fuerza disminuirá en lugar de aumentar. Por supuesto, si tu talento es lo suficientemente fuerte, puedes fusionar agua y fuego. Por el contrario, producir un cambio cualitativo y puede evolucionar hacia algún tipo de energía de aniquilación. Sin embargo, hay muy pocos ejemplos de este tipo. Wang Mingyang también intentará evitar tales conflictos al agregar segundos poderes a los miembros de gente. En pocas palabras, es agregar habilidades elementales al sistema de mejora. Agrega un sistema de mejora al sistema de elementos.
o unihibilidad del sistema de transformación con los mismos atributos, solo de esta manera el efecto de uno más uno puede ser mayor que dos, después de hacer dos discos de matriz de teletransportación. Wang Mingyang movió uno de ellos a 2 kilómetros de distancia con un pensamiento, se paró encima de otra pieza, después de dudar por un momento. Wang Mingyang colocó con cautela una barrera espacial a su alrededor. En caso de que el experimento fall, teletransporte de la turbulencia del espacio no es divertido ser tomado por sorpresa y lesiones. Casualmente aplastó los 5 núcleos de cristal de segundo orden y los media en los agujeros redondos del disco de matriz. Un rastro de energía se disipó rápidamente, siguiendo las líneas prestablistas, y comenzó a iluminar el disco de matriz de teletransportación. Siento que la energía con diferentes atributos se convierte de hecho en energía espacial como se esperaba. Wang Mingyang asintió con satisfacción. 10 segundos después, todas las líneas se iluminaron y un rayo de luz floreció de repente, cubriendo toda la matriz. Cuando la luz se disipó, Wang Mingyang no estaba en la matriz de teletransportación. A 2 kilómetros de distancia, se abrió de repente una brecha en el aire unos 10 metros de otro disco de matriz. Inmediatamente después, un par de palmas ensangrentadas agarraron el borde de la grita y la descargaron fragmentos hacia ambos lados. De repente, se abrió una enorme brecha en el vacío. 2. Wang Mingyang, que vestía una tela hecagerens, salió del espacio en pánico. Se tambaleó y cayó directamente al suelo. Su cuerpo gotaba sangre y estaba cubierto de cicatrices grandes y pequeñas. Era como si hubiera sido devastado por una tormenta. Maldito sea, casi me hacen. Agem, inverted exclamation mark enganado hasta la muerte. Wang Mingyang se sentó maldiciendo. Tosiento sangre, las cicatrices en su cuerpo parecen estar suprimidas por el poder del espacio, incluso con un cuerpo inmortal. Su velocidad de recuperación fue mucho más lenta que antes. No lo desperdicies. Inverted exclamation mark. Todas estas son medicinas preciosas. Sintiendo que las comaduras de su boca todavía sangraban, Wang Mingyang sacó una botella de vidrio con algo de dolor y recogió toda la sangre. Su sangre es la medicina más importante para hacer pociones de regeneración. Es realmente un desperdicio simplemente gotirlo en el suelo. Al mirar la segunda matriz espacial, Wang Mingyang se quedó sin palabras. Los 5 núcleos de cristal se convirtieron en energía espacial en este momento. Lo que lo llevó a teletransportarse mientras formaba una presión espacial en la superficie de su cuerpo. Cuando ingresó al canal de transmisión al principio, de hecho fue similar a lo que esperaba. Sin embargo, cuando estaba a la mitad de la transmisión, la energía espacial convertida, de repente volvió a sus propiedades originales y se produjo una colisión de energía, explotando directamente en el canal espacial. De repente, todo el canal espacial se convirtió en una violenta tormenta espacial. Incluso la barrera espacial que había librado antes se rompió en pedazos. Wang Mingyang quería reponer su energía a tiempo, pero la fuente de la sangre en su cuerpo absorbió de repente una gran cantidad de energía, lo que provocó directamente que sus movimientos fueran medio latido más lentos. La tormenta espacial barrió instantáneamente todo su cuerpo, rompiendo la defensa del cuerpo inmortal. Si no hubieran atravesado el espacio a tiempo y hubiera salido corriendo, tal vez la tormenta lo hubiera arrastrado a la turbulencia espacial. En ese momento, sería teletransportado a un lugar extraño. Ni siquiera él lo sabía. NND, inverted question mark porque la energía espacial convertida cambió de repente. Wang Mingyang miró las cicatrices que se recuperaban lentamente y no pudo evitar rascarse la cabeza y sonar amargamente. Silenciosamente tomó nota de Zim, el gran mentiroso. Si no fuera por la sangre de origen, no estaría tan avergonzado. Afortunadamente,
es competenti en el poder espacial, si fuera otra persona la que se teletransportaro, sería un arma asesina. If you're listening to this novel on a channel other than Fanfic World, it means they downloaded and uploaded it without effort. We cordially invite you to visit our channel, Mundo Fanfic Novelist. There you'll find the original version of this story and you can explore many other novels of various genres. We are waiting for you to immerse yourself in a world of incredible novels. Capítulo 680 El éxito del experimento, después de un largo tiempo, Wang Mingyang, que se había recuperado, se puso de pie lentamente. Se quitó los harapos y se puso un nuevo conjunto de ropa. Miró la matriz de teletransportación inmóvil frente a él con el seno fruncido. Los patrones de matriz de estas dos matrices se optimizaron en función de los patrones de matriz de teletransportación del dios gigante. La presión energética durante la teletransportación se incrementó y la teletransportación punto a punto fue posible al mismo tiempo. Si la presión energética no hubiera afilado repentinamente y causado una tormenta espacial, la del transportación punto a punto podría lograrse. En términos de material, es un mineral con propiedades espaciales. La del transportación se ha logrado antes, por lo que no debe haber ningún problema, según su comprensión de la teletransportación espacial. No hay ningún problema ni con el patrón de matriz ni con el material. El único problema es la presión energética. La fuente de presión energética son los 5 núcleos de cristal que estimulan la matriz de teletransportación. La energía generada por los 5 núcleos de cristal de segundo orden es suficiente para proteger 10 personas de pasar por el canal de teletransportación. Sin embargo, el escudo protector generado se transformó. Wang Mingyang volvió a la propiedad energética original en medio del viaje. Wang Mingyang miró las semillas de energía contenidas en los 5 agujeros. En este momento, la semilla de energía se había encogido a la mitad while la energía en el interior era extremadamente inestable, parecía que colapsaría en cualquier momento. Wang Mingyang se sentó en la matriz de teletransportación. Al observar el patrón de la matriz, reflexionó sobre la solución. No solo necesita estabilizar la semilla de energía, sino que también necesita seguir funcionando. El medio puede absorber la energía del kilo y la tierra y reponerse. Inverted question mark. Necesito colocar el espíritu aquí. De esta manera, su poder de combate se reducirá nuevamente. Los 4 espíritus son muy poderosos, pero la presión del espíritu también reducirá el poder de combate de su cuerpo. Está bien en tiempos normales, pero una vez que aparece un enemigo fuerte, se necesita una cierta cantidad de tiempo para recuperar el espíritu. Si se encuentra con un hombre fuerte del nivel del espíritu del Señor Oscuro, el destino de Wang Mingyang solo será la aniquilación. No sé cuánto tiempo tomó. Wang Mingyang, que se rascaba el cuero cabelludo y pensaba mucho, miró la sangre que gotaba en el suelo a su lado. He estado pensando mucho en cómo resolver este problema ahora mismo. Se olvidó de recuperar la sangre. Con un pensamiento, la sangre en el polvo flotó y se reunió frente a él. Muchas gotas de sangre con un brillo dorado claro se juntaron en una pequeña bola. Un destello de inspiración vino de repente a su mente. Porque esto se puede hacer. La bola de sangre se dividió rápidamente en 5 pequeñas bolas. Y bajo el control de Wang Mingyang, continuó comprimiéndose y condensándose. Pronto, las 5 bolas de sangre se condensaron y solidificaron gradualmente. Transformado en 5 cuentas de sangre cristalinas, Wang Mingyang trató de poner las cuentas de sangre en el agujero profundo de la placa de matriz. La semilla de energía original entró en contacto con las 5 cuentas de sangre y se fusionó espontáneamente. Un rastro de energía del kilo y la tierra comenzó a reunirse a las cuentas de sangre. Wang Mingyang señaló con un dedo y 5 energías espaciales se disparan hacia las cuentas de sangre. Bajo la guía de las cuentas de sangre,
Asses energias del kilo y la tierra se transforman gradualmente en espacial. Wang Mingyang observó durante media hora, la velocidad de esta conversión de energía era demasiado lenta para estimular la placa de matriz de teletransportación en absoluto. Sin embargo, se ha estado transformando continuamente. Si pasan unas horas más, la energía convertida no necesita invertirse en el núcleo de cristal en absoluto, y la matriz se puede activar con un poco de guía, con un poco de inquietud. Wang Mingyang invirtió 5 núcleos de cristal nuevamente, y consumió mucha energía para bendecirse con una gruesa barrera espacial. En la luz intermitente, Wang Mingyang desapareció nuevamente, en el lago Teacu. En Lila, la matriz de teletransportación que quedó en el lugar original de repente brilló. Al momento siguiente, apareció la figura de Wang Mingyang, inverted exclamation mark este hecho, al mirar el entorno familiar que lo rodeaba, Wang Mingyang exhaló un suspiro de alivio. Esta vez, la del transportación finalmente no tuvo más problemas. Inverted question mark como puede el poder de la superpotencia competir con el poder de la naturaleza, incluso si sin la superpotencia de la dominación espacial. La sensación de descaro todavía hace que la gente se sienta un poco palpitante. Después de estimar el tiempo, la distancia de esta teletransportación es de solo 2 kilómetros. La diferencia de tiempo entre el frente y la parte posterior es unos 10 segundos, en comparación con el portal de teletransportación que abrió el mismo. Es varios segundos más lento. Con un pensamiento, movió la otra matriz hacia atrás, observando cuidadosamente la matriz que había sido infundida con su sangre inmortal. Wang Mingyang comprendió gradualmente, su sangre tenía un atributo inmortal y podía absorber la energía del kilo y la tierra por sí sola, y las 5 energías espaciales de Phalanxes y parecían haber fijado los atributos de las cuentas de sangre que habían abandonado el cuerpo. La energía convertida a través de estas cuentas de sangre era toda de atributos espaciales. Era como si Wang Mingyang hubiera establecido un programa, realizó fielmente la tarea de convertir la energía espacial, y fue extremadamente estable, incluso después de casi una hora. Todavía mantenía su estado original. Durante el proceso de transmisión, el escudo espacial convertido a través de la energía proporcionada por el núcleo de cristal no Wang Mingyang volvió a condensar 5 cuentas de sangre, repitió la operación anterior y transformó la otra matriz. Luego experimentó más de una docena de veces seguidas, y cada vez la transmisión se complicó intacta. Wang Mingyang siguió aumentando la distancia entre las dos matrices, 10 kilómetros, 20 kilómetros, 30 kilómetros, finalmente, cuando el experimento se realizó a 110 kilómetros, el disco de matriz destelló con luz y la figura de Wang Mingyang en permanencia en el disco de matriz original. Inverted exclamation mark la transmisión falló. Los 5 núcleos de cristal de segundo orden invertido se desperdiciaron. La distancia máxima, 100 kilómetros. Wang Mingyang asintió levemente mientras miraba el disco de matriz. Los 2 discos de matriz de teletransportación más pequeños solo pueden transmitir una distancia de 100 kilómetros, en comparación con su portal espacial. De hecho es mucho más débil, pero la ventaja es que no necesita hacerlo el mismo. Cualquiera solo necesita invertir 5 núcleos de cristal de segundo orden para pasar directamente a 100 kilómetros de distancia, calculado de acuerdo con el tamaño de la teletransportación. El límite superior del número de personas teletransportadas cada vez debe ser 20, si hay más personas. Independientemente de si el disco de la matriz de teletransportación puede mantenerse en pie o number, me temo que será necesario invertir 5 núcleos de cristal de tercer orden para mantener la fuerza del escudo de energía. De lo contrario, durante el proceso de transmisión, es probable que el escudo de energía se rompa. En ese momento, sin la presión de un cíclico poderoso,
La persona teletransportada será destrozada por la tormenta espacial, después de reflexión un rato, pensó en todos los problemas. Wang Mingyang comenzó a seguir talando la matriz de teletransportación, después de talar cada conjunto, repitió la acción anterior, y continuó probando para asegurarse de que cada conjunto de matrices de teletransportación pudiera teletransportarse según lo programado. Finalmente, en dos matrices con un radio de 10 metros, se dieron las coordenadas de todas las matrices pequeñas. Después de algunas pruebas, si se invirtieron 5 núcleos de cristal de cuarto orden, la distancia máxima de transmisión de estas matrices puede alcanzar los 500 kilómetros, y el escudo de energía generado por el núcleo de cristal de cuarto orden puede proteger completamente la seguridad de transmisión de 100 personas. Esto significa que siempre que es dispuesto a invertir en núcleos de cristal, en solo 10 segundos, puede llegar directamente a las 4 provincias de Hunan, Jiangxi y Fujian desde la base de Yunding. El alcance de combate de los guerreros de Yunding se ha mejorado enormemente. Sin embargo, se puede teletransportar un máximo de 100 personas a la vez, pero se requieren 5 núcleos de cristal de cuarto orden. El precio pagado es un poco alto. Capítulo 682 Red de transmisión. Inverted question mark porque la distancia máxima de mi portal es de 200 kilómetros, inverted question mark y esta matriz de teletransportación espacial, 5 núcleos de cristal de cuarto orden pueden teletransportarse 500 kilómetros. Wang Mingyang se rascó la cabeza, muy confundido. Si es un problema de producción de energía, entonces esta situación debería ser al revés. Su propia energía es definitivamente mucho más abundante que 5 núcleos de cristal de cuarto orden. La energía requerida para abrir un portal normalmente también es mayor que este número. Para él, solo consume un pequeño porcentaje. Sin embargo, incluso con varias salidas de energía grandes, la distancia máxima sigue de 200 kilómetros. Como máximo, el portal se agranda, de modo que más personas pueden ingresar al portal al mismo tiempo. Inverted question mark podría ser por estos minerales espaciales. Wang Mingyang tuvo que mirar la matriz de teletransportación. La matriz hecha de minerales espaciales sin un efecto de amplificación, para ser más fuerte que el propio poder de Wang Mingyang para lanzar un portal de la nada. Además, los mecanismos de los dos son algo diferentes. Cuando se fabrica la matriz de teletransportación, los nodos entre sí son fijo, y el canal se puede abrir a través de la energía. Incluso si la distancia es grande, se puede abrir siempre que la energía invertida sea suficiente. El portal de Wang Mingyang es diferente, confiando en su propio control sobre el espacio. A través del maestro espacial, se detecta el nodo de coordenadas del objetivo de transmisión y los dos nodos se acercan y se peligan. La diferencia entre los dos métodos de transmisión radica en la forma de lograr la transmisión. Uno es abrir el canal sin cambiar las coordenadas, el otro es acercar las coordenadas para lograr la transmisión. Por lo tanto, en términos de tiempo, el tiempo consumido por la matriz de transmisión para lograr la transmisión será un poco más largo. Lo estudiar más tarde. Wang Mingyang dejó de lado temporalmente sus pensamientos y guardó todas las matrices. Yunding se está expandiendo actualmente hacia afuera. Con estos conjuntos, podemos establecer subbases. Los dos conjuntos más grandes deben colocarse en la base de Yunding. Se pueden colocar otros conjuntos pequeños en las subbases para formar una red de transmisión. Si una subbase sin problemas y necesita apoyo, solo se necesita un pequeño núcleo de cristal para permitir que los hombres fuertes de Yunding brinden apoyo en poco tiempo. Esto no es muy diferente de estar en la misma base. En cuanto a que ubicación es el lugar para construir subbases, en necesita una consideración cuidadosa. Además, a través del estudio de la matriz de teletransportación,
Wang Mingyang descubrio que superworded el transportación peristar en más optimizada, quizás no pays mucho tiempo antes de que su distancia de tel transportación sea mayor, provincia de Han, ciudad de Chengdu. Esta ciudad capital de la provincia de Han también es una ciudad grande con una población de más de 10 millones. Un avión de forma extraña pasó zumbando y voló hacia un refugio en el norte de Chengdu. Hermanizado, este refugio del distrito militarista construido en el distrito de Jinliu, mirando la ubicación. Deberían han ocupado la reserva nacional de cereals, inverted exclamation mark este tipo llamado Zhutian realmente no tiene nada bueno que decir. El hombre gordo hoyo un mapa satelital de Chengdu, provincia de Han, y francho los labios, cuando los guerreros de Yunding estaban limpiando la ciudad mágica. Una vez ingresar en una empresa que produce mapas satelitales de alta definición, sucedía que había algunos miembros conocidos en el equipo, entonces trasladaron todo el servidor de regreso a Yunding. Después de muchos problemas por parte del equipo de logística, se pudieron imprimir los mapas satelitales de toda China y incluso de toda la Estrella Azul. Incluso se marcaron los puntos de recursos de algunas ciudades importantes. El mapa en la mano del hombre gordo fue impreso por el personal de logística antes de que se fuera. Humphrey, la provincia de Han es el granero de China, la reserva nacional de cereals aquí, aunque no sea la más grande, al menos ocupa un lugar destacado. No creo que le falte comida. Dijo suyo, que estaba sentado a un lado con los ojos cerrados, con desdén. La mayoría de los refugios militares en realidad no albergan demasiados supervivientes. Sin mencionar el refugio militar en Chengdu, que también ocupa la reserva de cereals. La orden realizada por Zhutian en ese momento fue provocativa en sí misma. Suya ahora solo quiere ver si es tipo quiere romper el contrato o admitir la derrota. Hoy, si es niño no sabe cómo comportarse, definitivamente le dar una puñalada a la hermanización. El hombre gordo el mapa con una sonrisa sombría en su rostro. Está bien. Entonces ver tu actuación. Suyo se rio entrance y frito el cabello del hombre gordo como una hermana mayor. Ha ganado mucho peso recientemente y la conversión de energía ha llegado a su límite. Pero el hombre gordo no puede controlar su boca en absoluto, y en las batallas recientes, principalmente ha estado ayudando. En cambio, ha acumulado mucho de grasa. Si hay una batalla lo suficientemente intensa, puede perder peso. Hermanización, gorda, estamos aquí. Inverted question mark deberíamos ir directamente o buscar otro lugar. Lucy y Helene usaron el avión de energía cristalina y reclutaron especialmente a un grupo de miembros que pueden volar el avión. El joven a cargo de volar este avión se llama Mingyang, un estudiante junior de la Escuela de Aeronáutica de la Universidad Zhutian de Shanghai. Inverted exclamation mark buscamos un lugar abierto cercano para detenernos. Suyo reflexionó un momento y dijo con calma. El transporte de carne de bestia marina mutante se basa principalmente en el anhelo espacial. Este secreto no quiere ser expuesto a otros por el momento. Por lo tanto, elegir otro lugar para liberar la carne de bestia marina primero es la mejor opción. Está bien. Hermanización, Mingyang inició, controló el avión para que diera vueltas por un tiempo y luego aterrizó hacia una plaza de arte. Esta plaza de arte ocupa un área muy grande y hay relativamente pocos edificios a su alrededor. Había bastantes esqueletos en la plaza, y parecen haber sido limpiados. Todavía hay zombies. Suyo deambuló por los calles y edificios cercanos no muy lejos. Con la habilidad de suyo, podría matar a estos zombies en silencio. A diferencia de los helicópteros mecánicos tradicionales, este avión de energía cristalina es muy poco ruido. Los tres jets apuntaron hacia el suelo, lo que llevó al avión a aterrizar lentamente. Después de bajarse el avión, suyo dispersó su energía mental. Llamas de color rojo oscuro aparecieron de la nada,
encendiendo a todos los zombies dentro de un rango de 300 metros, instantáneamente se convirtió en cenizas, incluso los restos en el centro de arte no se salvaron. Hanfi, via recoger esos núcleos de cristal ten cuidado, su adversión en Hanfi, su fuego quemó al menos a 200 zombies hasta la muerte, no había ninguno en la calle, que obviamente había sido despejada, pero hay bastantes restos en los tres edificios al otro lado de la calle. Está bien, hermanos y ning Hanfi saca la meteor gold blade de debajo de su agento y corrió hacia un edificio con el viento a sus pies, su fati entraron al centro de arte, cada uno sosteniendo varios anillos espaciales, y continuó liberando los cadáveres de las bestias marinas de cuarto orden hacia afuera. Pronto, todo el centro de arte estaba lleno. Tuvieron que poner los cadáveres sobrantes de las bestias marinas en la plaza exterior. Afortunadamente, estos cadáveres de bestias marinas se han congelado. De lo contrario, solo el olor a sangre podrían atraer en una gran cantidad de zombies. Hombre gordo, comunicas con Zhutanji, después de tener todo listo. Suyu se volvió hacia el hombre gordo while dijo, ella no quería tener nada que ver con ese tipo de persona, por lo que sería mejor decir que el hombre gordo viniera. Está bien, hermanos y el hombre gordo rápidamente sacó su teléfono satelital y hizo clic en el número que ya estaba almacenado en su libreta de direcciones. Capítulo 683 Lego como se pronuncia. En el área de la villa a 2 kilómetros de la plaza del arte, Zhutanji, que parecía muy avergonzado con cicatrices en todo el cuerpo, se sentó frente a Zhutanji en una lujosa sala de estar. En la mesa de café, las colilas de los dos ceniceros casi se despertaban. Toda la habitación estaba llena de humo. Pero los dos no se dieron cuenta y continuaron fumando. Shio, ha pasado una semana y en verdad muy todavía no lo logró. Zhutanji presionó la colilla del cigarrillo del que solo había dado dos bocanadas en el cenicero y preguntó con voz profunda, por desgracia, muy todavía no lo logró. Zhutanji suspiró. Su rostro lleno de impotencia. La creciente energía del fuego mostró su fuerza como un hombre fuerte de quinto nivel. Sin embargo, estas fluctuaciones de energía parecen un poco frívolas. Zhutanji, que acababa de ver paso no hace mucho, no estaba de humor para consolidar su fuerza, porque era exactamente el momento acordado en el contrato. Durante esta semana, debido a la orden, Zhutanji dirigió a un grupo de miembros del refugio para cazar frenéticamente a las criaturas mutantes de cuarto nivel circundantes, incluso con su fuerza de quinto orden. Todavía estaba gravemente herido, incluso un psíquico curativo no podía curar completamente sus heridas. Sus subordinados sufrieron grandes pérdidas. Sus maestros de cuarto orden murieron directamente. Había docenas de maestros de tercer orden. Esto fue cuando Zhutanji estaba completamente comprometido, and que había cosechado una gran cantidad de núcleos de cristal de cuarto orden. La pérdida de mano de obra todavía hizo que Zhutanji se sintiera angustiado, pero no había manera. Yonding tenía tres maestros de quinto orden, lo que le trajo una gran prisión. Como comandante del subdistrito militar, Zhutanji no quería ofender a tal fuerza, pero tampoco estaba dispuesto a sentarse y esperar la muerte. Por lo tanto, Zhutanji levó a la gente a cazar criaturas mutantes de cuarto orden. Zhutanji también reunió a la fuerza todos los núcleos de cristal de cuarto orden en el refugio, sacó una parte de ellos y pidió a tres personas, incluido él mismo, que atacaran al quinto orden con todas sus fuerzas. Fuerza, esta hacían caso insatisfacción y dudas entre muchos subordinados. Sin embargo, Zhutanji era de quinto orden, era el rey absoluto en el refugio, todos solo podían estar enojados pero no hablar. Desafortunadamente, después de pagar un precio tan grande,
Solo el propio Zhutian logró abrirse paso temprano esta mañana, entre los otros dos, Julie, que será inestable, no solo no logró abrirse paso, sino que también sufrió heridas graves debido a la reacción debido a su prisa. La besta muy era estable, pero despertó la habilidad de hilo y los núcleos de cristal de hilo eran extremadamente escasos. Además, Julino logró abrirse paso y resultó gravemente herido, lo que asistió a muy, siempre había una brecha y no podía tener éxito, no importa cuánto lo intentara. Tangito Davia no podía obtener suficientes 1000 núcleos de cristal, incluso si se agregaran los 100 o más consumidos por Zhutian y los otros dos, todavía había una brecha de casi 200. Ahora que ha llegado el momento acordado en el contrato, el corazón de Zhutian está vacío. Suyu y Mingyang su, él no es rival para ninguno de ellos. Si los dos se unen, incluso con Zhutian que acaba de abrirse paso, todavía no son suficientes para ser aplastados por otros, sin mencionar que también está Wang Mingyang, que es desconocido por ochocientos veces, como comandante del subdistrito militar. Zhutian todavía sin algunas conexiones en Kyoto, aunque no descubrió la fuerza de esa persona, al menos sabía su nombre. Actuamos de acuerdo con la situación. Si no funciona, lo haremos. Zhutian suspiró y se reclinó en el sofá. Sin embargo, esta acción involucra la lesión en su espalda, lo que lo hizo sonreír. No creo que no podamos manjarlo con tanta gente. Los ojos de Zhutian brillaron con un rastro de fiereza, pero antes de que terminara de hablar, fue interrumpido por una serie de vibraciones. Buzz buzz buzz, los dos temblaron al mismo tiempo, y sus ojos fueron atraídos por el teléfono satelital en la mesa de café. Al ver que era un número desconocido, no pudieron evitar dar un suspiro de alivio. Segundo shio, respond. Zhutian encendió otro cigarrillo y dijo a la ligera, hola. Quienes, trondo la colilla en su mano. Zhutian tomó el teléfono y presionó la tecla de manos libres, y dijo lentamente, Basyunding, vengo y entrego la bestia marina de acuerdo con el contrato, en la plaza del Orte 2 kilómetros de su refugio. Venga rápido. Un extraño la voz del hombre sonó. La voz era tranquila pero también un poco impaciente. Y el contenido de las palabras hizo que la mano de Zhutian temblara levemente cuando encendió el cigarrillo. Antes de que Zhutian pudiera reaccionar, la otra parte había colgado la llamada. Realmente vinieron. Que debo hacer. Zhutian frunció el seno y miró a Zhutian cuando lo escuchó. Inspiradamente. La otra parte realmente vino miles de miles para comerciar de acuerdo con el acuerdo. Pays lo que pays. Toma el núcleo de cristal y verás. No lo creo. Realmente sin inestabilidad. Para eliminar 3000 bestias marinas de cuarto nivel. Zhutian apretó los dientes, arrojó el cigarrillo y el encender sobre la mesa, se puso de pie y salió. Hermanazio, le notificado, en la plaza del Arte, el hombre gordo colgó el teléfono y sonrió. Bueno, le llevará algún tiempo venir. Esperemos. Suyu se sentó solo en los escalones y puso una espada de oro de meteorito a su lado. El hombre gordo también se sentó a su lado y le entregó bocadillos y Coca-Cola. Aunque muchas de estas cosas almacenadas, cada si no se comen, and con la condición física actual, no ha ido de ningún impacto. Pero las cosas siempre sabrán peor cuando están cadicadas. Las cosas, no cadican. ¿Verdad? Preguntó Suyu con curiosidad. Wang Mingyang ha descubierto durante mucho tiempo que las cosas en el espacio mostazo básicamente no se deterioran. Es como si el tiempo se hubiera congelado. O bien,
las cosas en el espacio más taza no generan microorganismos ni causan deterioro. Entonces, la mayoría de los materiales recolectados por Yunding se colocan en el espacio más taza de Wang Mingyang. Solo una pequeña parte se colocará en un almacén específico para uso de emergencia. Desde el anhelo espacial, todos suelen almacenar algunos en su propio anhelo espacial. El efecto es similar al espacio más taza de Wang Mingyang. Es solo que la capacidad es realmente incomparable. La mano del hombre gordo obviamente no es lo que Wang Mingyang lo almacenó, pero de vez en cuando lo recoge cuando sale. En comparación con los que tiene Wang Mingyang en la mano, debe ser un producto que está a punto de caducar. Inverted exclamation marco, el mío caducará en 2 meses. No te preocupes. El gordo sonrió y explicó, está bien, dame un poco. Suyo sonrió y extendió la mano para tomarlo. No es que sea hipócrita, pero también sin mucha comida almacenada en su anhelo espacial, como la mujer más distinguida de Yunding. Las cosas en sus manos deben ser las mejores. Inverted exclamation mark con cosas buenas en la mano. No puedes conformar con el segundo major. Los dos comerán tranquilamente mientras esperaban la llegada de la gente del refugio del distrito militar de Shangdu. De hecho, sería mejor para ellos si la otra parte no se atreviera a estar a la cita. El gordo esperaba que los usos de la otra parte fueran más duros. De esta manera, podría darle una lección. En cuanto a si matar a Zhutian. Depende del estado de ánimo de suyo. Capítulo 684. Primero la cortesía, luego la fuerza. 10 minutos después, cientos de superpowers de tercer y cuarto nivel se reunieron en la plaza del refugio de la región militar de Shangdu. No hay muchos supervivientes en este refugio, pero hay unos 200.000. Hay más de 60.000 personas con superpowers entre ellos. La mayoría de los grados son relativamente bajos. Además, Zhutian pidió recientemente a todos que se salieran con frecuencia a buscar núcleos de cristal. La pérdida de mano de obra no es pequeña. Ahora solo hay una docena de expertos de cuarto nivel. Los reunidos hasta ahora son todas las elites en el refugio. El propio Zhutian es el comandante de la división militar. Aunque es poderoso, no es tan malo, al menos. Sucio y su sobrino no tenían intención de dejar que esas superpotencias de bajo nivel se convirtieran en carne de cañón. Subconscientemente, no tenía intención de romper con gente base. Por lo tanto, es solo una cuestión de reunir las elites con capacidades de combate extremadamente fuertes en el refugio. La energía de estos cientos de elites son bastante buenas. Y también pueden mostrar su propia fuerza. Inverted exclamation mark parten. Como la persona más fuerte del refugio, Zhutian dio la orden. Muchas elites perecen sombrías cuando abordan vehículos militares y salieron del refugio. Docenas de vehículos militares pasaron rugiendo y habían despejado a los zombies en el camino. No atrayó ningún cadáver. 10 minutos después, la poderosa caravana se acercó rápidamente a la plaza del arte. Zhutian se paró en el techo del automóvil y vio los cadáveres apelados de las bestias marinas a través de los huecos del edificio desde la distancia. La compostura de su boca se crispó levemente. Originalmente todavía estaba sosteniendo pasmos a la fantasía. La gente que viene de la base Zhutian puede que se esté engañando a sí misma, pero en realidad no trajeron tantas bestias marinas de cuarto orden. Sin embargo, la aparición del cadáver de la bestia marina destrozó por completo sus ilusiones. Hermanas y están aquí. El hombre gordo saltó del techo del centro de arte, rompiendo el suelo en gritos. Bueno, voy a buscar a Ning Hongfei y no lo dije solo. Suyo es inchio. Se puso de pie y ordenó. Ning Hongfei es solo un usuario de superpowers de tercer nivel que ni siquiera ha alcanzado el nivel máximo. Si esto una peli por un desacuerdo más tarde, sin la presión de los dos.
Su vida estara en peligro. Esto bien, el hombre gordo corrió hacia un edificio de enfrente y silbó fuerte hacia el edificio. Los zombies que deambulaban por aquí se han eliminado y el silbado no aterró a los zombies. En el edificio del banco, Mingyang escuchó el silbado y abrió la ventana del rascacielos para revelar su cabeza. El hombre gordo le hizo un gesto con la mano y Mingyang lo entendió. Al instante, saltó por la ventana y un fuerte viento sopló a su alrededor, levándolo lentamente hacia abajo. El nivel de poder del viento de Mingyang no era lo suficientemente alto como para permitirlo volar, pero fue más que suficiente para frenar su caída. Inverted exclamation mark hermano gordo, ya vienen, cuando aterrizó junto a Fatty. Mingyang dijo con una cara seria, mientras estaba en el aire. También vio el convoy que se acercaba rápidamente, instinto que el objetivo de esta transacción debía haber ligado. Bueno, trata de cortar con la hermanación por un tiempo, el puede protegerte. El hombre gordo asintió levemente y lo condujo hacia su vio. Mingyang estaba convencido de que el objeto de la transacción esta vez era un refugio militar, incluso sin potencias de quinto nivel. Y debía haber muchas de cuarto nivel bajo su estandarte. Es una superpotencia de tercer nivel, por lo que en esta situación, no sin ningún efecto, ser capaz de no contenerse es la mejor actuación. Pronto, la caravana se detuvo en la calle al lado de la place de artes. Zhutian saltó del auto con una mirada seria en su rostro y se unió a Changshan, un hombre pálido de mediana edad y un joven de unos 20 años se acercaron. Julie, no te has recuperado de tus heridas. Inverted question mark ¿por qué viniste conmigo? Changshan miró a este viejo subordinado y frunció el ceño levemente. Jeff. Mi lesión no es grave y no puedo funcionar. Julie, un hombre de mediana edad que vestía uniforme de combate, se puso de pie con los pies juntos, saludó y dijo con seriedad. Inverted question mark ¿estás bromeando? Inverted exclamation mark vulvacui. Changshan pareció enojado y rugió. Julie lo ha seguido durante más de 10 años. Y la relación entre los dos es más profunda que la de los camaradas comunes. No es una exageración decir que la situación que enfrentamos ahora es una cuestión de vida o muerte. Julie negó con la cabeza en silencio y todavía se mantuvo obstinadamente a un lado. Inverted exclamation mark olvídalo, shio. Dijalo seguir. Zhutian agitó la mano y caminó hacia adelante. Estaban tan ocupados pensando en este momento que no se dieron cuenta cuando Julie se mezcló entre la multitud. Vamos, vamos, si realmente quieres volar, puedes contribuir, lo siento. Jeff, hermano Jean, no pude estar a la altura de sus expectativas. El nombre del joven es muy una superpotencia popular, debido a sus talentos sobresalientes. Changshan y Zhutian no tuvieron más remedio que arriesgarse con el y Julie esta vez. Desafortunadamente, este apuesta obviamente fracaso. El ordeño era de hecho mucho más fuerte. No importa. Inverted exclamation mark espero que después de hoy, todavía tengas la oportunidad de seguir atacando el quinto nivel. Changshan no dijo nada, pero Zhutian negó con la cabeza y suspiró levemente. Los dos lideran a un grupo de elites del refugio y subieron los altos escalones con pasos pesados. A medida que sus ojos se movían hacia arriba, gradualmente vieron claramente la escena frente a ellos. Su boca se abrió lenta y incontrolablemente. Los cadáveres de enormes bestias marinas congeladas por el hielo aparecieron gradualmente frente a todos. Entre las bestias marinas, había 3 humanos que estaban a gusto. Uno de ellos incluso agarró una bolsa de papas fritas y se arrojó un trozo a la boca de vez en cuando, pareció muy pequeño en comparación con las bestias marinas. Todavía no atrae a la atención de todos. Señorita Su, al ver la figura profundamente grabada en su mente, Zhutian abrió la boca y solo pudo lamarla al final.
no es que no supera el nombre de suyo, pero en este momento, no tangi de repente descubrió que no podía llamarla por su nombre en absoluto, entre las palabras. Había un indicio de respeto inconscientemente. Este era el reconocimiento y el respeto por los fuertes, justo en el salón del pueblo. Sintió el orador de suyo. Tangi sabía que suyo era mucho más fuerte que él, pero entonces, Tangi y changendieren un suspiro de alivio al mismo tiempo. Por contra las personas que vinieron, solo estaban familiarizados con suyo. La otra adorable se dejó y el hombre misterioso no estaban aquí. Esto significa que solo necesitan enfrentarse en poderoso mutante de quinto nivel. Además, los tres maestros de quinto nivel de la base yunding no logran al mismo tiempo. Puede haber una posibilidad de un cambio, según el contrato. Entregamos 3,000 cadáveres de bestias marinas de cuarto nivel. Estas bestias marinas son todas comestibles. La voz de suyo sonó débilmente, con una mirada escrutadora en sus ojos. Primero cortesía, luego fuerza. Este es el tono que estableció desde el principio. Tangi es odiosa. No es su estilo matar personas por el más mínimo desacuerdo, a menos que se atreva a romper el contrato en persona. Entonces no puedo culparme, incluso si el señor Dragon está en persona. Suyo nunca se contendrá. 3,000, inverted question mark. Este seguro de que hay 3,000 aquí. El chanchen miró a su alrededor. Sus ojos se volvieron más sombríos. Este cuadrado es muy grande, pero hasta donde puedo ver, una estimación aproximada muestra que estas bestias marinas son solo unos pocos cientos, inverted question mark. 3,000 bestias marinas, de hecho, es questionable. Capítulo 685. Dos opciones, hay 534 en la plaza. Y los otros 2,466 están todos en dos casas. Si no me crees, puede ser que alguien los cuente, pero, inverted question mark. 3,000 núcleos de cristal de cuarto orden, suyo señaló los edificios ambos lados y dijo con calma, al mismo tiempo, miró a la gente en el refugio del distrito militar de Chengdu. Y sus ojos gradualmente se volvieron fríos. 1,000 núcleos de cristal de cuarto orden del tamaño de un huevo no son algo que se pueda poner fácilmente. Estas personas no livaban mochilas, al contrario, livaban muchas armas. Los núcleos de cristal están en el auto. Y primero debemos contra el número de bestias marinas. Los ojos de Tangi se movieron levemente y dijo con calma. Por favor, suyo sonrió levemente. No creo que la otra parte pudiera hacer ningún truco. Cosas como los anhelos espaciales son actualmente un producto exclusivo de Yunding. Inverted question mark. Que hay de malo en decir que los cuentan, desde la perspectiva de los intereses. Suyo todavía es porque esta transacción puede ser completado, incluso si Tangi y otros mueren. No es tan rentable como recolectar 1,000 núcleos de cristal de cuarto orden. Después de todo, si una persona muere, esta muerta y su núcleo de cristal y su equipo no explotarán. Estos 1,000 núcleos de cristal de cuarto nivel pueden permitir que Yunding tenga varios hombres fuertes de quinto nivel más. Liva alguien a comprobarlo, al ver que suyo estuvo de acuerdo. Tangi y chanchen no pudieron evitar sentirse un poco incómodos, pero anis organizaron que la gente hiciera el inventario. Si, Jeff, muy ordenado de inmediato que dos equipos de 10 personas fueron a dos edificios respectivamente. Después de un tiempo, estalados de exclamaciones vinieron del edificio. Los ojos del tío y el sobrino de Tangi saltaron salvajemente. Pronto, los dos equipos se retiran y sus ojos se llenaron de sorpresa. Inverted exclamation mark. Estas son 3,000 bestias marinas mutantes de cuarto nivel. No son criaturas mutantes de bajo nivel en absoluto. Chengdu está respaldado por el río Madre Chino que conduce directamente al march.
Han visho mucas bestias marinas mutants, sequires matarlas, debs asegararda que los cuerpos en lo más intactos posable. La dificultad de esto se puede imaginar con los dedos de los pies. Los dos equipos marinos y los otros dos con una mirada de duda y temor al principio, se convirtió en un profundo asombro, and solo había tres de ellos. Uno de ellos era solo un mutante ordinario de tercer nivel, pero, que tan poderosa es la fuerza detrás de esto, no hay necesidad de pensar en eso, al menos, el refugio del distrito militar de Shandong nunca puede ser esto. Jeef, 3000 cadáveres de bestias marinas de cuarto nivel. Ni más, ni menos, justo, cuando muy información chanction. Sucejos no pudieron evitar y los otros dos. Finalmente supo porque Chinchen se digeria si mismo y Julia alcanzar el quinto nivel a tal costo. Resultó que había una fuerza que podía cazar 3000 bestias marinas de cuarto nivel. Esto no es tan simple como 3000. En la batalla con criaturas mutantes de alto nivel. ¿Quién puede garantizar, la integridad del cadáver? Detrás de los 3000 cadáveres compuestos de bestias marinas de cuarto nivel, significa que se han matado más bestias marinas que este número. Muy simplemente no podía imaginar cuán poderosa era la fuerza real de esta bastioning. Si, Chengsheng asintió rigidamente. Y sucejos estaban llenos de amargura cuando miró a Tanji, lo que muy podía pensar, ellos también podían pensarlo. Entonces, ¿qué pasa si solo viniera suyo? Un quinto nivel, Chengsheng y Tanji ni siquiera pudieran reunir el courage para lucrar en este momento. Señorita Su, nuestros preparativos no son suficientes. Solo hay 819 núcleos de cristal de cuarto nivel en la actualidad. Mira, se puede reemplazar la diferencia con núcleos de cristal de tercer nivel. Chengsheng avanzó lentamente, dibujando una sonrisa rígida en su rostro y dijo en un tono mesurado. Oh, no hay suficientes núcleos de cristal. Entonces, ¿quién te dio el courage para provocar a nuestra comunidad yunding frente a tanta gente? Suyu cruzó las manos y miró indiferente, sin molestarse en hablar en absoluto. El hombre gordo se puso de pie y señaló a Chengsheng y Tanji y se burló. Chico, ¿por qué eres tan arrogant? Así es, te atreves a hablarles a nuestro líder. Es solo que hay algunos núcleos de cristal menos, como máximo, puedes recuperar las bestias marinas adicionales, ¿crees que es muy poco? Si no lo aceptamos, ¿qué puedes hacer? Hoy, tengo una idea especial, no sé si debería decirla. Entre los psíquicos de tercer y cuarto nivel que los acompañan, muchos son psíquicos civiles, frente a su grupo, que solo son 3 personas, son realmente valientes. Al ver que el gordo hablaba de manera tan discords, maldicen como unidad de agua hirviendo, pero esos psíquicos que originalmente eran soldados no hablaron y fruncieron el ceño, como si estuvieran pensando en algo. Arrogant, me temo que tienes algún malentendido sobre esta palabra, ya soy lo suficientemente discreto. Fatty, el gordo sonrió con frialdad, brilló y de repente se estrelló contra la multitud. Estiró las manos y golpeó directamente a las personas que más hablaban, acompañado por el sonido de huesos y tendones rotos. El gordo pisó pesadamente, la enorme fuerza hizo gritos en el suelo de la plaza, sacudiendo a esas personas hasta el suelo. Tanji, por el amor del señor dragón, no te avergonces quieto, pero ahora, no tienes tiempo para ocupar de esos subordinados, que fueron golpeados hasta la muerte por el hombre gordo. No,
inverted question mark quires romper el contrato, suyu bajo las manos y sostuvo la espada de mi tirito insertado a su lado, una lama roja oscura permanece sobre ella y dijo con frialdad, si hay un desacurado, comenzar a pular directamente, señorita su, inverted exclamation mark definitivamente no lo dije en serio, después de regresar de Quito. Movilizamos a todos para cazar a las criaturas mutantes de cuarto nivel, pero es cierto. No obtuvimos suficientes mil núcleos de cristal de cuarto orden. Angie tenía una mirada amarga en su rostro y su postura era extremadamente baja, cuando confirmó que el número de 3000 bestias marinas de cuarto orden estaba completo. Su corazón estaba lleno de arrepentimiento. Había experimentado personalmente lo difícil que era cazar 1000 núcleos de cristal de cuarto orden. Ahora que 3000 bestias marinas de cuarto nivel están frente a él. Inverted question mark como se atrever contra tal fuerza. Ni siquiera estaba seguro de poder ganar a suyo solo. Ahora hay otra persona poderosa de quinto nivel. Que es consigla el según la pequeña or que filtra, si realmente está una peli, puede haber cientos de personas presentes, incluido sucio y sobrino, solo un puñado de personas sobrevivirán. Tales consecuencias son algo que no puede soportar. Angie, te der dos opciones, 1. Saca obedientemente 1000 núcleos de cristal de cuarto orden para completar la transacción. 2. Si me datas, estos 3000 cadáveres de bestias marinas te serán entregados gratis, perdemos. La diferencia en núcleos de cristal será reemplazada con 50 veces los núcleos de cristal de tercer orden. El hombre gordo se paró entre la multitud, hizo contacto visual con suyo y se burló. Capítulo 686. Esfuerzos en vano. De hecho, Fati había discutido este plan con suyo antes de que Tangi y otros llegaran. El verdadero propósito de su llegada era comerciar. Antes de salir de Quito, Wang Mingyang se había comunicado en privado con los peces gordos de la comisión militar. Se consideró que el refugio del distrito militar de Shanghái ha alojado a más supervivientes entre todos los refugios principales. Tangi es arrogante y rebelde. Su carácter general es aceptable. En tiempos de paz, Zhutian pertenece a la facción joven y vigorosa del ejército. Es fuerte, pero con muchos principios, incluso si sin algunas malas acciones. Es un verdadero soldado chino en comparación con personas como Sun Jian en Chongqing. La reputación de este y sobrino es bastante buena en el área local. Entonces, un pequeño castigo es suficiente. Este es el tono establecido por suyo y otros después de una cuidadosa consideración. En la actualidad, el intercambio de núcleos de cristal de tercer nivel por cuarto nivel no superará los 21 como máximo, calculado en 50 veces. Es un pequeño castigo y una gran advertencia. Suyo no pensó que Tangi podía vencer al hombre gordo. Los ojos de Zhutian se crisparon y la hizo una señal jolie para que arreglara que algo entrara en las superpotencias civiles. Tangi se hizo a un lado, mirando al hombre gordo con una mirada seria. Su rostro estaba sombrío y enredado. El movimiento mostrado por el hombre gordo no solo sorprendió a los demás, también asustó mucho a Tangi. Sin embargo, si no aceptaba estas dos opciones, me temo que no terminará bien hoy. Inverted exclamation mark por contigo. Después de todo, él era el quinto nivel más fuerte en la provincia de Henan. Tangi no dudó y eligió directamente el segundo camino. 1000 núcleos de cristal de cuarto nivel no deben estar disponibles ahora. Tangi no tenía la confianza para rechazar directamente la transacción. Solo un hombre gordo le rayó una gran prisión. Además, suyo, cuya fuerza era insondable, estaba a su lado, solo mirando el campo. Tenían dos elites de quinto nivel, más de una docena de cuarto nivel y cientos de elites de tercer nivel. Sin embargo,
Comenzo la verdadera bela. Angi no penso que su lado tuviera la capacidad de mantener las tres personas elegidas de Yunding. Chengsheng, que acababa de verse paso, and no era lo suficientemente fuerte. No era rival para su el joven ligeramente gordo. Solo podía contener al joven ligeramente gordo como máximo, en cuanto al suyo restante. Lo pensó y decidió olvidarlo. Los cientos de personas detrás de el podrían no ser ni siquiera un pleito. Hoy, una elección inteligente. Vamos, de James Dart una paliza. El hombre gordo sonario y se leones picas docenas de metros. Enganchando su dedo con arrogancia, la boca de Zhutian se torció levemente y ignoró al hombre gordo en absoluto, pero puso sus ojos en suyo. Si golpeas al hombre gordo, te entregarán el cadáver de la bestia marina. Suyo guardó la alma de la destrucción. Se sentó en los escalones nuevamente y dijo a la ligera, inverted exclamation mark esto bien. Zhutian es enchio con fiereza. Todo su cuerpo estilo de energía, su cuerpo se disparó hacia el hombre gordo en la distancia y lo golpeó con fuerza, dado que su estuvo de acuerdo, no tenía nada de que preocuparse. La diferencia de 181 núcleos de cristal de cuarto orden se complementó con 50 veces los núcleos de cristal de tercer orden, es número estaba cerca de 10,000, para todo el refugio. Todavía era un número suficiente para causar un gran daño, pero en comparación con los núcleos de cristal de cuarto orden, todavía era posible. Para reunirlos, Chengsheng vio que Zhutian había aceptado el desafío y solo podía retirarse un lado y era impotente. De hecho, como un mutante de tipo fuego, Chengsheng sintió el aura expuesta de suyo más profundamente, frente a esta chica. Incluso se sintió como una montaña de asombro. Él mismo sabía muy bien que esta era la única opción que le quedaba. Ahora, solo podían depositar sus esperanzas en Zhutian. Si este sobrino pudiera derrotar al hombre gordo, entonces todas las situaciones se revertirían. El refugio del distrito militar de Chengdu no solo salvó una gran cantidad de núcleos de cristal, sino que también obtuvo tantos cadáveres de bestias marinas de cuarto orden. Después de digerir estos cadáveres de bestias marinas, la fuerza de todo el refugio mejoraría enormemente. Provincia de Hunan, distrito de Xinjiang. La sede original del gobierno provincial se ha convertido en un gran refugio. Ya era verano, pero el lago artificial frente al gobierno provincial estaba extrañamente congelado en hielo. La plaza al lado del lago artificial estaba densamente llena de gente. Todos miran el lago con asombro. Con una en el lago helado, Mingyang se volvió a envolver el latigo de hueso alrededor de su muñeca, con una expresión fría y indiferente. Chen Li, que estaba enfrente, se arrodilló sobre una rodilla en el hielo. Su mano izquierda estaba congelada por la escarcha azul y el aire frío penetró en sus usos, provocando que sus labios se volvieran azules. No muy lejos de Chen Li, se sentó en el hielo con una mirada de desesperación, frente a él había dos cuerpos carbonizados de extrañas bestias. En este momento, estaba lleno de arrepentimiento. Has perdido dos de las tres competiciones, no hay necesidad de continuar. Inverted exclamation mark pequeño Leo, vámonos. Mingyang se volvió de lado y miró a Chen Li con una mirada fría. Saludó a Li Yukin, que sonrió a su lado, y salió solo. Está bien, hermano Zhu. Li Yukin extendió la mano y varias calles grandes en la plaza del gobierno volaron rápidamente. Simplemente flotaron a su lado y se fueron con él. Pronto, un avión de cristal con una forma extraña despegó de una distancia. Hay que decir que Chen Li pudo construir el refugio más poderoso en Xinjiang, ya sea por su propia fuerza o por su coraje. Es suficiente para ser llamado un héroe. Después de regresar de Kyoto, Chen Li impedió al falquino nivel a toda costa. La propia fuerza de Alf no era fuerte,
Perosuhibilidad para controlar bestias era muy poderosa, antes del quinto nivel, daf solo podía controlar una bestia de cuarto nivel, pero cuando ingreso por primera vez al quinto nivel, pudo controlar dos bestias del mismo nivel al mismo tiempo. Shen Li incluso gastó un precio enorme para domesticar con éxito a dos bestias primarias de quinto nivel. Cuando Muningsu y Li Yukan ligaron contra mil cadáveres de bestias marinas de cuarto nivel. Shen Li sonrió y sacó mil núcleos de cristal de cuarto nivel para comerciar como prometía, pero también puso una condición, quería tener una competencia de tres partidos y dos victorias con Muningsu, tener un intercambio amistoso, por lo que estaba pensando en su corazón era si podría comerse Muningsu y su grupo, si pudiera si ganaba como estaba planeado. No solo podía detener discretamente a 3000 bestias marinas de cuarto nivel, también podía quedarse con esta mujer que había estado codiciando durante mucho tiempo. En el peor de los casos, podrían simplemente tomar todos los núcleos de cristal y las bestias marinas y esconderse en las montañas por un tiempo. Después de destruir todo, la fuerza de todo el equipo mejorará enormemente. En ese momento, inverted question mark porque temer la llamada base superior de la nube, Muningsu y Li Yukan eran demasiado vagos para adivinar la intención correcta. De todos modos, ya habían tenido la idea de encenarse una lección mutuamente. Inverted question mark como no podrían aceptar tal desafío? Frente a la fuerza absoluta, todas las conspiraciones y trucos no son nada. Los dos todavía tienen esta confianza. Como resultado, Shen Li luchó personalmente contra Muningsu. Trajo dos bestias de quinto nivel para luchar contra Li Yukan, y otro maestro de quinto nivel que Shen Li invitó de la nada luchara contra Muningsu que ha pasado por una gran batalla. Shen Li pensó muy bien, incluso si no está Muningsu oponente, después de una dura batalla, la propia condición de Muningsu debe ser muy mala. Zhutian está esperando la oportunidad y definitivamente puede regresar. Inverted question mark y como podría con dos bestias de quinto nivel, perderante un psíquico desconocido de quinto nivel, per la realidad le dio a Shen Li una bofetada en la cara. Muningsu y Li Yukan simplemente desdeñaron venir uno por uno. Comenzaron dos competencias directamente. Como resultado, en menos de un minuto, Shen Li resultó gravemente herido. Todo su cuerpo fue corroído por el poder de la escarcha y no podía moverse en absoluto. Las dos bestias de quinto nivel que llenaron de confianza al fueron sumergidas directamente por los interminables fantasmas de truenos de Li Yukan. Después de algunos gritos, las dos bestias murieron en el acto. Incluso el núcleo de cristal en la cabeza fue quitado por Li Yukan, el hombre fuerte de quinto nivel que fue invitado a venir. Al ver esta escena, ni siquiera se atrevía a pedir la recompensa y se fue rápidamente con el rostro lleno de miedo. Capítulo 687 Cuerpo de Diamante Tangi, Español solo cuando las figuras de Muningsu y los demás desaparecieron. La gente aturdida en lado reaccionó, todos corrieron hacia land y rápidamente ayudaron a Shen Li y Alpha levantarse. Varios usuarios de superpoderes con poderes curativos activaron rápidamente sus poderes para tratar a Shen Li. Desafortunadamente, las heridas de Shen Li provenían principalmente del poder de escarcha restante de Muningsu en su cuerpo. Los poderes curativos no tienen efecto sobre esta energía. No te molestes, puedo hacerlo yo mismo. Shen Li agitó las manos con una expresión sombría, entró en el purpúreo brillo por todo su cuerpo y usó su propia energía para expulsar la energía helada de adentro hacia afuera. Después de unos minutos, Shen Li finalmente dio un suspiro de alivio, movió sus dedos rígidos con gran dificultad. Afortunadamente, los dedos no pueden moverse, lo que significa que el brazo se puede salvar. Jeff, mis dos extrañas bestias. Jeff se paró frente a Shen Li con una cara triste y bajó la cabeza. En esta batalla,
perdio das bestias de quindo nivel, es solo que mi poder mental ha sido contradicado, y he und olor punzant en mi mente en este momento, inverted exclamation mark desperdicial, inverted exclamation mark dos contra uno ni siquiera lastimaran en 80, shen li de repente patuajal directamente en el pecho, la enorme fuerza patuajal fasta que vomito sangre y volo hasten atrás. Deslizando docenas de metros a lo largo del hilo, al verajal caer al suelo, shen li resaplo con frialdad, se dio la vuelta y se fu con una cara sombría, incluso el mismo no era rival para Mingyang por lo que solo pudo esparcer su mal humor en Alf, no fu hasta que no se vio a shen li que Alf dio un suspiro de alivio, se limpió las comaduras de la boca. Se frodo el pecho y se sentó lentamente, varios seres sobrenaturales familiares rápidamente dieron un paso adelante y lo levantaron, esto bien, hermano, solo espero hasta que el jefe se com. En realidad, nuestras perdas no son grandes, inverted exclamation mark todavía hatras mil cadáveres de bestias marinas de cuarto orden, Zhutian pomio el polvo en el pecho de Alf y se rio suavemente. Como el subordinado más capaz de Shen Li, inverted question mark como podría Zhutian no adivina los pensamientos de Shen Li, no importa lo malo que sea Alf, siendo una potencia de quinto nivel, mientras Shen Li y Alf estén bien, si la bestia de control está muerta, morirá, en el peor de los casos, es mejor dedicar algo de tiempo a atrapar dos más, para entonces. Alf será a otra mano derecha, la patada de Shen Li parece extremadamente frágil, pero de hecho fu solo eso, no lastimó los huesos en absoluto, inverted question mark por que no lo esta vez, realmente filamos, Alf escupió una bocanada de espuma de sangre y sonrió amargamente, cuando estaba inquieto. Se dieron cuenta de que habían chocado contra una par de ladrillos, lo que no esperaba era que esta placa de hierro fuera tan gruesa, la otra diosa de quinto nivel que aparecía inquieto, y el hombre que parecía ser un hombre de quinto nivel, lo hicieron, no vino, sin embargo, la diosa del hilo y la nieve todavía trajo otra potencia de quinto nivel, la fuerza es en más atradora. Las dos bestias elementales de quinto nivel eran como dos ratas frente a él, y fueron devastadas hasta la muerte en un instante. Es poderoso poder del trueno parece ser un poco más fuerte que el de Shen Li, esto hizo que Shen Li, que siempre había navegado sin problemas, lo encontrara difícil de aceptar por un tiempo. La brecha psicológica es enorme, es mejor mantener un perfil bajo de ahora en adelante. Inverted exclamation mark la china de hoy es realmente como un dragón oculto y un tigre agazapado. Zhutian le dio una palmadita en el hombro a Alf con profunda aprobación. Lisajero aloito en voz muy baja. La razón por la que quieto y su grupo causaron tantas cosas, excepto que el propio Shen Li se enamoró de la diosa del hilo y la nieve. La urgencia de Alf como villano también es una de las razones. Originalmente pensé que Shen Li era invincible, inspiradamente. Otros son más válidos que él. Alf suspiró impotente y saludó. Tangi movió sus manos para hacer que la gente a su alrededor alayora los cadáveres de las bestias marinas apulados en la calle. Los cadáveres de tantas bestias alienígenas de alto nivel fueron expuestos, quien sabe cuántas criaturas mutantes satura, dont. Al mismo tiempo, en la capital comercial de la provincia de Henan, en la calle frente al centro de arte, el hombre gordo extendió una palma y atrapó firmemente el puño de Tangi. Hubo una explosión en el aire, pero la figura del hombre gordo permaneció inmóvil. Esta escena inspirada hizo que Tangi cambiara repentinamente de color. Por la prueba anterior de Fati, Tangi había adivinado que también debía ser una persona con poderes mejorados. Sin embargo, como persona con poderes mejorados, Tangi no pensó que su poder sería menor que el de Fati. Junto con la ventaja de ser el primero,
Sincio que supunitazo podria al menos hacer retrasar al hombre gordo varios metros, per la realidad es que el hombre gordo no se mueve en absoluto. Sin embargo, supono se sentir como si estuviera sujeto por unos alicates de acero, provocando ráfagas de inverted exclamation mark bb. Angie gritó enojado. Y un destello de color cristal se extendió por su cuerpo de repente se hinchó. Siento que toda su ropa se apretara, la mano derecha ejerció fuerza nuevamente, finalmente empujando al hombre gordo hacia atrás unos pasos. Y el mismo aprovechó la situación para volar hacia atrás y estabilizar su cuerpo unos metros de distancia. Hoy, el poder es bastante bueno. El hombre gordo apretó los puños y bromeó. En ese momento, sus dedos se abrieron con una fuerza enorme. Aparentemente, Angie activado su superpoder, al mirar hacia arriba, Angie brillaba intensamente bajo la luz del sol, toda la persona parece estar talada en diamantes, luciendo muy hermosa, cuerpo de diamante, su y fatias estaban al mismo tiempo, eres una vez, cuando todavía estaban en Spring City, parecen haber visto esos poderes sobrenaturales. Sin embargo, el usuario del superpoder en ese momento todavía estaba en el tercer nivel, solo los brazos pueden ser diamantados, por tanto el ataque como la defensa son extremadamente poderosos. Si pudiera vivir hasta ahora, podría Angie activó el cuerpo de diamante y su confianza pareció aumentar enormemente, con un rugido bajo, atacó al hombre gordo nuevamente, frente al cuerpo de diamante. El hombre gordo sabía que sus puños difícilmente funcionarían, pero Angie atacó con sus propias manos, y el hombre gordo no quería sacar el cuchillo de oro de meteorito para aprovecharse de él. Sus manos de repente se convirtieron en garras de tigre blanco y agarró a Angie con fiereza. 5 garras de color dorado pálido salieron repentinamente de su cuerpo. Tomado por sorpresa, Angie solo pudo proteger su rostro con sus manos, acurrucó su cuerpo y resistió los 5 chifuras del cuerpo. Se escuchó un sonido de metal chocando, el hombre gordo brilló y las garras de tigre bofetaron fuertemente a Angie, inverted exclamation mark bang. Angie acababa de recibir el ataque de la guerra y sintió un dolor agudo en el hombre gordo se quedó ali de pie tranquilamente. Apretó las garras y sonrió levemente, le dio unos golpes simples a Gongzon, y el toque pareció permanecer en sus manos. El cuerpo de diamante de Gongzon es conocido por su fuerza y defensa, pero el hombre gordo sintió que la defensa de Angie pareció ser más fuerte. En el momento del contacto justo ahora, había descubierto que sus 5 garras no lastimaron a Angie en absoluto, solo le rasgó la ropa. Había 5 rasguños leves en su cuerpo, pero en eso no rompió la defensa. Inverted exclamation mark otra vez. Angie golpeó el suelo con ambas manos y saltó, rugiendo de nuevo. Los ojos del hombre gordo de repente mostraron emoción. En el pasado, él era el escudo de carne. Inspiradamente, el tipo frente a él era tan resistente, esto hizo que su sangre herviera y se emocionó. Inverted exclamation mark. El gordo el hombre sonrió, dio un paso adelante y salió disparado como un rayo. La batalla comenzó de nuevo. If you're listening to this novel on a channel other than Fanfic World, it means they downloaded and uploaded it without effort. We cordially invite you to visit our channel, Mundo Fanfic Novelist. There you'll find the original version of this story and you can explore many other novels of various genres. We are waiting for you to immerse yourself in a world of incredible novels. Capítulo 688, Ni siquiera entre los 5 primeros. El sonido de la colisión mezclado con la risa emocionada del hombre gordo era interminable. Toda la plaza de arte se convirtió en ruinas. Unos minutos más tarde, una figura salió volando del humo y cayó pesadamente al suelo. El rostro de Angie estaba cubierto de sangre y su cuerpo de diamante se había roto. Tendido en el suelo,
Miro alquilo conejos sin vida, Luciento como si hubiera perdido toda esperanza en la vida. El hombre gordo salió lentamente del humo y el polvo. Y su ropa se había roto en harapos, había varias manchas de sangre en su robusto cuerpo y se estaba recuperando rápidamente. Había una herida penetrante en su hombro y la granulación era visible a simple vista. El hombre gordo se limpió la sangre de la comisura de la boca con el pulgar y mostró una sonrisa refrescante. El cuerpo de diamante de Zhutanji era realmente poderoso. No solo su defensa era extremadamente fuerte, sino que su espada de mano con forma de diamante también era extremadamente afilada. Incluso con la defensa del hombre gordo, no pudo detener el ataque de la espada de mano de Zhutanji, pero su capacidad de recuperación era mucho mayor que la de Zhutanji. Cuando caminó frente a Zhutanji, la única herida en su cuerpo era la herida penetrante mucho más pequeña. Eres bastante bueno para pelear conmigo durante tanto tiempo. Inverted exclamation mark eres un hombre. El hombre gordo miró a Zhutanji y dijo lentamente, en la pelea interior, el hombre gordo y él estaban peleando entre sí. El cuerpo de diamante de Zhutanji sin la defensa concentrada en la superficie. Incluso las afiladas garras de tiger solo pueden causar daño limitado. Sin embargo, el hombre gordo abandonó el ataque que rompió la defensa y golpeó directamente su cuerpo con técnicas pesadas. Los órganos internos de Zhutanji no pueden soportar una tolerancia tan alta. Ya estaba gravemente herido, pero perdió los dentes y no se retiró en absoluto. Al final, atravesó el hombro del hombre gordo con un cuchillo de mano. El hombre gordo lo abofeteó. En este momento, parece que no le pasa nada, pero su cara está hinchada y sangrando. De hecho, sus órganos internos están gravemente dañados. Si fuera una persona común, habría muerto. Perdemos, según el acuerdo, usamos 50 veces los núcleos de cristal de tercer orden para reemplazar la diferencia en los núcleos de cristal de cuarto orden. Por favor, señorita Su, dinos algo de tiempo para prepararnos. Chengsheng respiró hondo, camino hacia el lado de Zhutanji y lo ayudó a levantarse. Volviendo la cabeza para mirar a suyo no muy lejos, dijo con un toque de súplica, está bien, te daré una hora. Suyo es enchiolivamente y dijo con calma, inverted exclamation mark gracias. Chengsheng se inclinó levemente y le entregó a Zhutanji a Julie. Varios psíquicos curativos rápidamente dieron un paso adelante y usaron sus psíquicos para comenzar a curar Zhutanji. Live la gente de regreso a la base. Inverted exclamation mark todavía nos faltan 9050 núcleos de cristal de tercer orden. Reanimoslos lo antes posible. Chengsheng le dio una palmada en el hombro muy y le recordó en el suelo. Todavía hay muchos huecos en el almacén de la base para este número de núcleos de cristal de tercer orden. Realmente necesita la ayuda de los psíquicos en el refugio para reunirlos. Jeff, lo intentó, muy enchio vigorosamente, con un destello de determinación en sus ojos. Normalmente, ninguna base securía todos los núcleos de cristal en manos de sus miembros. Eso solo haría que todos se alienaran. Pero ahora, no me importa tanto. Muy decidito que incluso si sacamos núcleos de cristal de primer y segundo nivel, debe intercambiarlos por lo suficiente. De lo contrario, es posible que no pueda pasar ese nivel hoy. En este momento crítico, si alguien todavía solo se preocupa por sí mismo, no será bondadoso. Muy gritó y se fue rápidamente con todos los psíquicos con capacidades de detección y la mayoría de las elites. Durante este periodo, Zhutanji mantuvo la cabeza gacha y permaneció en silencio. El dolor en su cuerpo no era rival para la conmoción y el dolor en su corazón. Originalmente pensé que incluso si no podía vencer a suyo, podría enfrentar al hombre gordo. Pero la realidad es que ni siquiera lo hice. Los últimos 10 minutos en menos de este joven ligeramente gordo,
persque essa augusto, mu estricato devia he una gran breca entre mi propria fuerza y la suya, confiando en su cuerpo de diamante. Nunca se había sentido tan avergonzado incluso cuando se encontró con una criatura mutante de quinto orden. Frente a este pequeño hombre gordo, su rostro estaba hinchado, no fue fácil herir gravemente a la otra parte, pero todavía estaba vivo y coleando, y incluso la herida penetrante para curarse en unos minutos. Tal brecha psicológica hizo que Zhutian fuera difícil de aceptar por un tiempo. Después de un tiempo, las heridas de Zhutian finalmente se aliviaron mucho bajo el tratamiento completo de varios psíquicos curativos, agitando su mano para dejarlos retirados. Zhutian se puso de rodillas, después de una pequeña vacilación, camino hacia el hombre gordo. Zhutian lo abrazó y lo lamó suavemente. Segundo shio. Estoy bien. Zhutian se liberó suavemente de su brazo, sacudió la cabeza y dijo. Zhutian lo miró con preocupación y confirmó que el estado de ánimo de Zhutian seguía siendo estable, y luego suspiró aliviado, caminó lentamente hacia el hombre gordo. Zhutian respiró hondo y preguntó con calma. Inverted question mark puedes decirme cuando fuerza mostraste oro. Esta es la pregunta en la que ha estado pensando en su mente en este momento. Si no lo averigua, probablemente permanecerá en su mente y se convertirá en una pesadilla. Inverted question mark cuanto, Gij. Observa contención. El hombre gordo estaba un poco aturdido y luego sonrió. Un rugido de tiger se extendió y el hombre gordo se convirtió en un majestuoso tiger blanco gangan. Las garras arañaron casualmente el suelo, cortando 5 marcas profundas. El enorme cuerpo de 6 o 7 metros de largo, con un par de enormes ojos dorados pálidos, miró a Zhutian. Pareció que al momento siguiente, la boca ensangrentada se tragaría a Zhutian directamente. Capacidad de transformación. Inverted exclamation mark tiger blanco gangan. Este cambio repentino sorprendió a Zhutian y otros. Nunca hubieran pensado que el joven gordo el hombre derrotó a Zhutian. El hombre más fuerte de la vez, en poco tiempo. Inverted exclamation mark de hecho, ocultó su fuerza. Ha pasado un año desde el fin del mundo. Como todos sabemos, la habilidad de transformación es en realidad una especie de habilidad de fortalecimiento. Es solo que debido a que la habilidad de transformación es generalmente más fuerte que la habilidad de fortalecimiento, se saca por separado y se enumera como una de las 5 habilidades principales. Este joven gordo sin más que una transformación de bestia partial. Inverted exclamation mark es una habilidad de transformación de bestia de cuerpo completo más fuerte. Solo por el poder que exuda este tiger blanco gigante, la gente no tiene el deseo de pelear con él. Inverted question mark enchidas, gangan y tiger puso su cabeza frente a Zhutian y sonrió. Hinchado. Zhutian es hinchado en silencio con una cara amarga. En este momento, no pudo evitar sentirse burlado de sí mismo en su corazón. Resultó que incluso obligó a otros a revelar sus cartas de triunfo. Notions que sentir demasiado derrotado. Debido a mi fuerza, ni siquiera puedo clasificar entre los 5 primeros en orden. El hombre gordo se volvió, regresó a su forma humana. Puso su brazo alrededor de los hombros de Zhutian y cerró la base de yunding a oración de quinto nivel. Los 4 primeros son, sin duda, Wang Mingyang, Suyu, Muning Su y Li Yukan. A continuación, están Zhubei, Dahuanyan, el hombre gordo, Mob y el fantasma del cadáver Zhongche. Pero el hombre gordo pensó que todavía tenía muchas posibilidades contra Mob. Si se enfrentara a Zhubei, es posible que ni siquiera tocara la esquina de su ropa y la disparan como a un arzo. En cuanto a Zhaohuanyan y Zhongche, dos maestros espirituales de quinto nivel son simplemente pesadillas para Fati. Si realmente pelean,
Cuando salta al pozo negro depende del estado de ánimo de la otra parte. Es escalofriante pensarlo. No es de extrañar que cualquiera de los tres ocupe el quinto lugar. Entonces fatidigo que ni siquiera puede estar entre los cinco primeros. Capítulo 689. Bufetada hasta la muerte, inverted exclamation mark ni siquiera entre los cinco primeros. Angie abrió mucho la boca y se giró para mirar al hombre gordo. La expresión de sorpresa en su rostro no se podía controlar en absoluto. Las palabras del hombre gordo fueron breves. Per la cantidad de información fue extremadamente impactante. No entre los cinco primeros. Inverted question mark. ¿Qué significa esto? Significa que yunding sin más de cuatro maestros de quinto nivel. Si el hombre gordo ocupa el sexto lugar, significa que yunding sin al menos 6 maestros de quinto nivel. Pero si el hombre gordo ocupa el sexto lugar, inverted question mark. ¿Cuántos maestros de quinto nivel sin la base de yunding? Inverted exclamation mark. Esto es simplemente atrador cuando lo piensas. Un hombrecito gordo puede aplastarse a sí mismo sin usar toda su fuerza. Angie no cree que una persona sea el maestro de quinto nivel más débil en la base de yunding. Por lo tanto, el número de 6 maestros de quinto nivel definitivamente aumentará. Inverted exclamation mark. En este momento, el arrepentimiento en el corazón de Angie se ha convertido en un río. Inverted exclamation mark. Angie se dio una fuerte bofetada, se dio la vuelta y se inclinó profundamente ante suyo. Lo siento. Fue demasiado arrogante y no debería haber provocado. Espero poder seguir comerciando con yunding en el futuro. Si el hombre gordo lo derrotó a la hidra, lo que lo hizo sentir deprimido. Entonces, sabiendo que yunding tenía tantos seres de quinto nivel, la depresión interna de Angie dispersa sin rastro. Ahora finalmente admitió que era solo una de las muchas superpotencias en el fin del mundo, solo uno ordinario, quizás era más sobresaliente que los que conoció antes. Sin embargo, frente a la base de yunding que podrían haber tantos hombres fuertes de quinto nivel, Angie solo pudo decir que su conocimiento era demasiado superficial. Tal cambio psicológico lo hizo sentir un poco de ignorancia por la base de yunding. La renuencia del hombre gordo también lo hizo comprender que la otra parte no tenía intención de matarlo. Por lo tanto, sintió que continuar haciendo negocios con yunding también era la mejor manera de mantener este vínculo frágil. Sí, suyo sintió sin comentarios. Sin siquiera mirarlo, el hombre gordo se rió entrañas y tiró a Angie a un lado. Este niño luchó contra el sin miedo, y aunque estaba gravemente herido, todavía perdió los dientes y persistió. Un tipo tan duro en realidad ganó un poco de reconocimiento del hombre gordo. Además, una base tan grande puede tener muchos proyectos para cooperar en el futuro. También es muy beneficioso para yunding. Inverted exclamation mark. La hermanas y no le importas, solo sé feliz. Si el jefe no estuviera ocupado, si viniera contigo. Inverted exclamation mark. Sabrás lo que es la desesperación. El hombre gordo le dio una palmada en el hombro a Angie, como si estuvieras Inverted question mark. Tu jefe es el joven que acompañó a la señorita su inquieto. Inverted question mark. Que tan fuertes, los ojos de Angie se crisparon y preguntó en voz baja con cierta inquietud. Inverted exclamation mark. Bueno, ¿es él, en cuanto a que tan fuertes? No lo sé, pero puedo decir que incluso si todos los maestros de quinto nivel de yunding sean inverted exclamation mark. Me temo que no es suficiente para que el jefe lo abofetee. El hombre gordo sonrió y miró a Angie con una cara orgullosa, como si el jefe del que estaba hablando fuera el mismo. Silbido.
inverted question mark no seria el sexto nivel, angi respiro hondo y no pudo evitar mostrar una mirada sospechosa, abofitiendo a varios maestros de quinto nivel hasta matarlos de una bofetada, aunque pensó que lo que dijo el hombre gordo debe ser un poco exagerado, pero si quiere derrotar a varios maestros poderosos de quinto nivel por sí mismo. Inverted exclamation mark su fuerza debe alcanzar el sexto nivel, pero en este momento, inverted question mark alguien puede, inverted question mark realmente ha llegado al sexto nivel, no, todavía está en el quinto nivel, no puedes entender lo fuerte que es nuestro jefe, el hombre gordo sonario con indiferencia, la fuerza de Wang Mingyang es tan fuerte que incluso aquellos que han estado con él durante casi un año todavía no pueden entenderla, sin mencionar a otras personas, joven. Está bien que se arrogan cuando conozcas a otras personas, pero en el futuro, cuando conozcas a alguien de nuestro yunding, no seas más arrogant, no. This is a ninguna mujer de yunding, dijo el hombre gordo con una expresión seria, no, you know. Angi se sonrojo y negó con la cabeza rápidamente. Inverted question mark como podría atreverse tener algún pensamiento sobre su oro, sin mencionar que el otra parte era lo suficientemente fuerte, incluso un subordinado podría golpearlo como a un perro. Angi no se atrevía a tener ningún pensamiento sobre una mujer se hermosas hierbas en todas partes del mundo. Inverted question mark porque el agarrón modela, la pequeña flor blanca al costado del camino, inverted question mark no es fragante, no muy lejos, vio a su sobrino hablando alegremente con un joven ligeramente gordo, Chengsheng finalmente dijo la enorme piedra que colgaba de su corazón, para una mujer que no podía tocarlo en general. Casi pierde la vida. Chengsheng tenía que resentimiento hacia Angi, sin embargo, esta su único pariente. Las cosas se han desarrollado hasta la situación actual y no sin nada de quejarse. Una hordisp, cientos de vehículos finalmente regresaron en una poderosa presión. Muy abrió la puerta y saltó del vehículo militar con dos cajas grandes. Jeef. Todo está listo. Muy dijo la caja en su mano con sudor por toda la frente y dijo con alivio. Detrás de él, Julie y varias otras personas se acercaron cargando cajas. Varias personas pusieron las cajas en el suelo y las abrieron una por una. Todos estaban llenos de núcleos de cristal. 819 núcleos de cristal de cuarto orden. Más 9050 núcleos de cristal de tercer orden, ni uno más, ni uno menos. Las superpotencias que saltaron de los vehículos militares a su alrededor no pudieron evitar mostrar un rastro de codicia cuando vieron tantos núcleos de cristal frente a ellos, pero rápidamente se reprimieron. Estos núcleos de cristal no son lo que pueden codiciar, si te atreves a extender la mano. El final definitivamente será la muerte, señorita Su. Todos los núcleos de cristal están reunidos. Inverted question mark crease. ¿Quieres contarlos? Chengsheng sonrió while dijo a su en voz alta. No es necesario. Inverted exclamation mark gordito. Toma las cosas. Vámonos. Su levantó la espada horizontal de oro meteorito. La sostuvo boca bajo en su mano y dijo a la ligera. Saludo al hombre gordo y se dio la vuelta para irse. Está bien, hermanacito. El hombre gordo asintió rápidamente. Corrió hacia el costado del camino y recogió un tubo de acero delgado. Encadenó varias cajas y las levó. Arriba. Parisha un monge llamado Sha que se especializaba en transportar cargas. Ninghong Phi corrió hacia adelante. Recogió las dos cajas restantes en sus manos y rápidamente siguió los pasos de su inverted exclamation mark señorita Su. Tenga cuidado, hermano Fati. Tenga cuidado, me pondré en contacto contigo si te necesito más tarde. Gritó Angi a espaldas de las tres personas. En la charla anterior,
Ya sabía el número del teléfono satelital exclusivo de Fati. En este momento, estaba decidido a ser amigo de la base cloud top. No Myers lo mal que lo golpen y pago el precio de tantos núcleos de cristal. Sin embargo, 3,000 bestias marinas de cuarto nivel estaban en realidad frente a él. Estas bestias marinas no solo se pueden comer, sino que algunos de los caparazones de las bestias marinas se pueden convertir en equipos extremadamente poderosos con una simple transformación. A corto plazo, carecen de núcleos de cristal para mejorar su fuerza, pero con estos equipos, su seguridad aumenta enormemente cuando se enfrentan a criaturas mutantes. Además de la mejora de la aptitud física con la carne de bestia marina mutante, habrá más personas en todo el refugio que pueden usar núcleos de cristal para despertar superpoderes. La carne de bestia marina rica en energía también puede reemplazar el papel de los núcleos de cristal hasta cierto punto, mejora la fuerza de todos. En ese momento, será más fácil cazar mutantes. Criaturas, en general, siendo beneficioso para la base. Desde otra perspectiva, excepto que el tangi fuga al pedo, el asunto de hecho se resolvió perfectamente. Capítulo 690 Desarrollo rápido. Después de ver todos en Chengdu Shelter, Fati puso el núcleo de cristal en el anillo espacial. Realmente no hay problema en términos de cantidad. Suya había usado su poder mental para explorarlo hace un momento. Chengsheng y otros no se atrevieron a causar más problemas. Eso fue simplemente golpear su cuello contra la espada. Hombre gordo. Inverted question mark porque hablas tanto con el tangi. Suyu frunchó el seno y miró al hombre gordo confundido. Hermanizio. Angle tangi es un poco estúpido. Inverted exclamation mark Chengdu Shelter es de hecho un gran cliente. Hagal saber un poco sobre nuestra fuerza. Y también puede sorprenderlo. Inverted exclamation mark después de eso. No será un gran problema cuando se trata de comerciar. El hombre gordo sonrió ampliamente. Por lo general, sin la imagen de un hombre imprudente. Simplemente actúa de manera imprudente y no se molesta en pensar demasiado, pero como la tercera generación de petróleo. Inverted question mark como podría su visión ser tan baja, a medida que aumenta el número de personas en genting base. Es necesario el desarrollo externo, pero la energía de todos es limitada y es imposible hacerse cargo de todo. Aunque una provincia de Anhua entre la provincia de Yunding, pero, inverted question mark quien sabe que un día genting extenderá sus tentáculos a la provincia de Henan, a través de esta transacción y tratos posteriores, se desarrolló un aliado en la provincia de Henan. También es algo bueno para genting, aunque Fati derrotó a Tangi fácilmente, sintió que Tangi era demasiado débil. Eso es porque Fati ha comido semillas de lato antiguas durante mucho tiempo. También posee dos poderes principales, y su fuerza por sí sola lo convierte en uno de los pocos hombres fuertes en la base genting. Si fueran chiseno la queens fueran promovidos al quinto nivel. Es posible que no pudieran derrotar a Tangi. En este momento, uno puede avanzar al quinto nivel. Inverted question mark quien notion dos pincels. Los seres espirituales del kilo y la tierra no solo son propiedad de Spring City. Quien sabe que tan profundo es el potencial de Tangi, dado que este niño está asombrado por genting. Solo necesita estar debidamente sorprendido. Tal vez algún día se convierta en la ayuda de genting. Bueno, sin reason. Suyo es enchiolivamente. Obviamente de acuerdo con la declaración del hombre gordo, a pesar de que ella era solo una médica forense junior que esperaba graduarse, pero como la mujer de Wang Mingyang,
las la cunidad de gente que es inferior a una persona y superior a cientos de miles de personas. Suyo también experimento muchas cosas durante este año. Los horizontes y la estructura se abren. Si el tangi no hubiera mostrado su codicia por el inquieto antes. Inverted question mark como podría suyo no pensar en esto. Es solo que no me mostró en sospecharlo. Un temido el tangi no la dejaría pensando. Pronto, los tres estaban volando elevando energía cristalina de regreso hacia un con la cosecha completa. Cuando cayó la noche, los miembros de gente que se liran entregar mercancías también regresaron a la base uno tras otro. La cara de todos está llena de sonrisas, porque todos saben que la base ha ganado mucho hoy. Casi solo se recolectaron 3.000 núcleos de cristal de cuarto orden. Los mayores contribuyentes son, por supuesto, los dos órdenes de las provincias de Hunan. Las minorías restantes son básicamente núcleos de cristal de segundo y tercer orden. Hay más de 30.000 núcleos de cristal de segundo orden en total. Hay más de 10.000 núcleos de cristal de tercer orden, incluyendo los núcleos de cristal recolectados al cazar estas bestias marinas. Ese trador, se recolectó una gran cantidad de núcleos de cristal en el almacén de Yunding. Lo que emociona a todos los guerreros de Yunding. Esta semana, todos han estado cazando bestias marinas sin parar. El arduo trabajo ha dado sus frutos. Lo que de hecho es algo por lo que estar feliz. Si bien estaba feliz, Wang Mingyang no esperó durante la noche y anunció directamente que usaría la mitad de los núcleos de cristal para mejorar la fuerza de todos. Después de todo, todos los núcleos de cristal utilizados para cazar bestias marinas han sido asignados. Guard la mitad para emergencias. Este anuncio provocó una explosión de vitras de gente. Soldados. Temprano a la mañana siguiente, después de encontrar los núcleos de cristal, Linzang Dai Kaijuan organizaron que las personas distribuyeran la mitad de los núcleos de cristal de acuerdo con su contribución. Después de trabajar durante una semana, los soldados de gente finalmente se calmaron y comenzaron a absorber núcleos de cristal y pulir sus cuerpos. USA tu mejor condición para alcanzar un reino superior. Toda la cima de la nube mostró una escena próspera. Durante el siguiente, la gente continúa rompiendo la barrera y avanzó con éxito. Lo que todos no esperaban era que la primera persona en ascender al quinto nivel fuera en realidad Lucky Miao. Inverted exclamation mark uno de los dos diócesis de la puerta de Jending. Inverted exclamation mark sigue y entonces cerca está otro dios de la puerta, el perro de la Rixa. La noticia se difundía, provocando que todos se rieran y laran. Incluso se sentí como un perro que pitaba. Trabajo tan duro, pero no puedo comparar con un gato y un perro. Afortunadamente, Jinbao y Fubao no han acumulado suficiente fuerza y su entrenamiento físico no ha llegado al cuello de botella, por lo que no pueden avanzar al quinto nivel por el momento. De lo contrario, todos los miembros del núcleo de gente pueden morir de vergüenza. Bajo esta estimulación, todos aprendieron su vergüenza y se volvieron valientes. Chu Tanya. She's y Haley fueron promovidos al quinto nivel uno tras otro. En este punto, Yunding yashin un total de 15 potencias de quinto nivel, incluidas Lucky y Prosperous. El resto de la gente también tocó el umbral del quinto nivel uno tras otro. Creo que no pasará mucho tiempo antes de que puedan atravesar los límites y ser promovido con éxito. Todo gente ha entrado en un periodo de rápido desarrollo. Lucy y Helena trabajar en nuestra colaboración con Kyoto, y una nueva generación de aviones de energía cristalina se transformó gradualmente.
Y se generan pedidos constantemente, cada avienda energy cristalina require al menos 100 núcleos de cristal de tercer ordinantes de que pueda comprarse. Este sexto una avienda energy cristalina sin un sistema de control de fuego. El avienda energy cristalina mejorado puede disparar con unos elementos con varios atributos a través del convertidor de energía en la cabina para atacar. Puede usar núcleos de cristal como energía. O puede decir que el cíclico proporciona energía y luego lanzar un ataque después de la amplificación. Si la energía llega al cuarto nivel, el poder de su ataque puede amenazar al cíclico de quinto nivel. Esta avienda energía cristalina también sin la función de escudo de energía. Siempre que lo lens con un núcleo de cristal de tercer nivel, puedes resistir el ataque de fuerza completa de una bestia de cuarto nivel o un cíclico. Aumenta enormemente la seguridad del vuelo. La razón por la que puede tener una función tan poderosa depende completamente de una bestia de arena especial descubierta en Kyoto. Su prototipo debería ser una hormiga del desierto. Después de la mutación, su tamaño corporal se ha disparado a más de 1 metro. Pero el número se ha vuelto extremadamente raro. Esta hormiga de arena mutante viaja por el desierto, tragando varios minerales subterráneos, y algo de metal de fusión permanecerá en el cuerpo después de la digestión. Después de un corto periodo de tiempo, será extraído, y este metal de fusión tiene un efecto de conversión y amplificación de energía muy fuerte. El cíclico del distrito militar de la provincia de Meng descubrió accidentalmente este metal, y después de varios cambios de manos, cayó en manos de los investigadores en el refugio de Kyoto. Después de la investigación, finalmente se convirtió en el núcleo más importante de la avienda energía cristalina mejorado. Convertidor de energía. Desafortunadamente, la producción de dicho metal es extremadamente baja. Este tipo de hormigas de arena generalmente forman un grupo de cientos y son extremadamente vigilantes. Incluso el cíclico de quinto nivel no se atreve a tocar fácilmente la fuerza combinada. Afortunadamente, estas hormigas de arena cambiaron de territorio después de un periodo de tiempo. Y algo de metal de fusión quedará en el lugar donde estaban originalmente. De lo contrario, a menos que se envíe uno Wang Mingyang, estos metals de fusión se pueden recolectar. Debido a esto, la producción de la nave de energía de cristal mejorada no es grande. Su precio de intercambio también se ha disparado a 100 núcleos de cristal de cuarto nivel por una renave. Así, cuando se anunció esta renave, todavía no trayó en todos a competir por ella. Después de todo, esta es un arma poderosa que puede amenazar al cíclico de quinto nivel. Capítulo 691 Un pez llamado page. En la orilla del vasto mar, Wang Mingyang estaba de pie con las manos a la espalda. Las bestias marinas mutantes a un kilómetro alargan de fueron ahuyentadas por el leonto que exudaba Wang Mingyang. El fantasma del cadáver Zhangche se hizo a un lado respetuosamente. Zhangche, realmente lo has pensado bien? Si no quieres, no te obligar. Todo depende de tus propios deseos. Wang Mingyang miró hacia adelante y dijo a la ligera, maestro, aunque tu quien propuso a Japan, pero, esto también es lo que quiero en mi corazón. Estoy tan feliz de poder liderar el camino para todos. Zhangche sonrió y mostró dos colmillos. Hace unos días, Wang Mingyang lo encontró y le propuso que fuera a Japan. And China ahora está llena de gente fuerte. Pero, ¿cómo pueden los demás roncar al lado de la cama? Sin mencionar que es un país con una gran disputa de sangre. En tiempos de paz, todos solo pueden desahogar sus emociones en internet. Pero ahora es el fin del mundo. A excepción de sus propias limitaciones morales, todas las demás reglas y regulaciones han desaparecido. En cualquier momento, hablar de moralidad con los pequeños demonios es un insulto a nuestros antepasados. En la actualidad, la dirección de desarrollo de un sexenio nacional,
Y Wang Mingyang no choir que todos atricen en el continente Japones por el momento. Dij que el fantasma del cadáver espiritual Zhang Che via Japan para hacerlos con anticipación, que era su idea antes. Estoy muy contento de que puedas pensar eso. Pais lo que pais. Seguimos siendo descendientes de China, y la sangre de nuestros antepasados no se puede dreamar en vano. He plantado un clavo en el alto nivel de Japan. Y puedes contactarlo después de que te vayas. No tengo instrucciones específicas para ti. Inverted exclamation mark tu única tarea es poner a Japan patas arriba para mí. Wang Mingyang se dio la vuelta y miró directamente a Zhang Che y dijo con seriedad, en el pasado, solo quería conducir al tiger para devorar al lobo y dejar que Japan lucara muerte con otros países. En ese momento, simplemente se sentaría y cosecharía los beneficios, pero esta vez el mundo es diferente. Y la fuerza general de Yunding es cada vez más fuerte. Wang Mingyang confía en que ninguna fuerza en Blue Star puede compararse con Yunding en la actualidad. Por lo tanto, si Japan emigrar als país del Asia no es tan importante. Inverted exclamation mark C. Maestro. Inverted exclamation mark primero que her que Japan siente lo que significa estar en apuros. Zhang Che se inclinó levemente y mostró una sonrisa significativa. Jaja, adelante, arreglos para que alejado te espere cerca de la ciudad de Edo. Wang Mingyang le dio una palmada en el hombro a Zhang Che y sonrió. Maestro, cuidado. Zhang Che asintió y se giró para abordar el avión de cristal a su lado. Pronto, el avión voló hacia el mar del este. Cuando Shikigami Zhang Che se fue, lo que la esperaba Japan sería un frenesí zombie más aterrador. Inverted exclamation mark Al ver el avión dispersar en el kilo, Wang Mingyang se dio la vuelta lentamente y gritó friamente al mar en la distancia. La brisa sopló la superficie del mar, provocando olas, pero ninguna bestia marina apareció en la superficie del mar. Después de esperar un minuto, todavía no había ninguna bestia marina en la superficie del mar. Wang Mingyang no pudo evitar sonreír con frialdad, extendió la palma de la mano y la apretó contra la superficie del mar desde la distancia. La superficie del mar un kilómetro de él de repente parecía estar aprisionada por algo. Todas las olas se detuvieron. Cuando apretó la mano, la superficie del mar explotó de repente. Varias figuras fueron lanzadas al aire por la columna de agua explosiva. Tres de las figuras fueron arrojadas directamente a una niebla de sangre por la fuerza explosiva. Solo una pareció ser más fuerte, con una capa de película de agua defensiva en la superficie del cuerpo. Bloqueó el impacto de la explosión y sobrevivió. Esta es una criatura semihumana cubierta de escamas, y haletas dorsales en forma de espinas desde la cabeza hasta la cola. La enorme cola de pez golpeó el aire y el cuerpo rápidamente perforó hacia la superficie del mar. Inverted exclamation mark sirena. En el momento en que vio esta imagen, Wang Mingyang confirmó que este tipo era la sirena mencionada por Zhang Che. Inverted exclamation mark ergler. Wang Mingyang señaló casualmente, y el poderoso confinamiento espacial falló instantáneamente a la sirena en el agua del mar que y la sirena abrió la boca levemente, con los ojos bien abiertos. En este momento, estaba solo unos metros de la superficie del mar. Si se acercaba, podría sumergirse en el mar y escapar de este peligroso humano a una velocidad muy rápida. Desafortunadamente, el confinamiento espacial rompió su fantasía. Wang Mingyang extendió la mano y el confinamiento espacial trajo a la sirena hacia él. No fue hasta este momento que Wang Mingyang finalmente vio como era la sirena. Una cabeza de cabello desordenado como algas, piel azul, cubierta de escamas, había varias aletas pequeñas en la parte superior de la cabeza, ojos azules profundos y oscuros y una boca llena de filados que parecen muy frágiles. Era completamente diferente de la legendaria sirena, al menos,
Wang Mingyang no podia verlo hermoso de la serena frendia el. 2. Deberias entender lo que estoy diciendo. Verdad, Wang Mingyang elimino el confinamiento espacial y arrojo a la serena directamente sobre las ruinas. El lenguaje que uso en este momento fue el lenguaje común de la quinta era. Los ojos de la serena se guiaron y miró al mar cercano. El poder del agua surgió en su cuerpo, como si quisiera inducir al agua del mar a lurk. Al momento siguiente, un poder mental violento surgió repentinamente en su mente. Todo su poder mental fue bloqueado y nadie pudo despertarse. Si te atreves a mover de nuevo, te matar. Wang Mingyang resopló con frialdad. Y la intención asesina que era casi relinando la mente de la serena. Durante el viaje a América del Norte, más de 10,000 templarios murieron en sus manos. Si incluye zombies y otras criaturas mutadas, el número es aún más exagerado, sintiendo la monstruosa intención asesina que era tan profunda como una prisión. El cuerpo del tiburón de repente tembló violentamente. Wang Mingyang simplemente lo miró con indiferencia. El significado en sus ojos era evidente. Si puedo entender, dijo el mismo hombre con voz temblorosa. Si no hablaba más, no tenía ninguna duda de que moriría. En el acto al momento siguiente. ¿Cuál es tu nombre? ¿Perteneces al reino del mar del inframundo? Preguntó Wang Mingyang a la ligera, cuando se estaba comunicando con Zhang Chehas un momento, descubrió que había un tiburón escondido bajo el march. Sin embargo, solo sintió el poder del agua del cuerpo de este tiburón. El bloqueo mental anterior no reveló que tan fuerte era el poder mental de este tiburón. Ancla fuerza alcanzado el quinto nivel. No es el quinto nivel del sistema espiritual. Obviamente no era el que se había comunicado con Zhang Che antes. ¿Cómo puedes tú, una persona de la tierra, saber sobre nuestro reino del mar del inframundo? El tiburón se quedó detenido y preguntó, en su conocimiento, la raza del mar no ha tenido ninguna comunicación con la raza terrestre durante tantos años. Reino del mar del inframundo obviamente no es un nombre con el que la gente en la tierra puede llamarlo. Crack. Wang Mingyang agitó la palma de la mano en el aire y le dio una gran bofetada. Esta bofetada envió directamente al tiburón a otras ruinas. Varias escamas se mezclaron con sangre salpicando en el aire. Te estoy preguntando, no tú preguntando. Yo, Wang Mingyang dio un paso adelante y pisó el pecho del tiburón. Con sus mejillas ya sangrando, gimió y escupió una gran bocanada de sangre nuevamente. La enorme cola de pez no pudo evitar revolatir en el suelo unas cuantas veces. Un simple tiburón de tipo agua de quinto nivel con su poder espiritual celado. Ears tan incapaces de reconocer la realidad, bajo la espada. No hay razón para hacer preguntas. Vaya, mi nombre es Page. La cara del tiburón estaba retorcida. Y soportó el dolor y la humiliación. Y respondió con miedo en sus ojos. Pepa. ¿Estás seguro de que realmente eres un pez y no un cerdo? Wang Mingyang tenía una mirada extraña en su rostro y no pudo evitar bromear. El tiburón de repente pareció confundido. ¿Cerdo? ¿Qué es eso? Capítulo 692 Te pido que me transmitas un mensaje, dime. ¿Qué tipo de hombres fuertes hay tu negocio oro? Wang Mingyang mostró una leve sonrisa, pero esta sonrisa era tan espeluznante como podía ser en los ojos de la Serena Peggy. Nuestro más fuerte es el generalismo. La Serena Peggy no dudó y rápidamente leyendo la información que sabía. Hay muchos hombres fuertes en el reino del negocio, pero el más fuerte siendo el poderoso ministros.
quience sabe que esta en la cima del quinto nivel y puede matar facilmente incluso las bestias marinas de sexto nivel en las profundidades del mar. Cada una de las tres legiones bajo su mando es una fuerza de quinto nivel de alto nivel. Hay muchos hombres fuertes de la fuerza del quinto nivel en la legión, aunque esta peggy es solo una junior de quinto nivel, pero su identidad también es extraordinaria. Es el capitán de patrulla de una de las legiones. Recientemente, debido a que las bestias marinas cerca de la ciudad mágica fueron limpiadas, se abrió y salió a verificar con algunos hombres, inspiradamente. Tan pronto como llegó las aguas cercanas, el fudertado por Wang Mingyang. Los tres subordinados de cuarto nivel fueron asesinados. También se convirtió en un pez en la tabla de cortar. Solo hay unas 20 fuerzas de combate de quinto nivel en el mar inferior, pero son básicamente superpotencias basadas en el agua, y su poder está limitado en la tierra. Por lo que estas criaturas marinas no están dispuestas a atrasar para lucrar. Las criaturas marinas han domesticado muchas bestias marinas mutantes, entre las cuales hay muchos seres poderosos que han alcanzado el sexto nivel. Sin embargo, en comparación con las innumerables bestias marinas mutantes en el mar, el número de bestias marinas mutantes controladas por las criaturas marinas es insignificante. Estas bestias marinas controladas se utilizan más para guiar las bestias marinas salvajes a la tierra. De hecho, incluso si las criaturas marinas no están restraintas por la tierra, no se atreven a caminar sobre la tierra discretamente. Como remanentes de la quinta era, se atran la atención del antiguo ejército de ángeles, también están en grandes problemas. Los antiguos ángeles, que son principalmente atributos de los y fuego en las profundidades del mar, no son una gran amenaza para las criaturas marinas. Si atrasan, será el entonces, inverted question mark 2, el mar inferior. También quieres destruir a los humanos. Wang Mingyang retiró el pie de pisar page y preguntó con calma, según la confesión de page. Muchos países insulares en el mar del sur han sido destruidos por la mayoría de bestias marinas lanzada por el mar inferior. Incluso la costa de Australia está ocupada por innumerables bestias marinas mutantes. Es solo que la escala de la mayoría de bestias marinas es mucho menor cerca de China. Además, la fuerte resistencia de muchas personas poderosas a lo largo de la costa de China no ha disminuido hasta ahora. Los cuatro reinos marinos han llegado a un consenso, pero el general Zampares tener otras ideas. Hay menos bestias marinas como esta. Dijo page nervioso, con algunas dudas en sus ojos. Él tampoco entendía, obviamente, el reinicio tal orden. Pero el general siempre futibio y parecía un poco pasivo. Además, los humanos terrestres en esta área marina son de hecho terriblemente fuertes. No solo bloquean la mayoría loca de las bestias marinas, sino que también mataron a todas las bestias marinas de alto nivel en esta costa en solo una semana. El hombre humano frente a él le dio una sensación más sofocante que cuando se enfrentó al generalismo. Al pensar en esto, page no pudo evitar estremecerse y miró a Wang Mingyang con tensión. Te perdonar la vida hoy y te pedir que le leves un mensaje, solo de que le doy la bienvenida para que venga aquí a charlar. Toca esta campana y puedo venir en cualquier momento. Wang Mingyang sacó casualmente el metal de las ruinas y lo convirtió en una gran campana y lo colgó en la orilla del mar. En la gran campana, este su aliento espiritual. Estos alientos aladran a las bestias marinas circundantes y evitan ser danados por ellas. Esto bien, inverted exclamation mark definitivamente traer mensaje, pages inicio apresuradamente encima de acuerdo. Originalmente, pensó que estaba muerto hoy, pero no esperaba escapar de la oscuridad y la luz. Es solo un mensaje, comparado con la preocupación por la vida,
no es nada, mientras regresas al mar nuevamente, siguiendo el kilo alto y los pajeros vuelan libremente. Lo que digas en ese momento no depende de ti. Los ojos de page se movieron livremente y ella estaba pensando en la siguiente ruta en su corazón, como alejarse de este hombre lo más rápido posible. Será mejor que lo hagas obedientemente. De lo contrario, Wang Mingyang se burló y un rayo de trueno destructivo emergió de las llamas de sus dedos. Tocó suavemente el centro de las sillas de page y el trueno rápidamente se fusionó con su cabeza. Se produjo un estallido de dolor y page no pudo evitar saltar una serie de oídos miserable, hasta que todo su peso en el suelo y se movía constantemente. Wang Mingyang tuvo un pensamiento y restringió el poder del trueno destructivo. Ya había más de una docena marcas de quemaduras carbonizadas en la superficie del cuerpo de page, pero el poder del trueno destructivo todavía estaba oculto en su cuerpo. Wang Mingyang levantó el pie y pateó a page directamente al march. Estimulado por el agua fría del mar, Page finalmente se despertó. Si no extraigo es poder del trueno en 6 días, sabres el final. Entonces, no te queda mucho tiempo. Wang Mingyang mostró una sonrisa amable y saludó a Page de manera amistosa. Luego se dio la vuelta y se fue solo. Page miró la espalda de Wang Mingyang que se alejaba con miedo. Su feo rostro lleno de amargura, se abofeteó dos veces en la cara. Te dije que hicieras bien tu trabajo. Inverted question mark y si todas las bestias marinas murieran, dash. Inverted question mark no sería mejor para ti quedarte en las profundidades del mar y coquetear con las chicas sirena. Inverted exclamation mark shins que veneraque a buscar la muerte. Escuchó claramente las palabras de Wang Mingyang. Por el bien de su vida, Page no se atrevía a demorarse más y se sumergió en el march. De regreso en la biblioteca gentil, Wang Mingyang se sentó, sacó un libro llamado campo magnético y campo electromagnético y comenzó a leerlo. En el últimos, ha estado leyendo libros relacionados con los campos magnéticos. Es solo que el nivel de los superpoderes extraídos no es alto. Por lo que no es muy útil en la actualidad. Lo que Wang Mingyang quiere es acumular más superpoderes relacionados con el electromagnetismo y luego fusionarlos. De todos modos, el valor de lectura es suficiente ahora y se puede consumir por completo. Los 4 espíritus principales ocupan cada una esquina del noveno piso, sosteniendo un libro y leyendo. Su superpoder actual, la dominación espacial, ha llegado a la cima, pero otros superpoderes tienen un gran margen de mejora. Entonces, los 4 espíritus principales se están especializando actualmente en libros relacionados con los elementos metal, fuego, trueno y agua. El mismo se enfoca en libros relacionados con el magnetismo. Una vez que los 4 los superpoderes elementales principales se actualizan al nivel SSS, su poder de combate aumentará nuevamente. No solo eso, tal vez también puede usar la función de resumen de conocimientos del sistema. Las runas condicionadas se pueden condensar. Para entonces, estas runas también pueden ayudar a los guerreros cloud a mejorar rápidamente. A la mañana siguiente, Wang Mingyang estaba desayunando con su Muninxu. Un hombrecito de repente corrió hacia la mesa y gritó emocionado a Wang Mingyang. Inverted exclamation mark Wang, mi gente puede revivir. Bien agitado sus alas y voló de un lado a otro frente a las 3 personas. Después de más de un mes de acumulación, finalmente se reunieron los cristales divinos necesarios para revivir a la tribu espiritual. Esto se debe a que la fuerza de los guerreros cloud ha aumentado mucho recientemente. Siguen saliendo a matar criaturas mutantes para familiarizarse con el poder cada vez mayor. Muchos zombies fueron eliminados, y esos cadáveres de zombies fueron llevados a las cercanías del antiguo árbol de la vida por todos usando anillos espaciales. Por lo tanto,
Se reunio una gran cantidad de energía vital, lo que hizo que los cristales divida se reunieran en buying, que había ido al antiguo árbol de la vida para comprobarlo temprano por la mañana, corrió impaciente cuando vio esta escena, sintió que debía hablar con Wang Mingyang sobre el uso de una cantidad tan grande de cristales de vida. Capítulo 693 Princesa Biru eso es genial. Inverted exclamation mark vamos a verlo juntos. Wang Mingyang se sorprendió un poco, luego sonrió. Esto es realmente algo bueno. El metal de fusión requerido por el lucador de energía cristalina se produce en el desierto, junto con las preocupaciones anteriores sobre los gusanos de arena mutados. Es imperativo que la base genting se expanda a la región occidental. Pero antes, Wang Mingyang sintió que era un poco difícil construir una base en el desierto, así que he estado esperando que la tribu espiritual reviva y plant nuevos árboles antiguos de la vida. En cuanto al nuevo árbol antiguo de la vida, su nivel es demasiado bajo, así que me temo que no tendrá mucho efecto. Wang Mingyang no está preocupado por esto en absoluto. El almacenando sin una gran cantidad de núcleos de cristal de bajo nivel, que pueden soportar completamente este antiguo árbol de la vida, fue promovido al tercer y cuarto nivel en un corto periodo de tiempo. En ese momento, con la cooperación de los guerreros genting, el árbol antiguo de la vida jugará un papel muy importante. Complementado por guardias de guerra, se puede crear un oasis en el desierto, lo que hay que decir es que las criaturas mutantes tienen ventajas naturales sobre los humanos. No hay necesidad de considerar cosas como cimientos inestables al absorber núcleos de cristal. El crecimiento de la fuerza es completamente instintivo para ellos. Era como si el interior del cuerpo hubiera sido preparado para esto. Incluso si comes demasiado a la vez, es solo que no se puede digerir while la energía se almacena en el cuerpo esperando ser absorbida lentamente. Lo único que los restringe es la velocidad de absorción y asimilación. A diferencia de las superpotencias humanas, incluso si su fuerza física está en su apogeo, necesitan templar su fuerza mental lo suficiente para ser promovidos. Ambos son indispensables. Pero su énfasis es diferente. Esto también lleva al hecho de que la mayoría de las criaturas mutadas tienen cuerpos extremadamente fuertes y más energía que los humanos, pero la fuerza mental es generalmente baja. Frente a una potencia espiritual del mismo nivel que el Huanyan, en una situación de uno contra uno, no hay forma de contraatacar. Vamos. Date prisa, inverted exclamation mark he traído todos los cristales de la vida. Buying agarro a Wang Mingyang se agarro la mango y volo con una mirada ansiosa en su rostro. Su y muning su se sonrieron y rápidamente lo seguiron. Los cuatro llegaron rápidamente a un espacio subterráneo secreto en la base genting. En este sótano hecho de oro de meteorito. Hay muchos capullos de árboles donde duermen los eldar. Cuando Wang Mingyang colocó estos capullos de árboles, los colocó de acuerdo con sus posiciones anteriores. Bing saltó a Wang Mingyang y voló rápidamente a la primera fila. Voló de un lado a otro frente a los tres capullos de árboles por un tiempo. Y finalmente eligió el del medio para caer. Esta es la princesa Biru de nuestro reino Kanai. Ella nació del árbol madre conmigo. Y también es mi hermana. Bing acarició el capullo. Miró la figura que se afinaba dentro y susurró. A diferencia de los humanos, los eldar están embarazados y dan a las mujeres. Nació directamente del antiguo árbol de la vida. En cierto sentido, estos capullos de árboles en realidad permiten que la gente eldar regrese al estado antes de que nacieran. Sin embargo,
Estos capullos de árboles todos ellos están hechos por el árbol madre de la vida más antiguo. El actual árbol de la vida antiguo es solo una planta plantada por bien antes de estar dormida. Actualmente no hay forma de crear nuevos miembros del clan eldar. La diferencia de nivel entre los eldar proviene de la energía proporcionada por el árbol madre cuando genera vida. Por lo tanto, bien y son la familia real. Debido a que sus habilidades tienen diferentes enfoques, bien es buena para comunicarse con varias criaturas y se convirtió en una santa espiritual que aboga por la vida y la naturaleza. Biru es competente en plantar, cultivar y controlar varias plantas de guerra para el combate. Se convirtió en la sucesora de la reina de los eldar y se clasificó como princesa. El antiguo árbol de la vida antes del reino quien ha sido destruido por el antiguo ángel. La reina de la raza espiritual cuya vida estaba atada ella también murió como resultado. De hecho, Biru, que está a punto de recuperarse bien, ya es la actual reina quien el estado es casi el mismo que el de bien, que es una santa. En la explicación de bien, Wang Mingyang y los demás de repente se dieron cuenta, finalmente enchantó porque bien eligió a este miembro del clan real para revivir. Con la fuerza y el estatus de Biru, es de hecho la mejor opción. Bien, comencemos. También queremos conocer a la futura reina de la raza de los elfos. Wang Mingyang es inicialmente y sonrió a bien. Inverted exclamation mark bien respiro hondo y libero un torrente verde del mañanero espacial credo especialmente para el por Wang Mingyang. Decenas de miles de cristales de vida brotan como una galaxia. Pronto se reunió en un pequeño grupo de nubes brillantes en la parte superior del sótano. Bajo la guía de bien. Estos cristales de vida se convertirán en energía vital y se vertirán en el capullo del árbol. El capullo del árbol brilló intensamente y flotó lentamente en el aire. La cáscara de ámbar verde cambia rápidamente de color y seque. Bueno, sonó una voz presosa y gentle. En la posición del capullo del árbol, apareció un hombrecito de más de 30 centímetros de altura. Vestido con ropa verde cristo y con alas de mariposa en la espalda, con su figura desigual, si se agrandara al tamaño de un adulto, definitivamente sería una belleza de nivel de desastre. Sin el pelo largo color turquesa que le liga la cintura y su rostro suave está lleno de somnolencia. Las líneas entre los lados son diferentes a las de bien. Parecen una versión en miniatura del antiguo árbol de la vida. Biru extendió su pequeña mano, se palmeó los labios suavemente y bostezó, luego abrió los ojos y miró a su alrededor. Inverted exclamation mark hermana Biru. Inverted exclamation mark por fin te despertaste. Bien Vittorio, corrió hacia adelante y abrazó a Biru frotando su cabeza contra su mejilla. Inverted question mark por favor, soy la hermana mayor, mi hermana bien. Inverted exclamation mark por favor no la llames por el nombre equivocado. Biru apartó a bien con cierto desdén, miró su carita y dijo con una dulce sonrisa. Inverted exclamation mark tonterías, nací antes que tú y reviví antes que tú. Inverted exclamation mark soy la hermana mayor. Bien puso sus manos en su cintura enojada y anunció en voz alta, lo sé, hermana bien. Inverted question mark vas a presentarme estos tres humanos. Biru agitó su mano con indiferencia y miró a Wang Mingyang y los otros dos a su lado. De hecho, cuando recién se despertó, notó agudamente que había otras personas alrededor. Mientras bromaba con bien, también estaba observando las expresiones de las tres personas. Este es Wang Mingyang y sus novias. Suyu y Muningsu, son humanos de la sexta era. Dijo bien, y no se dio cuenta de que Biru se aprovechó de ella nuevamente, y rápidamente presentó a Biru. Hola,
Princess Bairui, Wang Mingyang as inshio con la cabaza casa Bairui y sonru suavemente, suyu y la otra persona se paran junto a Wang Mingyang y la devolver en la sonrisa, inverted question marco, estas dos belas asuntas novias, inverted exclamation mark pequeno, ears on poco voluble, Bairui miroa Wang Mingyang, se cruzo de brazos y sonorio condescendientemente. Sus suaves magillas todavía estaban presos y miró con desprecio la inconstancia de Wang Mingyang, pero sus ojos coquetearon con él, en comparación con Beiying, que era gentle y linda, como una pequeña lily, Bairui, como princesa, era más como una mujer seductora, si no fuera por su figura que era solo media cabeza más alta que Beiying. Wang Mingyang podría haberla comparado con Zhutian. Princess Bairui, gastamos mucho dinero para revivir, no te corresponde a ti criticar mi vida privada. Wang Mingyang entrasró los ojos levemente, y el aliento de un abismo profundo y parecido a una prisión no lentamente, y dijo con frialdad, necesitaba la habilidad de Bairui, pero no era necesaria. Si estrellas demasiado sobresaliente y esta fuera de control, el no le importa abandonarlo y revivir a un eldar suficientemente obediente. Capítulo 694, inverted exclamation mark sin órdenes, sin anuncios, esto bien, el hombre realmente no puede hacer bromas, en comparación con his tipos hay una gran diferencia. Al centro el hora cruel de Wang Mingyang. La expresión de Bairui se congeló, luego agitó las manos y murmuró con impaciencia, cuando escuchó por primera vez a Beiying decir en humanos de la sexta era, Bairui parecía indiferente, Wang Mingyang, que siendo novias, en realidad es incomparable con las que conoce, cuando era el líder de China. Estaba rodeado de innumerables belzas, Wang Mingyang solo sin dos personas. Así que no importa, es solo que Bairui ha estado durmiendo durante millones de años, y cuando los vio cuando se despertó, no pudo evitar burlarse de ellos, pero después de que acababa de recuperarse, su fuerza estaba solo en la cima del cuarto nivel. El hora de Wang Mingyang que excedió con creces el quinto nivel promedialmente la hizo sentir temerosa, como princesa de la tribu espiritual y futura reina del espíritu tribu. Bairui es responsable del futuro de todo el reino, en comparación con Beiying, que era una santa, sus pensamientos eran obviamente mucho más maduros. Esto bien, ahora que la princesa Bairui se ha despertado. Inverted exclamation mark vayamos a otro lugar para hablar andil, muning su tiro suavemente de la ropa de Wang Mingyang while sonrió a Beiying. Bairui es de gran utilidad para el desarrollo futuro de genting, aunque Wang Mingyang no le gustó su brilla, no dijo nada más después de la vaga persuasión de muning su, miró a Bairui a la lidra, se dio la vuelta y se fue, Beiying. Que sintió que algo andaba mal en la atmósfera, rápidamente agarró a Bairui y la siguió a los tres fuera del sótano, suyo y muning su tenían otras cosas que hacer, así que se fueron a mitad de camino. Después de regresar a Genting Villa, Wang Mingyang se sentó en el sofá de la sala a estar con las manos cruzadas. Beiying y Bairui volaron hacia el lado opuesto y se sentaron con las piernas cruzadas. En este momento, Mo Yan también recibió la citación, entró en la sala a estar y se sentó. Entonces, inverted question mark es que planta el árbol antiguo de la vida en el desierto. Bairui se tocó ligeramente los labios rojos y dijo con calma, en el camino hacia un momento. Beiying le había explicado lo que sucedía después de que se recuperó, además de la fuerza actual de la base genting, la razón para revivirla. Entonces, tan pronto como se sentó, Bairui hizo esta pregunta, todavía no hay prisa, puedes plantar el árbol antiguo aquí primero y luego trasplantarlo después de que crezca hasta cierto nivel. Wang Mingyang asintió y dijo con calma, estará superposito de revivir a Bairui,
y también era una solicitud, no una solicitud. El significado detrás de las palabras también es muy sencillo, no lo estoy discutiendo contigo en absoluto, sino que te digo exactamente que hacer, no hay problema, siempre que puedes pagarlo, puedes plantarlo en cualquier lugar, pero no se lo tomo en serio, chasqueo los dedos y asencio, en el pasado. Los antepasados chinos eran aliados de la tribu espiritual, pero Byru no creo que después de millones de años, los humanos y la tribu espiritual todavía estuvieran estrechamente relacionados, and todos tienen un enemigo común, en el análisis final, los eldar no son muy poderosos en combate, al final. Todavía necesitamos confiar en seres humanos fuertes para lugar. El joven humano frente a él era obviamente más poderoso que I. Como parte dependiente, Byru rápidamente descubrió su posición. Eso es bueno. Inverted exclamation mark a continuación. Deja que la hermana yentable. Tengo algo más que hacer. Así que me ir primero. Wang Mingyang se puso de pie. Saludo a Moyan y luego dispersa, después de que Wang Mingyang se fue, bien dio un suspiro de alivio, el ridículo de Byru hizo que Wang Mingyang se sintiera un poco infeliz, la tremenda presión que siguió mantuvo la atmósfera congelada, bien de hecho un poco preocupada, Wang Mingyang está realmente enojado con Byru y ciega en esta infeliz y la encena una lesión directamente a Byru. Será realmente difícil de manejar, and Wang Mingyang suele ser muy amable, Byru ya ha aprendido de Zhutian que Wang Mingyang usó tácticas despiadadas en América del Norte para matar decenas de miles de caballeros templarios con truenos, bien senció una sensación de asombro hacia Wang Mingyang en su corazón. Este hombre no considera a todos los humanos de la sexta era como seres humanos, inverted exclamation mark bien, por favor presentame, Moyen mostró una sonrisa gentle, miró a Byru y dijo en voz baja, and no sabía como esta nueva tribu espiritual revivida provocó a Wang Mingyang, pero podemos adivinar algunos de los pensamientos de Wang Mingyang, que no son más que sorprender a esta tribu espiritual. Después de todo, bien había dicho algo sobre la raza espiritual antes, la familia real es un ser superior en cualquier raza, estando en gentin, la afiliación en necesita ser aclarada. Inverted exclamation mark esta es Byru, la princesa de nuestro reino Kinai y la futura reina de Kinai, en lo que es mejor es en cultivar plantas y controlar las guardias de guerra para lugar. Bien los presenta rápidamente a los dos y le dijo a Moyen con una mirada orgullosa en su rostro, en el noveno piso de la biblioteca genting, Wang Mingyang sacó un teléfono satelital. Haga clic en la libreta de Drushinas y mark uno de los números, hola, camarada Mingyang, después de esperar un rato, la voz del señor Dragon sonó en el otro extremo del teléfono, hola, jeef, inverted exclamation mark quiero confirmar con usted que la base del desierto planificada se construirá en la provincia de Mongolia. Wang Mingyang dijo con calma, una semana hace un tiempo, el señor Dragon lo llamó para discutir la posibilidad de permitir que Yunding dedicara parte de su fuerza para al norte y establecer una nueva base. En ese momento, el señor Dragon dio dos planes, español uno era establecer la base en el mar de la Muerte en la región occidental, cerca de la ciudad de Luobubo en la región occidental. La cooperación con la región militar de la región occidental también puede evitar que el desierto continúe moviéndose hacia el sur. En segundo lugar, se establece en el territorio de la provincia de Meng, que puede ayudar al distrito militar de la provincia de Meng a defender la frontera norte y prevenir la invasión de los tártaros. Anteriormente, un pequeño grupo de superpotencias tártaros invadió la frontera norte y fue reprimido por el distrito militar de la provincia de Meng, pero nadie puede garantizar que los tártaros aprendan de sus lecciones y abandonen la invasión. Después de todo,
En la historia, los pueblos nómadas en Tartaro han invadido China innumerables veces. Ahora se acerca el fin del mundo y el orden está roto. Las superpotencias de los tártaros que carecen de alimentos pueden ser más inescrupulosas, en comparación con el escasamente poblado país del Este. China es obviamente más atractiva. Wang Mingyang pensó una y otra vez, y después de que Biru revivió, pudo plantar nuevos árboles antiguos debido y cultivar la guerra, elegir el desierto en la provincia de Meng para establecer una base es más adecuado para China hoy. En verdad exclamation mark bien, muy bien, camarada Mingyang, adelante y hágalo. En verdad exclamation mark si necesitan algo. Simplemente pedeslo en cualquier momento y el país lo apoyará por completo. El señor Dragon también estaba muy feliz al otro lado del teléfono. Elogió repetidamente y pronuncia solemnemente. La elección de Wang Mingyang es sin duda el mejor resultado para la defensa fronteriza de la provincia de Meng. El señor Dragon conoce la fuerza de Wang Mingyang y la base Yunding. Mientras la base Yunding es dispuesta a asignar su fuerza al norte, toda la línea de defensa de la provincia de Meng puede estar tranquila. Solo tengo una solicitud. Wang Mingyang guardó silencio por un momento y dijo con calma, por favor, Hable. En la oficina de Huaxia Central, el señor Dragon se acercó a la ventana con su teléfono móvil y escuchó en silencio. Se es porque podemos al norte en ese momento, no se necesita otro apoyo, pero informa la región militar de la provincia de Meng. La base Yunding nos pertenece, cuando los enemigos extranjeros invaden. Naturalmente lo queremos de frente. En verdad exclamation mark pero no obedeceremos las órdenes ni los despachos de nadie. Dijo solemnemente Wang Mingyang. Al norte para establecer una base es por los recursos en el desierto por un lado, y por el otro lado, para contribuir a la defensa de la frontera. Sin embargo, Wang Mingyang no quiere que nadie interfiera en los asuntos de Yunding. Tomar una buena decisión con anticipación también puede evitar problemas posteriores. If you're listening to this novel on a channel other than Fanfic World, it means they downloaded and uploaded it without effort. We cordially invite you to visit our channel, Mundo Fanfic Novelist. There you'll find the original version of this story and you can explore many other novels of various genres. We're waiting for you to immerse yourself in a world of incredible novels. Capítulo 695 Establecimiento de una base de sucursal. No hay problema. Inverted exclamation mark enviar una citación a la región militar de la provincia de Meng. El señor Dragon estuvo de acuerdo sin dudarlo, and también quería poner a Wang Mingyang y la base Yunding bajo su mando. Sin embargo, China se enfrentará a un enemigo más atrador en el futuro. Lo que se necesita es un hombre fuerte verdaderamente invincible. Cualquier estrategia no sin sentido en una crisis así. Wang Mingyang y su base Yunding se han convertido en el fuego más brillante. El señor Dragon no quiere ponerles ningún obstáculo. Eso solo cavarás su propia tumba. Además, los tiempos han cambiado. Un hombre fuerte como Wang Mingyang no puede ser controlado por el poder en absoluto. Gracias, Jeff. Wang Mingyang también dio un suspiro de alivio cuando escuchó que el señor Dragon estuvo de acuerdo de inmediato. Hay varias subbases que se establecen en Yunding. Se asignan muchos núcleos para proteger. Es imposible para él colocar su alma a miles de distancia. La declaración del señor Dragon como esta puede evitar muchos problemas. Esto ya es un gran apoyo para él. Espero que me dé tu apoyo. Me darás buenas noticias en El señor Dragon se rió entrance y luego colgó el teléfono. Al escuchar el pitido del teléfono satelital, Wang Mingyang guardó el teléfono. Después de un momento de silencio, continuó sacando su libro y leyéndolo. En la oficina central de China, el maestro Dragon agarró su teléfono celular y caminó de un lado a otro durante unos pasos. Luego llamó al jefe de la región militar de Mongolia. Hola, camarada Tenlin.
Hola, Jeef, al otro lado del teléfono estaba el general lieutenant, el comandante supremo del Teatro Norte, acabo de tener una llamada telefónica con el camarada Wang Mingyang, y finalmente eligió Mongolia para establecer una base. El señor Dragon dijo directo al grano, inverted exclamation mark esto es genial, inverted exclamation mark solo necesitamos fortalecer nuestra frontera norte. Lieutenant se dio una palmada en el muslo y se rió de buena gana. Es una de las pocas personas que conoce la verdadera fuerza de la base genting, and todo lo que sabía era información de los más duns, pero es suficiente para superar todas las fuerzas en China, para que una organización se pueda al norte. Es de hecho una excelente noticia para él, que se dedica a servir al bien público. Sin embargo, Irán al norte uns dispt, inverted question mark dentro de uns, las siguientes palabras del señor Dragon hicieron que lieutenant se sintiera un poco decepcionado, entonces me sentí un poco aliviado, inverted exclamation mark solo uns, un movimiento tan gran definitivamente requiere preparación por adelantado, lo permite que la base genting le pertence y no está bajo el mando de nadie, si hay invasores de otros países. Los atacaron de frente. El señor Dragon pareció tranquilo y continuó. Jeef, inverted question mark sin miedo al conflicto, lieutenant vaciló por un momento, luego frunció el ceño, con su sabiduría, inverted question mark como podrían pensar en las preocupaciones de Wang Mingyang, para ser honesto, desde el final de en el mundo. Han visto a muchas personas ambiciosas, ya sea entre la gente, el ejército o el gobierno, muchas personas de repente ganaron una gran fuerza, genera bastante ambición, también hubo muchos problemas y la lucha interna fue muy grave, sin embargo, no se centraron en Wang Mingyang, que era extremadamente poderoso, no se vi ni un rastro de ambición, para un grupo de jefes de comisiones militares. Esta es una cualidad extremadamente rara. Bueno, eso es lo que piensa el pequeño, inverted exclamation mark camarada Tanlin, por favor, partejase la región militar de la provincia de Meng. El señor Dragon sonrió sarcásticamente y dijo, entendido, estar alida inmediato. Lieutenant entendió al instante y estuvo de acuerdo de inmediato. And la persona a cargo del refugio de la región militar de Mongolia no es el comandante original de la región militar ahora, pero también era su subordinado directo, el soldado que dirigió sin duda de nadie. Mientras paz, todos los problemas se resolverán. Está bien, gracias por tu arduo trabajo, Jaja, no es difícil, simplemente fue verás tipo yang jun. Unos días después. Dentro de la sala de conferencias del edificio de oficinas de genting shelter, Leilai, Sarah's responsable de Lucan, she's Wihali Utiudran, Wang Mingyang señaló el mapa en la pantalla grande con un puntero laser y dijo con calma, inverted exclamation mark c, Jeef, los tres se pusieron de pie al mismo tiempo y respondieron en voz alta, Leilai no ha avanzado al quinto nivel. Pero no estará muy lejos de abrir paso, con la ayuda de sus Wihali que ya estaban en el quinto nivel, irán más poderosos. Genting ahora está distinguiendo gradualmente entre el personal de combate tiempo completo y el personal que también asume el mando general, el propio la capacidad de gestión. Su visión y la capacidad de controlar las personas son la mayor opción. Sus Wihali son dos jóvenes con un buen espíritu de lucha, pero cuando se trata del equipo de gestión, es muy diferente. Por lo tanto, a pesar de que la era solo una persona de cuarto nivel, los dos no estaban insatisfechos en absoluto. Lin Ji, estás a cargo de Tezu. El hombre gordo trae al equipo de Nichuan y Beiwei para ayudar. Todo estar bajo el mando de Lin Ji. Wang Mingyang miró a Lin Ji y asintió con la cabeza hacia Tezu. Inverted exclamation mark c, Jeef, Lin Ji, Nichuan y Beiwei se pusieron de pie al mismo tiempo.
inverted exclamation mark no te preoccupes, Jeef, mntras tenga unipoli, definitivamente obedecirtas ordens, el hombre gordo se puso de pie y dijo con una amplia sonrisa, Nino, te pedí que fueras ali para lidiar con los monstruos de alto nivel que pudieran aparecer, no dejes que te ofenda. Wang Mingyang señaló al hombre gordo con enojo y de manera divertida, y la advirtió, intento. No me perder nada, el hombre gordo asintió y dijo con seriedad, la mayoría de las veces, es un poco imprudente y propenso a la página, sin embargo, también sabía que el jefe hizo arreglos para que fuera por si acaso, Linji todavía estaba muy lejos del quinto nivel. Nichuan y Beiwei también eran un poco bajos, de hecho, era necesario tener una persona fuerte para sentarse en la base de su, inverted exclamation mark bueno, sentid, Wang Mingyang asintió levemente y hizo un gesto para que varias personas se centren, luego miró alrededor de la sala de conferencias y sus ojos se posaron en una figura en la esquina, Yanle, Mingzu está a tu cargo. Ding Cheng, Sheng Hanian y Lin Lu Tiudren, Xiahui, Zioya, ustedes dos vayan conmigo, especialmente Chu Huan, todo está organizado por Yanle, Wang Mingyang señaló a nombre que estaba más allá de las expectativas de todos, entonces todos asintieron, and la fuerza de Tian no era obvia, la habilidad que despertó antes era solo fire chain de nivel C. Pero su capacidad para liderar al equipo gradualmente ganó el reconocimiento de todos. Además, Wang Mingyang también gastó 10,000 puntos de lectura para mejorar su habilidad al nivel B. Se convirtió en una cadena de llamas más fuerte, al mejorar la capacidad de unión. La temperatura es más alta y la utilidad es más fuerte. Tian Le incluso puede condensar la cadena de llamas en varias armas para atacar. Su control sobre la habilidad de la llama también se ha mejorado. Sin embargo, si quieres desarrollarlo a un nivel más profundo, necesitas sus propios esfuerzos. El límite superior del nivel C anterior era de hecho demasiado bajo, inverted exclamation mark C. Jeef, inverted exclamation mark nunca te defraudar. Tian Le se puso de pie emocionado y dijo solemnemente, Mingzu también es una gran ciudad. Y también hay una ciudad zhaoshana su alrededor, pero ha sido sumergida por bestias marinas. Por lo tanto, hay muchos zombies de alto nivel y bestias marinas mutantes ali, and los guerreros yunding lo han limpiado. Todavía existen muchas criaturas mutantes de alto nivel. Con el tiempo, definitivamente crecerá. Wang Mingyang puede dejarlo a un lugar para construir una base, lo cual es una gran confianza. Inverted exclamation mark C. Jeef, Ding Cheng y los demás se mueren y se pusieron de pie al mismo tiempo, lucran para salir de la Universidad de Yunnan con Tian Le y entran juntos en la base Yunding, and Ding Cheng y Sheng Hanian ahora son más fuertes que Tian Le, todos reconocieron la capacidad de gestión de Tian Le, estaban muy felices de poder construir una base filial juntos. Esta es también la razón por la que Wang Mingyang los nombró. Capítulo 696 La linda Medusa, Hermano Wang, seguiremos las instrucciones, Alice control Wang Mingyang llamarla por su nombre, Tanya se puso de pie con el rostro ligeramente rojo, Chu Hua se puso de pie con calma y asintió con la cabeza hacia Tian Le, los dos pequeños eran novios de la infancia, inseparables. Y habían sido reconocidos como pareja angelical durante mucho tiempo. Tanya estaba bien, siempre había sido una chica gentle y encantadora al lado, era muy popular angelical. Chu Hu era diferente, estaba en su periodo rebelde, fuerte en su propia fuerza y generalmente arrogante, a excepción de Wang Mingyang y algunos otros que podían reprimirlo. Se tomaba todos los temas en serio. La razón por la que Wang Mingyang enfatizó su advertencia fue que temía que no será el ridículo y sería malo si causara algún problema. Daya,
Shinsuke Vigilera Hu, inverted exclamation mark see no esquicha, t hair responsible, Wang Mingyang se rio entrades, si quires disaraquian esquicha mas chu hu, debi sertongya, est tipo es unda pico patienti detraquiitis, si, lo hair, tongya miroa chu hu y as inchio con la cara roja, gif, seguir sus ordens. Inverted question mark por cala calaculpazioia, chu hu apuso los ajos en blanco y se quejo impotenti. No me importa, si comet un error, in contrarizioia, si la regainaran o no depende su de sampano, Wang Mingyang si nalo chu hu y dijo sin ceremonias, todo se riran de la esna, sabiento que la debilidad de chu hu eritania, no había manera. Era demasiado obvio, chu hu inotavo mas remediaque tirada tongya para que se sentara enojado, disputa organizar las tres ciudades, Wang Mingyang puso la mira en la ciudad más importante de la provincia de Zhejiang, inverted exclamation mark Hangzhou, esta es una ciudad con una población de decenas de millones, esta decenas de kilómetros del mar. Pero el Qiantang el río atraviesa Hangzhou y desemboca directamente en el mar, por lo que han fue devastado por la mayoría de las bestias marinas. Originalmente, había algunas garniciones en Hangzhou y había muchas garniciones navales en la ciudad de Zhoushan. La fuerza general es bastante buena, desafortunadamente. Estilaron dos mareas de bestias marinas que destruyeron directamente la guarnición de Zhoushan. La guarnición en Hangzhou no tuvo más remedio que retirarse a las cercanías de la ciudad de Jinhua con algunos sobrevivientes y abandonar toda la costa. No hay otra manera. La mayoría de las ciudades costeras hacen esto, sin hombres fuertes de alto nivel que los protegen. Esas bestias marinas de alto nivel no pueden ser tratadas en absoluto, solo puedes intercambiar espacio por tiempo. Es precisamente por esto que Wang Mingyang decidió intervenir en la provincia de Zhejiang. Se establecieron cuatro subbases a lo largo de la costa para formar una cadena de defensa. Maximiza el uso de la fuerza existente de Yunding. Al mismo tiempo, se pueden acometer más sobrevivientes. Más de 200.000 sobrevivientes en Hangzhou fueron levados por el subdistrito militar local. Sin embargo, debe haber muchos sobrevivientes en una ciudad de decenas de millones. Todas estas son fuerzas vivas futuras. Hangzhou, inverted exclamation mark shio. Esta subbase tic-tarati, Wang Mingyang reflexionó por un momento y puso sus ojos en mutanme. El tamaño del grupo mu es sin duda un maestro en la gestión, and todavía no ha sido ascendido al quinto nivel. Su habilidad relacionada con la tierra de nivel A, la petrificación de sueños, ha podido mantenerse en pie. El propio después de haber sido instado por Muninksu durante tanto tiempo. La petrificación de sueños es diferente de la manipulación de rocas y suelos de Chisen, y se centra más en el efecto de petrificación. La defensa es un poco más débil, pero la utilidad es extremadamente fuerte. La mayoría de las criaturas mutantes que lucran contra el fueron petrificadas en cristales rosados. Por lo tanto, muchas personas dirían en broma que mutanmin es la versión masculina de la linda medusa. Cuando se enfrenta a las bestias marinas, esto desperdicia mucha comida, por lo que mutanmin shinke desarrollará de un solo cuerpo. Aprende a controlar algunas lentes de Cristo y otras cosas para atacar, pero la armadura de Cristo rosa se siento un poco linda. Como resultado, muchas chicas en el refugio no tienen resistencia a este maduro. Mingyang, si me hago cargo, definitivamente no te defraudar. Mutanmin sonrió. Se puso de pie y dijo con seriedad. De hecho, su presencia en Yunding no es muy fuerte. Incluso menos que Lin Xiang Di y Lin Ji, antes, su conciencia de combatir a pobre, y incluso si tenía poderes sobrenaturales de nivel A, el efecto no era muy bien. Sin embargo, Wang Mingyang más tarde proporcionó muchos objetos espirituales relacionados con la tierra, y con la enseñanza de Muninksu,
gradualmente se hizo más fuerte, pero en los últimos 6 meses, todos los asuntos de Yunding han ido por buen camino. Como presidente del grupo Mu, no sin mucho margen de maniobra, ahora que Yunding se está preparando para expandirse hacia el exterior, Wang Mingyang le pidió que se hiciera cargo de una base de sucursal. Mu también puede mostrar sus puntos fuertes y jugar con ellos. Mob, Ziabai, ustedes dos son responsables de ayudar a sucio. Dijo Wang Mingyang a los dos solemnemente. Mob y Zhubei son ambos de nivel 5, y su fuerza está incluso en la vanguardia. Primero, Hangzhou una gran población y muchas criaturas mutantes. Si los dos ayudan, puede garantizar que nada salga mal. En segundo lugar, Mu también es el padre de Muningsu, el suegro de Wang Mingyang. Organizar a Mob y Ziabai a su lado aumentará enormemente la seguridad. No podía dejar que su suegro trupzo y fue asesinado por una criatura mutante de alto nivel. No podría explicar la Muningsu si hiciera eso. En verdad exclamation mark no se preocupe, Jeff. Mob y Zhubei entran en respuesta. Necesitamos construir una base de tránsito entre Hangzhou y la ciudad mágica. Lihu, la ciudad de Jiaxin está a tu cargo. Chisen, eres responsable de ayudarlo. Wang Mingyang luego miró a los otros dos. En verdad exclamation mark sí, Jeff. Chisen y Lihu se sorprendieron un poco y se pusieron de pie al mismo tiempo. Ambos entran sin dudarlo. Sin embargo, los ojos de Chisen se oscurecieron un poco. Había sido el junto de Mob desde que estaba en la base nu. Y había sido responsable de la gestión de Yunding. A lo largo del camino de Rongcheng a Shuik, había cada vez más personas a las que administrar. Fue responsable de liderar a las personas para construir la infraestructura de todo el refugio Yunding al principio. No fue hasta que Lin Xiangdai, Kaijuan y otros tomaron la gestión a tiempo completo estos que salió. Pero también estaba Chisen era un capitán que podía liderar miles de guerreros Yunding para lugar. Sin embargo, Chisen siempre recordaba la amabilidad de Wang Mingyang hacia él. Ahora que era inferior a Lihu, solo lo se sentía un poco decepcionado. No tenía ninguna emoción mala como el resentimiento. La mentalidad de Chisen era muy positiva y hizo lo que el jefe le pidió que hiciera. En trance, Chisen se sentó con Lihu. Chisen, en verdad exclamation mark jefe. La voz de Wang Mingyang luego de repente a sus oídos y se puso de pie nuevamente reflexivamente. En verdad exclamation mark en que estás pensando. Wang Mingyang señaló a Chisen con una sonrisa y enojo. No necesitaba estar feliz para tener telepatía. Wang Mingyang también podía sentir la decepción de Chisen. No es que la habilidad de Chisen no sea buena, pero Wang Mingyang sin mayores expectativas para él. Solo te daremos para que seas el junto de Lihu. Dentro de Debs enseñó cómo administrar una subbase. Después de eso, la subbase en el desierto de la provincia de Ming será completada por ti. Dijo Wang Mingyang con seriedad. En su corazón, la subbase en el desierto es la máxima prioridad. No solo para ayudar a la región militar de la provincia de Ming a defender la frontera, sino también para adentrarse en el desierto para recolectar metales de fusión para fabricar combinaciones de energía cristalina, y para evitar que los gusanos de harina mutantes se muevan hacia el sur. El grupo de gusanos de harina de aleación una alta proporción de gusanos de harina de sexto nivel, que es más alta que los zombies y las bestias marinas. En ese momento, tal vez el propio Wang Mingyang vaya allí a menudo. En verdad exclamation mark sí, jefe. En verdad exclamation mark lo mejor que pueda. Los ojos sombríos de Chisen de repente se iluminaron cuando escuchó esto. El asunto de la base del desierto se había discutido varias veces. Dar una tarea tan importante a sí mismo demostró que Wang Mingyang tenía una gran confianza en su capacidad. Chisen se emocionó y sonrió. Capítulo 697 2011, Fusion de Fuego.
establecer matrices de teletransportation espacial entre varias subbases para facilitar el apoyo mutuo, se mostró un video en la pantalla grande, la escena de Wang Mingyang apareciendo en diferentes lugares a través de dos matrices de teletransportation. Mingyang, lo descubriste, Mingyang se sorprendió, sabía que Wang Mingyang estaba investigando la matriz de teletransportation, pero Wang Mingyang nunca lo dijo después, y suyo se olvidaron de preguntar. Bueno, se hizo hasums, realmente se perfeccionó has mediums. Wang Mingyang asintió y luego miró a la multitud sorprendida. Todos los presentes habían experimentado la puerta de teletransportación espacial de Wang Mingyang. Alguien también había propuesto si esta habilidad podría solidificarse. Es una lástima que Wang Mingyang nunca haya podido darse cuenta. Inspiradamente, lanzó tal sorpresa hoy. La matriz de teletransportación puede lograr diferentes distancias de teletransportación según los diferentes niveles de los núcleos de cristal invertidos. La distancia máxima puede alcanzar los 500 kilómetros. Sin embargo, esta requiere 5 núcleos de cristal de cuarto nivel, lo cual es un poco extravagante. Wang Mingyang se rió entrades. Todos estaban alborotados. Malditos y eso significa que podemos llegar directamente de Yunding a Rongcheng, casi, la distancia a Rongcheng es de solo 600 kilómetros, si instalamos una matriz de teletransportación en Lucan, podemos llegar a Fengcheng. Sin embargo, el costo de 5 núcleos de cristal de cuarto nivel para una transmisión es de hecho un poco alto. Esta cosa es definitivamente un lujo para los viajes diarios, pero si se usa como apoyo en momentos críticos, es simplemente una herramienta mágica. De hecho, de esta manera, la base de los Cursal y la base de Yunding siguen siendo una. El G faz asombroso. El G faz asombroso. Todos hablaron mucho y finalmente reaccionaron. Hubo una explosión de vitros. Afortunadamente, esta gran sala de conferencias fue construida especialmente por Juan. El efecto de aislamiento acústico es bueno. Lo que evita causar conmoción en el exterior. Eso es verdad. Rongcheng y Fengcheng en persona para configurar la matriz de teletransportación. Conecta los tres refugios. A continuación. Depende de las acciones de todos. Wang Mingyang presionó su mano y, cuando todos estuvieron en silencio, continuó. Después de la reunión, la noticia de que la base Yunding se estaba preparando para establecer 5 subbases se extendió rápidamente. Todo el refugio estaba emocionado. Muchas superpotencias civiles estaban ansiosas por seguir a los guerreros Yunding al nuevo territorio, and el refugio Yunding era bueno. Las criaturas mutantes de los alrededores se estaban volviendo cada vez más escasas. Las superpotencias que sabían que la fuerza lo era todo tenían que caminar un largo camino cada vez que salían. Además, la mayoría de las criaturas mutantes de alto nivel que los rodeaban habían sido eliminadas por los guerreros Yunding. Realmente no había mucho espacio para que jugaran. Nadie podría haber imaginado que en el fin del mundo, en realidad habría una situación en la que varios equipos competirían por una criatura mutante de alto nivel. Tal situación solo ocurriría cerca del refugio Yunding. La base recién abierta significa recursos completamente nuevos. Además, los guerreros Yunding están ladrando el camino para aquellos equipos de superpotencias que no lograron unirse a Yunding. Se siente como si un gran jefe estuviera llamando a un novato para abrir nuevas tierras. Si no abrazas un muslo tan grande, cuando esperas, en los siguientes 2 días, los de convos continuarán saliendo del refugio Yunding. Los jefes de las subbases como mutanmin, con sus propios equipos de combate directo,
comenzar a apreciar al nuevo campo de batalla. Cada subbase al menos 200 o 300 equipos que los siguen, más de 20.000 guerreros yunding, llegando atrás a los que quedan en la línea de defensa de la ciudad mágica. Solo el equipo de aplicación de la ley dirigida por la UTAN la siendo responsable de la gestión diaria en el refugio yunding. Pero incluso estos equipos de aplicación de la ley a menudo rodan con los guerreros yunding en la línea de defensa. Después de todo, todos necesitan mejorar su fuerza a través de la lucha. De esta manera, la base yunding originalmente animada de repente se volvió mucho más tranquila. Linzang y Kaijuan también estaban ocupados. El establecimiento de las 5 subbases no se trata solo de insurgente, también implica muchos asuntos logísticos. Después de seleccionar la ubicación de la subbase, el equipo de logística saldrá a transformarla. Debe haber muchos zombies en el nuevo territorio, para que los zombies ataquen en cualquier momento. Construir muros altos para proteger y varias construcciones de infraestructura son todas cosas necesarias que hacer. Kaijuan y su equipo ya han formulado un conjunto completo de procedimientos para esto. En la biblioteca yunding, Wang Mingyang, que es un comerciante que no interviene, está completamente inactivo. Los 4 subspiritas han estado lendo libros. La mente de Wang Mingyang se movió y los llevó a todos de regreso al cuerpo principal. Una gran cantidad de conocimiento se versió en su mente y el valor de lectura también aumentó en más de 1 millón. En la biblioteca del sistema, aparecieron varios superpoderes uno tras otro, ordenados según sus atributos y niveles. Wang Mingyang seleccionó al azar los superpoderes de fuego para morir, tocardiente, escudo de llama roja, llama saltando, cuchillo de llama, aliento de calor violento. Estos superpoderes son de bajo nivel, básicamente nivel E y nivel D, y se parecen a las habilidades iniciales. Wang Mingyang no está sorprendido por esto. De hecho, a partir de estos superpoderes iniciales, se pueden derivar más medidas de esfuerzo lentamente. En términos simples, incluso si es un escudo de llama roja de nivel D, siempre que se desarrolle lo suficiente, esta habilidad también puede derivar habilidades como la ola de llamas y el traje de llama roja. Profundizando, al movilizar la energía en el cuerpo, también puede realizar métodos de ataque como bola de fuego y tormenta de llamas. La única diferencia es que el escudo de llama roja se enfoca primero en la defensa y la más fácil. El desarrollo es definitivamente la capacidad en la gestión de la defensa. Si se trata de un control de llama de nivel A, o de la llama dorada del sol de nivel S de Wang Mingyang, tal nivel de superpoderes será más completo y será más fácil desarrollar otros medios. El nivel de superpoderes depende del poder y la amplitud. Algo que si un árbol grande es lo suficientemente fuerte, las ramas que existen serán más exuberantes. Pero cualquier árbol, con el tiempo suficiente, también puede crecer fuerte y exuberante. La diferencia en el nivel inicial de superpoderes determina el tiempo de crecimiento. Chilling, fusión de la llama dorada del sol y estos superpoderes de llama. Invert. 2 millones de puntos de lectura. Wang Mingyang se quedó en silencio por un momento y dio la orden directamente. Le gusta mucho usar la llama dorada del sol. Y su poder también es super fuerte. Es por levar la llama dorada del sol al nivel SSS. Cuando fusionó la dominación espacial, solo invirtió 1 millón de puntos de lectura. Pero los superpoderes básicos del sistema de fuego son inferiores a los del sistema espacial. No hay superpoderes del sistema espacial por debajo del nivel A. Nivel. Para estar seguro, Wang Mingyang pensó que debería invertir más puntos de lectura, para guiar los resultados de la fusión positiva. Consume 2.001.000 puntos de lectura. Comienza la fusión. Este tiempo de fusión es de 30 horas. Valor de lectura actual del anfitrión,
45,126,500 puntos. Wang Mingyang Senshio Keisuku Rapo Estaba un poco de bo y el efecto de fortalecimiento provocado por la absorción de la llama dorada del sol se eliminó. Sin embargo, el tiempo de fusión es de 30 horas, que es más largo que el tiempo de fusión anterior del maestro espacial y el cuerpo inmortal. Inverted question mark significa esto que después de 30 horas obtendrá la segunda habilidad maestra de nivel SSS, el corazón de Wang Mingyang estaba lleno de expectativas. No escapes que habrá una habilidad de fuego más fuerte que la del maestro espacial. Es por la cantidad de habilidades fusionadas esta vez es un poco grande, lo que agregan algo de tiempo. Wang Mingyang descubrió esto en las fusiones anteriores. Capítulo 698 El destino de los débiles. A las 3 de la tarde, el cielo estaba nublado y comenzó a llover intensamente. El sonido repentino de la campana despertó a Wang Mingyang, que había sido adicto a la lectura. Apareció la puerta de luz de teletransportación y la figura de Wang Mingyang desapareció rápidamente. En la costa de la ciudad mágica, la serena page estaba golpeando la campana gigante con todas sus fuerzas. El enorme sonido de la campana resonó en toda la costa, atrayendo a innumerables criaturas mutantes. Pero todos se detuvieron a un kilómetro de distancia. El aura espiritual de Wang Mingyang se ha ocultado en este lugar durante mucho tiempo. Estas criaturas mutantes no se atrevieron a acercarse más. Rugieron a la campana gigante uno por uno. Page. Inverted question mark. Donde está el generalismo? La figura de Wang Mingyang apareció en la campana gigante y su poder mental se extendió para buscar alrededor. A excepción de las ruinas y la lluvia, no había otras criaturas vivientes en un radio de un kilómetro. Al ver que solo estaba page alrededor, preguntó confundido, el generalismo está aquí, por favor, recupera el poder del trueno en mi cuerpo. Cuando page escuchó la voz, inmediatamente bajó el puño, levantó la cabeza y dijo con orgullo. Inverted question mark. Aquí, Wang Mingyang se quedó atónito cuando escuchó las palabras. No dudo de las palabras de page. Tipo no se atrevía a mentir en absoluto. Sin embargo, bajo su exploración de poder mental, no encontró ninguna criatura marina. Esto es un poco interesante. Bueno, aquí están. Page sintió y miró a Wang Mingyang con una luz extraña. Wang Mingyang notó agudamente la extrañeza y su corazón se conmovió de repente. Volvió la cabeza lentamente y miró a un lado. Vi que la lluvia se retorcía como un ser vivo, tratando de perforar su cuerpo. Desafortunadamente, la superficie del cuerpo de Wang Mingyang siempre ha estado cubierta con una capa de barrera espacial. No importa cuán fuerte perforara la lluvia, no podían atravesar esa capa de barrera. A medida que se unía más y más lluvia, la barrera espacial en realidad angelaba. Oh, así es. Wang Mingyang se burló y la energía del poder sobrenatural surgió. Y quiso usar la llama dorada del sol. Los dedos ligeramente levantados se congelaron en su lugar. Acabó de fusionar la llama dorada del sol. Wang Mingyang no pudo evitar sonrojarse y Wang Mingyang resopló con frialdad y un rayo de luz se disparó directamente hacia la lluvia. Explotó y lleno de vapor un kilo lleno de niebla de agua. Humano, oito tu nombre. El reino del mar inferior. Está aquí para visitarnos. La niebla de agua se encogió rápidamente hacia el centro y gradualmente emergió un cuerpo formado por elementos de agua. Lo que sorprendió a Wang Mingyang fue que la imagen de este general era diferente a la de page. Originalmente pensó que vería otra sirena. Sin embargo, el hombre frente a él en realidad tenía dos piernas y no tenía la llamada cola de pez ni aleta dorsal. Inverted question mark. ¿Cuáles ganaron? Los ojos de Wang Mingyang estaban fríos y la intención asesina comenzó, para propagarse. Inconscientemente, el elemento agua se integró en el cuerpo del oponente, para controlar al oponente.
o controller directamente el agua en el cuerpo del oponente y controller la sangre para atacar. Este método de ataque se considera una existencia de alto nivel entre los psíquicos basados en el agua, por supuesto, que en el control del agua también lo inspiradamente. Este quiso dar un golpe tan pronto como se conocieron. Por favor, perdóname, solo quiero probar tu método, después de todo. Eres un hombre fuerte que destruyó a los caballeros templarios de la Federación. Se inclinó levemente y el cuerpo formado por el elemento agua era vivido excepto por el color único. Era bastante parecido a la espiritu del elemento agua de Wang Mingyang, ya que lo sabes. Todavía te atreves a atacar. Wang Mingyang no pudo evitar reír con ira. ¿Qué tipo de lógica es esta? Sabiendo que la otra parte es un hombre fuerte, se atreve a probarlo fácilmente. ¿No es esto una provocación? Estoy feliz de ver a la presa, pero no esperaba eso en además del espacio, el fuego y el trueno. También sin habilidades de agua, es realmente digno de la persona que se ha elegido. Zem extendió las manos y mencionó el nombre de Zemu. Wang Mingyang se sorprendió un poco cuando escuchó esto. Y luego recordó la batalla con Betty Joseph. En ese momento, Zemu parecía estar transmitiendo en tiempo real. Sin embargo, solo usó estas tres habilidades en ese momento. Parece que los sobrevivientes del mar inferior también vieron la batalla. ¿Puedes representar al mar inferior? Wang Mingyang miró de arriba abajo y preguntó con duda. Sí, pero antes de que hablemos. ¿Puedes desatar a mi subordinado primero? Zem sonrió levemente y miró a page con mucha calma. Wang Mingyang movió su dedo y un destello de relámpago salió del cuerpo de page y desapareció sin rastro. Dado que mencionó el nombre de Zemu, Wang Mingyang fue demasiado vago para matar a una sirena que ni siquiera tenía un núcleo de cristal. No hubo ningún beneficio excepto para aumentar la hostilidad. Ahora, ¿podemos tener una buena charla? Wang Mingyang miró directamente es muy dijo el ligera, pagina. Regresa primero, guarda lo que ves y escuchas en tu corazón. Zmagado la mano sin siquiera mirar page. Como dices, page hizo una reverencia. Miró a Wang Mingyang vagamente. Se dio la vuelta y saltó al mar. Y pronto desapareció. Hace mucho que quiero encontrarme con la persona que puede derrotar al poderoso sacerdote federal. Es solo que no sé tu ubicación exacta. Después de que page se fue, sonrió, lo días días. Y no apareces hasta que se acabó el tiempo. ¿Puedo entender que no estás tan ansioso? Dijo Wang Mingyang sin rodeos. La parte superior de la compañía gigante cambió y formó dos filas. Y se sentó con calma. Como quiero encontrarme contigo. Debo prepararme. Esto también es un respeto por los fuertes. Zmflito hacia el lado opuesto de Wang Mingyang y se sentó. Todavía diciendo con calma. Tonterías. Detengámonos aquí. Solo quiero saber que el has hecho en el reino del mar inferior. Continuar diciendo la maria de la bestia marina y destruir a la humanidad. Trabajar. Wang Mingyang agitó su mano y fue directo al grano. Invito a mover. Sin decir algo vago. Es más importante para él entender las intenciones del reino del mar inferior. Huaxia. En los registros de nuestra gente del mar. Es una raza extremadamente poderosa. Hasan Milinda años. El poder que octava de las eras principales era en realidad muy poco. Si no fuera por el ascenso de tus antepasados chinos, no tendríamos la oportunidad de lanzar esa batalla. Ahora estás lejos del poder de Huaxia. Hasan Milinda años. No respondió directamente, pero habló sobre el periodo de la historia. Entonces, ¿Quieres seguir escondiendo en las profundidades del mar?
Pershing's Maído de que Los Angeles antiguos acumulan demasiado poder de fe y finalmente te destruyen. Los ojos de Wang Mingyang de repente se volvieron furios y se burló con un aura fría y asesina. Los débiles están destinados a ser eliminados. Si no eres lo suficientemente fuerte, eventualmente serás eliminado. Aunque quien te eliminó. Inverted question mark importa, no importa y miro al frente con una mirada tranquila. Capítulo 699 El desierto de la vida. Inverted question mark de verdad, quizás hayas olvidado porque la quinta era ha estado persistiendo hasta ahora. Inverted question mark de verdad crees que esconderse en las profundidades del mar significa que nadie puede lidiar contigo. Wang Mingyang se reclinó en su silla, junto las manos y se burló, lo que vio fue solo un clon elemental que contenía algo de poder espiritual. Sería inútil matarlo, hace mucho tiempo. Se preguntó por qué todavía había sobrevivientes de las distintas eras. La fuerza del antiguo ejército de ángeles mencionado por Zim fue suficiente para poner patas arriba todo el planeta azul. Incluso si fueran los sobrevivientes de la quinta era escondidos en las profundidades del mar. Inverted question mark y que, con la fuerza especial del Señor Oscuro, Wang Mingyang creía que podía ingresar en las profundidades del mar y encontrar estas personas que vivían en la pobreza. Inverted question mark porque los mantuvo. De hecho, Wang Mingyang también estaba confundido, quizás. Era como el tono desdeñoso del Señor Oscuro cuando vio aparecer a Zim. Inverted exclamation mark pensando que eran solo unos insectos absciosos que no podían soportar la luz. Era demasiado presoso para limpiarlos. El antiguo ejército de ángeles vino a recolectar el poder de la fe. Matar no es superposado. La población de tu era es demasiado grande. Si recolectan suficiente poder de la fe, será un verdadero desastre para toda la estrella azul. Zmnigo con la cabeza y dijo con seriedad. Inverted question mark y que, es solo una muerte. Wang Mingyang no se conmovió en absoluto. Había muerto una vez. Inverted question mark que hay de malo en morir de nuevo. No lo entiendes. O más bien, todos ustedes no lo entienden. Si se revive. Si la primera era, la segunda era o tu sexta era actual. Inverted exclamation mark includes todas las criaturas de la estrella azul. Todas serán aniquiladas. Se sentó derecho, levantó un dedo y lo sacudió, y dijo solemnemente. Inverted question mark que estás diciendo, se alimenta de la fe. Inverted question mark como puede matar a todos. Wang Mingyang frunció el seno. Muy desconcertado, desde la primera era decenas de millones de años hasta el presente, el antiguo ejército de ángeles ha estado recolectando fe, a menos que no pueden proporcionar el poder de la fe. Inverted question mark como pueden destruir fácilmente una era, si la estrella azul todavía dio a las antes eras de civilización, incluso si los seres humanos en la sexta era son aniquilados. Wang Mingyang cree que definitivamente aparecerá nueva vida inteligente en millones de años. Con su tecnología, también debe saber que el sistema solar se formó hace unos 4.6 mil millones de años. La vida inteligente de la estrella azul apareció hace 100 millones de años. Pero, inverted question mark sabes por que solo la estrella azul sin vida entre los 9 planetas de oro. Los ojos brillan con una luz extraña. Eso es porque el entorno de la estrella azul es el más adecuado para la vida. Dijo Wang Mingyang casualmente, siempre y cuando los chinos que hayan pasado por años de educación obligatoria sepan esto. No. Inverted exclamation mark te equivocas. La expresión de nuestra gente del mar, otras formas de vida inteligente, incluido tú, están equivocadas. Sacudió la cabeza lentamente, con una extraña emoción en su tono, pero lo dijo con decisión. Inverted question mark equivocado. Wang Mingyang de repente sintió curiosidad. En las ceras,
a expin de nosotros y2, las primeras cuatro no desarrollar en tecnología, su capacidad para explorar el mundo exterior es limitada. Y muchas personas no saben cuán vasto es el kilómetro de fuera. No te sorprende que en este vasto universo, solo el planeta Azul tenga vida, continuo preguntándose, siempre he creído que debía haber otra vida inteligente fuera del sistema solar. Es solo que los humanos no podemos salir del sistema solar y no podemos explorarlo en absoluto. Wang Mingyang as intuitivamente y dijo el ligera, la humanidad ha estado explorando el kilómetro helado durante años desde su desarrollo, pero incluso el primer satélite de exploración no ha salido del sistema solar. La distancia del kilómetro helado en años luz está mucho más allá del alcance de los humanos. Nuestra tecnología era mucho más avanzada que la tuya. La nave espacial más avanzada del registro tardó 2 años en llegar a Plutón, pero todavía no podemos escapar del sistema solar. Hay una enorme barrera en la periferia del sistema solar. No importa en qué dirección volemos, no podemos salir. La voz desmar distante, como si estuviera suspirando y triste. Esto es un jala, o más bien. Esto es solo un pasto de fe. Toda la vida en el sistema solar se nutre para esa existencia. Desde Plutón, Neptuno, hasta Mercurio, el más cercano al Sol. Sin excepción, sin esperar que Wang Mingyang respondra, continuo narrando. El contenido de las palabras confundieron en masa Wang Mingyang. ¿Por qué crees que los planetas son todos pastos de fe? No ha aparecido vida en otros planetas. Wang Mingyang frunció el seno y replicó, si hubiera habido vida en estos planetas, los científicos la habrían detectado hace mucho tiempo. Hoy, ¿has estado en estos planetas? Ni siquiera has estado en la luna. Preguntósme. Con un dijo desde en sus ojos, no sé si has estado en la luna, pero definitivamente no has estado en otros planetas. Esta pregunta dijo a Wang Mingyang sin palabras, y solo pudo entrar con la cabeza encima acuerdo. Después de todo, también aprendió decir que la civilización de energía cristalina de la quinta era tenía naves espaciales avanzadas. Sin embargo, todavía no podía volar fuera del sistema solar, y los extra eran no comenzó a lanzar satélites para explorar el espacio hasta hace unas décadas. Incluso la autenticidad de los varios alunizajes de la Federación por verificar, en nuestros registros históricos, la luna no apareció hasta hace 10.000 años. Hace un momento. No te sorprende que haya aparecido de repente? Siguió haciendo preguntas de manera persuasiva. No lo sé. Wang Mingyang negó con la cabeza. Leo muchos libros, pero realmente no sabía cuándo apareció la luna. Sin embargo, había muchos artículos en internet antes y había dudas al respecto. En los registros históricos de todo el mundo, la luna pareció haber aparecido realmente de repente. Muchos registros de civilizaciones no tienen registros de la luna. La nave espacial de nuestros antepasados una vez llegó a Plutón. Y atrizó ali para explorar, bajo esa gruesa capa de hielo. Encontramos muchas reliquias de civilización. Suspiro y narró lentamente esa extraña historia. Mientras narraba, Wang Mingyang se sentó gradualmente derecho, con la boca ligeramente abierta. Hay más de una civilización en Plutón. Bajo la exploración de los antepasados de la civilización de la energía cristal, descubrieron gradualmente que aparecieron civilizaciones completamente diferentes en diferentes periodos de tiempo en Plutón. El intervalo entre ellos fue de solo decenas de millones de años. Se registraron un total de 3 eras. Descubierto, desafortunadamente, aparte de algunas reliquias, no encontraron nada más valioso. Las 3 eras de Plutón fueron aniquiladas gradualmente por el ambiente extremo de Plutón.
Solo quern algunos rastros, después de eso, los sorprendidos antepasados de la civilización de la energía cristalina atrasaron en otros planetas uno por uno, incluso Mercurio, que está más cerca del Sol, descubrió la existencia de una era de civilización. Estos planetas, sin excepción, todas las civilizaciones que habían existido fueron aniquiladas. La estrella entre se ha convertido en un desierto de vida. Capítulo 700 inverted exclamation mark prefiero morir de pie que vivir de rodillas, inverted question mark quieres decir que las civilizaciones en estos planetas fueron destruidas por el antiguo ejército de ángeles. Wang Mingyang frunció el seno. Nunca había estado tan sorprendido como en este momento, incluso cuando Zemula explicó la historia de las principales eras de Blue Star. Nunca había estado tan sorprendido, lo que dijos me ha cansado otro nivel. Capaz de destruir tantas civilizaciones planetarias, Wang Mingyang simplemente no podía imaginar que tipo de existencia podría ser tan poderosa. Inverted question mark que tipo de monstruo es este, hace 5 millones de años, cuando la nave espacial de exploración regresó a Blue Star, esa luna todavía está cerca de Venus. En ese momento, aunque no había criaturas inteligentes en Venus, todavía habían algo de vida y el ambiente no era tan duro como lo es ahora. Hasta 10 milenios, luego al bord de Blue Star, Venus se ha vuelto muerta y silenciosa, y es en más incapaz de generar vida. Este es el trabajo de ser. Levantó su dedo índice y señaló al kilo. Inverted question mark quieres decir que es esta en la luna? Wang Mingyang miró al kilo en incredulidad, a menos que Pan pueden resucitar. De lo contrario, lo máximo que podemos confirmar es que hay un antiguo ejército de ángeles durmiendo dentro de la luna, en cuanto a su existencia. Buscan todos los documentos y no encontrar ningún registro de él. Lo único que sé es que su existencia solo se puede sentir cuando el poder alcanza cierto límite. Zmnigo con la cabeza y se reclinó en la silla. Ahora que la energía de la tierra se está recuperando. Inverted question mark no deberías aprovechar el tiempo para mejorar tu fuerza. Inverted question mark porque siempre quieres destruirnos a los humanos de antemano. Dijo Wang Mingyang enojado. Inverted question mark mejorar tu fuerza. Inverted question mark crees que es tan fácil. Inverted question mark cuánto tiempo le tomó a pan, tai, incluidos los remanentes de eras anteriores, así como a nuestros antepasados, alcanzar ese nivel. Y ahora, dentro de 10 años como máximo, llegará la leyenda ángeles antiguos. Cuando llegue el momento, la población que has trabajado tan duro para crear será la fuente más fértil de fe. La energía revive y te has más fuerte. Sin embargo, esto solo fortalece el poder de la fe que puedes proporcionar. Es imposible alcanzar las alturas de nuestros antepasados. Dijos lentamente con un toque de sarcasmo y una pizca de desesperación. Entras años como máximo, debería aparecer una potencia de noveno nivel. Con más tiempo, aparecerá una persona fuerte por encima del noveno nivel. Inverted question mark no es esto suficiente. Wang Mingyang frunció el seno. En su percepción, la potencia del noveno nivel ya está en la cima del mundo. Además, antes de su renacimiento, se rumoraba que el emperador negro había superado el noveno nivel y se había convertido en la persona más poderosa junto con el emperador blanco. En ese momento, el ejército de ángeles antiguos no había llegado. Inverted question mark no es suficiente esta velocidad de mejorar. Noveno nivel es solo una introducción. El umbral básico para un ángel antiguo de nivel medio es el pico del noveno nivel. Inverted exclamation mark en la saguera de Hassan Milinda años. El número medio de ángeles antiguos era 100,000.
inverted question mark como debo lidiar eso, zmse burlo. No es un remanente de los milones de años que haya sobrevivito hasta el día de hoy, pero sabe se ha transmitido de boca en boca entre el familia real. También hay registros relevantes en mucha literatura de la tribu hay al menos decenas de miles de ángeles medianos restantes. Si no fuera por los antepasados chinos y algunos de los sobrevivientes de la era, se sacrificarían juntos, expand la prohibición del celado del kilo y higher gravemente y expulsa estos ángeles antiguos. Me temo que los esta era ha terminado. Zmia es la persona más fuerte en el mar del inframundo, pero todavía esto solo en la cima del quinto nivel, incluso después de 2 otros años, puede ascender al noveno nivel, o incluso por encima del noveno nivel, pero realmente no sabía que se enfrentaría un ejército de ángeles con decenas de miles de ángeles antiguos intermedios máximos del noveno nivel. Así como ángeles antiguos de nivel superior en más atradores, inverted question mark como ganar, los alrededores de repente se quedan en silencio, a excepción de la lluvia que caía continuamente. Después de mucho tiempo, Wang Mingyang de repente levantó la cabeza, se puso de pie y miró. No puedo decir como lidiar con eso, inverted exclamation mark pero yo, la gente de China, preferiría morir de pie. Inverted exclamation mark no quiero. Irodilum para darlas, la voz resonó en el kilo, como si se estuviera advirtiendo a sí mismo. Y también parece estar diciendo al mundo, la voluntad inquebrantablemente constantemente y la respiración se agita por todo el cuerpo. Nunca pensó en luchar contra el antiguo ejército de ángeles, enfrentándose al Señor de la Oscuridad. Al Señor de la Luz y al Ser Supremo, es algo fácil. Sin embargo, el yo una vez humilde renació, obtenga una ayuda tan poderosa del sistema de lecturización, paso a paso para llegar a donde está ahora. Wang Mingyang nunca más se permitiría inclinar sandinati, inverted exclamation mark aunque si una existencia divina, inverted exclamation mark incluso si significa la muerte, todavía blandirá su cuchillo. Inverted question mark cuidado que los mortals están destinados a ser hormigas, inverted question mark cuidado que los dioses están destinados a ser superiores, si los dioses quieren destruir el mundo, inverted exclamation mark entonces lo matar con todas mis fuerzas. Al pensar en esto, la voluntad explosiva de Wang Mingyang se convirtió en una espada invisible y se disparó directamente al kilo. Las tensas nubes oscuras en el kilo fueron cortadas directamente en una grita por este cuchillo. La luz del sol ardiente cayó a lo largo de esta grita. A los ojos de Wang Mingyang en ese momento era como un dios bañado en la luz sagrada. Su figura se volvió cada vez más robusta, como si un gigante estuviera parado frente a él. Solo podía mirar hacia arriba y no pudo hablar por un momento. No es que Wang Mingyang se haya vuelto enorme, pero es infutado por su voluntad espiritual. No pudo evitar tener una ligera ilusión. Muchas gracias por decirme esto, pero te pedí que vinieras solo para confirmar si tú, el mar inferior, continuarás destruyendo mi China o logras luchar codo a codo conmigo. Ahora, por favor dame una respuesta. Después de un tiempo, Wang Mingyang calmó su estado de ánimo agitado y contuvo su respiración explosiva. Miró y preguntó con calma, por desgracia, no quiero ser un enemigo de tu China. La mayoría de bestias marinas que es lo largo de la costa de China es en realidad la más suave. Suspiró, se puso de pie y miró a Wang Mingyang. Lo sé, si no fuera por esto, me habría precipitado directamente a las profundidades del mar. No lo dudes, tengo esa inverted exclamation mark habilidad. Wang Mingyang agitó su mano para evitar que me hablara. Posee la habilidad de nivel superior de dominación espacial, así como el control del agua, además de un poderoso cuerpo inmortal. Como máximo,
Puede fortal susceptibilidades de respiración bajo el agua. No olvides que Wang Mingyang también puede veteranas pericia del elemento agua. Si no consideras el poder mental y la fuerza del cuerpo principal, virt toda la fuerza en este espíritu. El espíritu del elemento agua puede poseer completamente más del 80% de su fuerza. En las profundidades del mar, es como un pez en el agua. El poder que se puede ejercer probablemente no se peor que su cuerpo principal. De esta manera es más seguro. Después de todo, incluso si el vilano del elemento agua es derrotado, siempre que el poder mental regresa al cuerpo principal. Como máximo, perder algo de energía y el poder mental será contraproducente. Es completamente posible ingresar en las profundidades del mar siempre que se encuentre el reino del mar inferior. Es absolutamente capaz de matar a todos los sobrevivientes de la quinta época cuya fuerza no se ha recuperado. No es más que un poco más de esfuerzo. End of this chapter. Thank you very much for reaching the end. Don't forget to like. Looking for more exclusive content and immediate access? Subscribe to our Patreon. Remember, every like, subscription, or donation encourages us to continue. Thanks to everyone. See you in the next video.